A re rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. Afternoon, honorable Mabeo. Good afternoon. Let us start the business of today with questions. Procedure. 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 What is your point of procedure, Honorable Aaron? Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke na le ke tsaetsego gongwe ne ke batla gore o ka itlhalosa gore ke itlhaloganye. Ke sa le ke tsile mo ntweng e bogolo ja mo sessioneng e potso tsa me ga di appear. Mme bile gore potso ya me ya maloba ya appear ke hela gore a benne ke ile go botsa teng kwa gore a mme potso tsa me ga ba di bone ne ya no go mo go ntshwenya ka gore ke setse ke dirile a chairwoman maloba ka Friday gape le gone ne ka ipoeletsa ka ya go batla go itse gore a mme dipotso tsa me ga ba di bone ga supe ga gore go na le ke tsaetsego ya gore ke di kwala ke re question to the minister instead of oral question mo go ta ba kang mme ke ipotsa gore ke ntse go tsweletse go mo go ntshwenya ke a leboga Yeah, that's a procedure. Oka mpona ko officing kana wa bona clerk gore a thoma mise gore dipotso di a tsena ke dumela gore dipotso tsotlhe di a processiwa ba totegi a gona la ile po ka ntshiwang ka leso legolo a gona mabaka ape a ka dirang gore go nne jalo dipotso tsa lona di tsena ka first come first serve but most importantly ke gone gore ha di maturile di tshwanetse gore di tsene in the order paper mme di latelana ka ha di submitilweng ka teng so I'm sure the clerk is listening. He will make a follow-up. I will also direct that I be given an update about your questions when the House adjourns at 6. What is the status of the report? I give the point of procedure level point of order. Then I have 45 minutes to deal with questions. Supplementary? Yeah, on a supplementary. Honorable Aaron. Kirile go kopa mongana kirile ta ko office re re bue ka dipotso tse ke lebogela gore ha re simolla ha no ke le wa tsa tshwetso ya gore gongwe no ithela mongwe gongwe a phiera gongwe bo gafo gabedi kana yalo bangwe ba sa phiere mme wa kopa gore wa tsa tshwetso ya gore ha go ntse yana le ha e ka tswa ile ka thomagano mme a go dire gore a motho a le one a ska a phiera gabedi ke tsa gore go ka lebelwa gore ha motho a setse a arabilwe ga 4 o mongwe ena e sa arabiwe gangwe hela gongwe e ka nna tselengwe ya gore go ka lebelwa gore nya mme a go tsewe tshekatsheko ya gore a le ena se ka nna hela a nna e chairwoman ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Procedure. Hang on, Honorable Pologolo. Honorable Aaron. Ke gore ka go ntse ka teng ka dipotso go leba ga ile gore go na le mapalamente ba ka nna bothano 5 ba ile gore ba ne ba
tisa dipotso di le dintsi mo nakong tsa ba tsa mature yaanong gantsi-ntsi ga go process ya dipotso go ra re go tsewa mo go ene 5 yone ba bangwe ba bontsi ja lona dipotso tsa lona di a rothela yaanong ga motho a tisitse potso ka Mantaga o batla gore e re ka Labotlhano kana ka Labone a ba e bona e le mo order paper e tshwanetse gore e mature ga e sena go mature ke gone yaanong e be e ka tsena but yaka le itse e le tumalano ke gone gore dipotso tse di ka ba ka nngwe go se ka gana le mo parlamente wa dipotso tse dintsi mme e le gore tsa ba bangwe di teng kana side e le nngwe hela e le gore tsa ba bangwe ke tsone tse di so honorable Aaron kana the standing orders se se dilang le dipotso se ta go kaela from standing order 30 from 37 a kotse o se tsela from 36 o se balela so thela o etse dibete mo tutegi gape o se etse thoko thata go tsena hela ko go 40 notice of questions, contents of questions, numbering of questions, manner of asking questions, minister's question time, leader of the house question. So that is dealt with under Standing Order 37. Ke yone e go tlhalosetsang ka nnetane ka gore go diragala yang ka dipotso. So mototegi be rest assured gore dipotso tsa go di ta tsena mme as I say ke tla sala kgang yo morago ke utlwa gore go iragetse ona phologolo. Thank you, Mr. Speaker. Can I get a gongwe ya karetse because ga se ene hela le ba bangwe ba amega so o dire a holistic investigation on the matter, sir. Thank you very much. Ideally ba totegi go tshwanetse gore go le dashboard hele accessible by everyone so that how sentse potso o itse gore mo processing ya yone ga te tsamaya kae. That is what the clerk is trying to introduce so that there is fairness, there is transparency, there is equity. A re nko dipotso le thoko gore go na le addendum ba totegi the Minister of Local Government and Traditional Affairs was supposed to give a statement maabane but Dumalano statement is starts and so hence the addendum. Honorable Dr. Dow, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 1. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Mr. Speaker, may I say something about that? Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. About 5 minutes before this sitting started, the minister called me to say that 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 would address the House about a problem that they are experiencing about answering this question. And I don't see him in the House. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 being what? Acting Minister for Child Welfare and Basic Education or the Deputy Minister, the Assistant Minister? Deputy Minister. She was saying she just came from Cabinet, she's visiting the office, but he will say, address the House about the problem they are experiencing. So I think, can we later date it? I think it's really unfortunate, Mr. Speaker, because this is the third question that that's not being answered for me, either because later date, redirection, or accidentally a rerun of an old question. But in the, I think if it's not later date, Mr. Speaker, that's all I can say. Later date? I don't know where the difficulty might be. I don't know if this is the same question that we talked about the possibility of whether this is regulated but anyway, I don't want to get into that. I'm sure the Assistant Minister will come and explain. Explanation was that she has the answer. She's not happy about the answer.
She's working on it, but in the meantime, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 will ask for permission from you to put it on the roll, on the number 1 tomorrow. That was the gist of what she was saying. She's answering the question. She does not say it's not her ministry. She just is not ready. But 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 was supposed to be here to say that. Thank you, Mr. Speaker. Okay. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Minister Dikolothi. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the number of transfer applications received across the 12 land boards since 30th of October 2024 is 15,901. Of this, 13,207 were processed as of 30th June 2025, leaving a balance of 2,694. The number of applications for consent of change of land use received in the same period was 1,991. Of this, Mr. Speaker, 1,579 have been processed, leaving a balance of 412. Part 2, Mr. Speaker, the delays in processing applications is caused by a limitation of resources. The sub-land boards, which are key delivery structures, are not adequately staffed. In most land boards, there's only 1 person per cadre. Moreover, the existing resources are shared by the sub-land boards. The budget is another resource of facilitating these quasi-judicial bodies. It's a limiting factor in the frequency of meetings. These delays are most pronounced regarding the transfer applications under old allocations. This is because the special coordinates which show the exact location of the plot are not defined in the customary land grant certificates. The coordinates are a prerequisite for the production of land titles through our land information system. To address the delays, Mr. Speaker, in the short term, the land boards have been directed to set up land administration committees to process the applications. In the medium term, there will be a need to resource and capacitate the land boards. The issue of needed resources is what I previously presented to this Honorable House when I was answering question number 416 by Honorable Maplango of Chobe, and I stated that we are challenged with funding, but the ministry, working with the Ministry of Finance, will do its utmost to ensure that the allocations are done at the earliest. Part 3, Mr. Speaker, the target turnaround time for processing of the applications is 30 days. However, with more resources and capacity, the turnaround could be reduced to a shorter period. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ki makileboge re koloti wa lebega gore go nnile le pharologanyo e ntsi as of October 2024 nearly 15,000 ba ba emetseng go transfera mahatse a bone gompieno a re ke 2,000 ke re ke lebogele seo gore go lebega gona le movement mme ke re a mme wa lemoga gore ga gona le batho ba le 2,000 ba ba emetseng go transfera lehatshe ba le tsenya mo maineng a bone mme go sa diragale wa bona gore gone mong go loka value ya lehatshe leo e leng gore ga ne e le gore ka unlockiwa ka go transfer batho ba bane ba ka dira dipe tse nne di ka thabolola itshulelo ya rona ga re tsena mo change of land use batho ba le bantsi ba o bonang ba applyela change of land use bontsi ja bone gantsi bo ba batla go dira dikgwebo a mme wa lemoga gore ga go na le batho ba le 400 ba ba batla go dira change of land use mme e sa diragala go raya gore mme go emisa go ba emisa go dira dikgwebo tseo tse ne ba batla go di dira ka jalo go ka kgoreletsa kgolo le yone ya itsholelo tota e hetseng gompieno re utlwa gore e a gogoba ya bogelo ke ya 30 days turnaround time a mme gone wa thomamisa gore e ka nna 30 days because ke tsaya gore batho ba le bantsi ga e le gore seo sa diragala ba ka supa mme hela nna ke dumela gore 30 days yo mmuang o ka re o bua something very optimistic mme gone go ka tsaya lebakanyana go heta go mme ke re a le dira yang go thomamisa gore mme tota gone go nna go emiwa 30 days before go processiwa di-transfer le change of land use ke a leboga Honorable Minister. Ke a go leboga, Mr. Speaker, ke go leboge Moparlamente Lucas. Ke dumana le wena gore tiego e ba ka ketsetsego e seng kana ka sepe. Ga gona motho o ka batlang go hetola tiriso ya lehatshe la go sena mabaka a pa mo tlamileng.
mme ke dumana le wena gore tshwanetse re hegogele go mo tshwanetse no utlwa ke bua le wena gore ne ra ntsha taelo thata re patilwe ke molao gore ba leke go tlhogatsa le gore ba hegogele go dira dithulaganyo tsotlhe tse e leng gore o buditse ka tsone ke boammaaruri re setse re lebile le tsela tse dingwe tse di harologaneng go na le mohuta mongwe wa the special development code e leng gore re santse re bereka mo go yone re dumela gore e tla tlhogatsa bogolo jang ga go tla go tsena mo dikganyeng tse tsa change of land use gore re letlelele gore ga o nang le lehatshe teng o bo ka kgona gore ire dilo dingwe tse di hitang se e leng gore ne tlebe ntse re se gone le tse lehatshe leo so ke dumana le wena gore tiego e rra e baka ditshenyegelo tse di seng kanang ka sepe tse e leng gore ke be di unlocka value ga se value hela kana go mo ke ditiro ke dilo tse dintsi mo go maswe mme re tla le ka go tswella re ba kgotlogotsa gore re kgone gore hegogele ke ne ke bua gape ke itela ka ditsompelo gore kana ke tsone gape tse di ka thusang gore go hegoga mo go nne teng mo mme ke dumela gore jaaka re tla be re tla mo ntlong e re tla go bua ka lenaneo la ditogamaano le le tla nthusa gore bontsi jwa madi a ko a ekwa ka gore re dumela gore ke gone go thusa rona e ka tswang teng ke a leboga. Supplementary. Member from Kange. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, members of the House and public. Question number 3. Honorable Minister of Sports and Arts. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you'll be aware that the new government have, over the past few months since attaining power, asserted their commitment to bringing back school sport. I want to state here and now that bringing back school sport will also entail bringing back arts to schools. The tripartite ministries being the Ministry of Sport and Arts, Child Welfare and Basic Education, Local Government and Traditional Affairs, have been engaging with an intention to commence school sport activities in August 2025. Thus, during the third term of school calendar, inclusive of non-sport co-curricular activities. The resumption of the activities will, however, be confined at school level and is expected to gradually grow until it is fully implemented in the coming financial year 2026-2027. Mr. Speaker, the Ministry and its partners are working on a long-term solution to the implementation of school sport program. This solution will ensure a clear demarcation of the functional responsibilities between all stakeholders involved in the core curricular activities and school sport and benefits therefore. This also addresses welfare concerns of teachers or teacher coaches as asked by the honorable member. I want to assert very strongly that this government takes the welfare of teachers very seriously. And it should be noted that the steps have been taken to ensure that the welfare of teacher coaches are addressed. These include the current review of proposals that have been received from the stakeholders, the unions, and engagement of former school sport association for our guidance. Mr. Speaker, the investment in capacity development of coaches, administrators, and technical officials as managers of sport is also an incentive as it encourages teacher involvement as coaches and organizers for sports and recreation activities at school level. Mr. Speaker, an amount of 55,619 pula, sorry, the amount of 55,609,600 pula was allocated for the piloting of the newly established 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗏 sports program in the financial year 2024-2025. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗏𝗧 was an interim program meant to restart school sport while a permanent solution is still sought for reinstatement of school sport program. It also served as a support program for selection and preparation of athletes for international competitions such as AUSC Region 5 competition. This is because there was no other possible means to prepare and select athletes
for national teams. The funds were utilized as follows: procurement of sport equipment, an amount of 2,741,668.44 𝗣𝗑𝗧, was utilized to purchase sport equipment for basketball, chess, football, netball, softball, tennis, and volleyball sporting codes, which were distributed to all schools but had registered for the program across the country. In addition to the above, Mr. Speaker, an amount of 12,675,156 pula was allocated to the AUSC Under 20 Region 5 games, which took place from the 3rd to the 13th of July 2025 in Windhoek, Namibia. Botswana has registered a team with total delegation of 259, composed of 118 athletes and 71 officials from following sport codes: athletics for the visual impaired, basketball, boxing, football, judo, netball, swimming, Special Olympics, table tennis, and volleyball. The budget covered the participation fees and operational costs for the team, and the majority of athletes that made Team Botswana were participants of the program. A total amount of 8,485,083 pula, 42 𝗣𝗑𝗧, was utilized on paying allowance for coaches and officials, salaries for coordinators, and purchasing of 6 vehicles for the program management. The balance for Matlakolatsela is 28,936,692 pula, 14 𝗣𝗑𝗧. Lastly, Mr. Speaker, engagements are ongoing between various stakeholders with an intent to find a long-term solution and bring sport to public schools. The Ministry of Child Welfare and Basic Education is one of the key stakeholders in this engagement, and the long-term solution will ensure that the school sport program is adequately provided for in terms of financial and human resources through the relevant ministry. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Ke a leboga tona wa tsa metshameko. Ne kere ke botse gore le kopane le ba di union 3 weeks back. Be le dumalana gore le ta ba leletsa le go dire meeting o ta discussang the final details of the proposal tsone tsa proposal tsa bone le lona. Me ba re ga le ise le ba leletse ke re ke botse gore ka gore wa re August hela ha tsena ana le taba le simula school sports me le ise le kopane le ba di union gore le final as a proposal a mo bona go ta kgonagala gore limited deadline yone eo potso ya bobedi be nna gore ka gore gona le dingwaga di ka tshwara 6 ga teng ka swa borataro go sena school sports mabala a medile thaga le misu le sengwe le sengwe the equipment di dilo ke dipeba a me o bona o bua nnete minister ra hore ka August hela ha tsenana 30 simolola go ta simolola school sports mabala isa banka nngwe equipment e se rekwe go ta ba go dirwa eng hela se o bonang se ka diragala mo nakong e kutshwane mme so santa le se le heletse go bua le di union go final the proposal sa o be di le ise le banka nya one mabala ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mwalusi, ka gakologela sente high level information e gorogile sente go wena. Our conversation with unions ga di a simola 3 weeks back. Di sale di simola la ka February. Me rona le bona ra dumalana gore by April le be re heditse ibile re dumalane gore
way forward ke. Mme kana mo dipuisanong go nna le gore ba bangwe ba ipaakanya re na ra ba ha tšhono ya gore ba ye go ipaakanya ba teka proposal ra dumalana ka task force ra ntsha from our end ra ba emela almost 4 months re ntse re ba emetse gore ba teka proposal ya bone. Mme finally ha re setse yana ra go wela go May ba taka yone proposal ya bone ye leng gore tota ka June ye leng gore itsile go go rona. Mme mo proposaleng ya bone go ne go nna le di-discussion tse di leng teng. Di-discussion tse di leng teng ke gone gore ba na ba supa tota gore programe e ka siama ebile e siame thata implementiwa ko child welfare and basic education. Dingwe tsa tsone ba taka proposal ye tshwanang le leng gore ga re bua ka se se palediseng se le gore school sport se ne sa pala ka ha no go dirwa di-incentive ka teng e ne le almost the same proposal e rang gore budget e re nang le yone re tabe re kgauthantse mo sebakeng sa 3 months ha ile gore re tsa entse jang. Mme ano se se diragalang ke se raetso jaaka o itse gore ha le buisana ka tsa ele mohiri mme go buisana ka tsa bone tsa gore ba welfare ya bone di a tswelela mme di tsweletse le babereki ba theogetse. Se se ta diragala ke gore programe yone ka gore e setse yaano ya go araba se o se buang se o ntse o se mpolelela gore dio di kgauthane. Programe e simologa ka gore go simolola ha re bua jana ba Ministry of Child Welfare and Basic Education ba setse ba kwaletse dikolo ba setse ba kwaletse le bone ba local government and traditional affairs gore re simolole lone lenaneo la go baakanya mabala. Sengwe sa se re se dirang se le tshwanetse gore le se tlhaloganye gore rona as the Ministry of Sport and Arts tiro ya rona ke go enable kana to cushion the Ministry of Child Welfare and Basic Education. So se re se dirang rona ra go netefatsa gore se se thokiwang be it equipment kana go baakanya one mabala ra se simolosa. Re setse ke tlhalositse gore ra go simolola ka tsela e ntseng jang. Re simolola le gore school sport sa go simologa se diragala internally mo dikolong mme kana gore go include one process ya go procure equipment e re tlhokang gore re simolole. Mme compensation ya mana le welfare kana ya mana le incentives ga ke ya ema e tabentse e tsweletse. Thank you. Further supplementary. Further supplementary ona Mmalusi. Ke a go utlwa tona mme kana na se ke se botsang ke gore ka gore go reka equipment go tsaya nako a ontha gore in the next 4 weeks le tla rekile equipment go joiniswa CJSS ke gora ke re mabala kgautha. When you talk about Ministry of Local Government aretsa council ya Tutume they don't even have 1 grader and they have 39 schools in the district. So ya kana se re batang gore ha re tswa ha motswana go ga ya ba itse gore ha o re go a simologa o ba itse gore no mme mabala a dikwele 39 for athletics and football and netball ataba bankanzo ya ha council is na le grader engwe hela not even one is e go kate isinyegile e ka bankangwa. Do you see that as a feasible date yone ya 4 weeks kana bogolela gore bolele nnete hela se gore nya le simolotse mme ga o itse gore tota sengwe le sengwe se ta wela senteleng? I believe that would be an honest answer. Honorable Minister. Kana mathata a gare Mmalusi o ta ba go botsa ba go direla karabo ga ke itse gore mosolo wa go botsa potso ya botsang keng ka gore yaanong o se tsa ikarabile o bua gore le simolotse ebile a re ke arabe ke re. Mme se ke se tlhalosang ke gore rona se re se dirang ke gore re setse re ba Ministry of Child Welfare ya ka re tlhalositse gore they should take the lead ba setse ba simolotse ba engage ba local government ba setse ba simolotse ba engage dikolo gore re simolole. Our officials di setse di simolotse gore yaano di a dikolong ba go asesa se se shortang ga re bua ka equipment e leng gore ye nngwe ga eo ye nngwe teng ke go bona gore go shorta eng engwe equipment e ne setse rekilwe mo ngwaga o hitileng jaaka ke setse ke tlhalositse mo karabong. Jaanong se nka se tlhalosang ke gore rona se re se sologetseng jaaka re dumalane ka gore re bereka ka timeline re dumalane gore by August re tabe re simolosa school sport. Honorable Phenyo Mokete Segokgo, member for Tlokoeng. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya bone.
Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Karabo ke gore sewerage tender ye go buiwang ka yone e ne e lebagane le extension of collection of sewer ko Ramfura Ward ko Tlokweng. E ne ya biwa ke council ya nako ya South East District Council ka ngwaga wa 2007 e seng ka 2011. Me madia tiro eo e ne le 1,063,844 pula 10 thebe. Me komponi ga ya ka ya diragatsa kana ya hetsa tiro mo nakong e neng e beilwe ya May 2008. Me gona ga o ke tswa sebaka sa go dira tiro go ya go October 2008. Me komponi ya 9 re talelwa ke go dira tiro mo nakong e beilwe. Me se se ne sa baka gore jaanong go te mo go kgaoganang le kontraka ka kgwedi ya Mopito 2009. Mo e leng gore ka nako eo seelo sa tiro e ne e dirilwe le 11.5%. Me motsamaisa dipuisano tsa parlamente go matshwanedi gape gore ke thatso gore yone project e ne e bone madi ka ga tlase ga tsamaiso ya Village Water Supply and Sewerage LG 111 e ne e na le paakanyetswa madi ya 1,030,954 pula 54 thebe e seng 4 million. Me motsamaisa dipuisano tsa parlamente go maleba gape gore re supe gore mo nakong yone ya go dirwa ga tiro e di rakontraka o ne a supa gore ditlhwatlhwa di oketsegile mo megameng ya tirelo ya gagwe tse di harologaneng, mme jalo a kopa phetolo ya madi ka 4 million kana 4 million variation. Me koketsego e ya madi e ne ya heta se e leng gore council e ne e na le bokgoni mo go sone, mme se sa helela sebaka gore ene ra kontraka yaanong a ikgogele morago mo lehelong la tiro, mme sa baka gone gore yaanong go be go kgaoganwa le ene. Mme ke tsamaela ko bokhutong motsamaisa dipuisano tsa parlamente mo water sector transformation lenaneo la teng la 2010 tiro e ne ya neelwa ba Water Utilities Corporation. Mme re go ntse jalo madi a na le ka ga tlase ga LG 111 ka nako eneo a na a setse a hedile ka ntata ya tse dingwe tse di neng di amana le tsa kgopho ya metsi ka nako e neng go neelwa tiro ba bangwe kana other operational sewerage works. Mme ko bokhutong lephata la dikgaolo le merero ya ngwao le simolotse dipuisano le ba lephata la metsi le bonno ka tshekatsheko le maikaelelo a gore tiro e tehele mme te boele ba Ramfura e leng banni ba kgaolo ya teng. Mme re dira se ka kutisiso le maikaelelo a gore ke thabololo e botlhokwa gore be ka neelwa batho. E re ga go na le tiego le madiadi a le matswakabela a nnileng teng go botlhokwa gore ko bohelelong go nne le tsamaiso e wetsang dikgang gore batho ba bone dithabololo tse ba neng ba di sologetse mo pusong ya dithabololo. Ke a leboga mo parlamente. Supplementary. Honorable Sogo. Ke a leboga minister, mme ebile o e tshwere sentle karabo e ka botlalo ka ga e le gore bandi ba Ramfura ba e batla ka teng. Mme ke ne ke re supplementary me e mo dipotsong tse pedinyana hela gore ya ntlha go a lemoga gore go nnile le matsawatsawe kana gongwe boatla bo bo diragetseng mo bodiredi mo e leng gore bo hitile ba nako yone eo. A mme tona gona maikelo a gore bona ba e leng gore gongwe ba ka tswa ba dirile one matsawatsawa re tle re go ba tsaela dikgato ko morago ka gore
jaanong ba tlhokofatsa thata banni ba Ramfura ka gore ba a sokola ka yone kgopo ya metsi a leswe one ao mme ya bobedi e be nna gone gore a tona ya ka o tlhalosa o tlhomamisetsa banni ba Ramfura gore re sempo re tsentse ditlhogo ka yone thulaganyo eo ka gore ka re sempo re tsentse ditlhogo ka le nna ke na le wena mo thulaganyong eo mme ebile karabo ya teng ka ga o e buang ka teng ke a itse ka gore re kopanetse mmogo tiro eo nna le wena le ba water utilities gore mme gona ga o lebile gongwe re ka ipha nako e kae gore e be re setse re weditse tsona dithulaganyo tsone tseo gore ba se ka ba helela le gore ba itlhoboga be ba itse gore thulaganyo re tlabe re weditse mo nakong e kana ka ke a leboga tona. Minister. nya ke a leboga ya ntlha e ne re a re ka tsaya dikgato se se tsamaelanang le lephata la rona la goromente wa dikgaolo tota le ene goromente ka bophara ke gore ga go tla mo tsamaisong ya go sa dira dilo sentle poor service delivery le tsamaiso ya tshenyetso setšhaba corruption ke gore re tshwanetse ra bua re menne phata re kgala sone seo mme go tseye dikgato ke sone se e leng gore ko lephateng la rona ka tsamaiso ya boeteledipele le ngwao ya tsamaiso lephata re bua ka consequence management gore go tshwanetse ga nna le ditamorago tsa go sa dira dilo sentle go tshwanetse ga nna le ditamorago tsa tshenyetso setšhaba gone mo go tla ruta go hetola le go beta ngwao ya go dira dilo sentle ka tsela e ntseng jalo ke sone se e leng gore go apele re dumela mo goreng botlhe ba lephata la rona kana ministry le di-council ba tshwanetse ba neela batswana ditirelo kana di-project ka nako e le tsa tlhwatlhwa jalo le jalo ke gore we must deliver a quality project delivered on time and within budget for the benefit of the people ka jalo rra go a go nna le dikgato ke yone tsamaiso ya rona go a ko pele e le go ruta ba bangwe gore go nne jalo ya bohelo jaaka no solohetsa kana o supa ke selo se e leng gore rona go lephateng la rona le wena o le mo parlamente le ba metsi le bonno re se tshwaraganetse mme re tla tswela re se tshwaraganetse se ke neng ke se tlhalosa mototege ke gore se re se simolotseng ke dipuisano le ba lephata la bonno la metsi le bonno mme kana dipuisano ga di a tshwanna gore di tseye sebaka o ne o botsa ka sebaka ke ga re bua ka go ela thoko nako ya go dira dilo re tshwanetse gore mo dibekeng tse pedi go buisana hela gore go iwa ko kae go be go wetse mme gone ko puisano eno ke yone e tla tlhalosang jaanong gore tiro e kana project e ya go diragadiwa ka tselentse yang ka ya madikgang tsa madi le tse dingwe jalo mme tshologhetso kgolo ke gore e tshwanetse gore e wele ko bathong e ba boele tshologhetso e re ka e gang ke gore go tla nna jalo mme re tla buisana ka dinako rona le wena gore o ye go rolela batho ka tselentseng jalo ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Simasiko Oskamapulanga, member for Chop. Ke a go dumedisa Mr. Speaker ke le dumedise batotegi potso ke ya botlhano. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Dikolo. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 is an area situated at the northeastern tip of the Northwest District. It is a lagoon and a source of Savuti Channel. The lagoon attracts a high population of diverse animal and bird species. Specifically, it lies between longitude 23 degrees 30 minutes east and longitude 23 degrees 45 minutes east and falls within the Ngamiland. It is at the intersection of NG14, NG15, and NG16 concession areas. It abuts Chobe National Park to the east and Linyanti River to the north, and hence falls within the Northwest District. Mr. Speaker, I would like to inform this Honorable House that the Chobe District was established in 2006. Prior to this date, the current Chobe District was part of the Northwest District. The Chobe District has a total area of 20,800 kilometers squared, and the district boundaries and parameters were described and spelled out during the gazettement of the district boundary in 2006. 𝗣𝗥𝗟𝗡𝗧 is not part of the description. In conclusion, I advise that
𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 has therefore never been transferred from the 𝗠𝗘𝗘𝗧 district to the Northwest district. The area was always a part of and remains a part of Ngamiland and the Northwest district. Ke na le mmepe ke tla o share le mokaulengwe. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary ona Maplanka. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a go utlwa mototegi mme ke sa itse gore karabo tse ga di neelwa. Ba mo tlhaloseditse gore the meaning of 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 sa ntlhagela gore lehoko leo ka bolone o le itlhela go kae. Sa bobedi, there was a commission, Mr. Speaker, during the separation ya Northwest le 𝗠𝗘𝗘𝗧. Ke batla go itse gore what were the recommendations from the commission, and is that report ready to be shared? Gore re itse gore so se bua le se re se itseng regarding this area. Ka gore sa boraro, the impact ka re go ntse go tshwara ditlhapi mo le tamong lone le Mr. Speaker. Le matlo a di-fishermen a ne ba a dirisa from this area before go ta go dirwa that demarcation. Go ntse go itsewe le leina la a tlhalosa ke leina la Sesubia le area rayo le matota a teng ko gore a mme report eo o ka e share ka gore ba tshwara ditlhapi ba batla go tshwara ditlhapi mo letamong le ne ba ntse ba le tshwara all along before this separation. For a commission eo report ya teng e ready o itshwere jaaka ro ta share mmepe. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Maplanka, I think what is not helpful is the first part where you say how I thought you will assist him and the relevance of that to either the question you are asking or the answer he is giving. That will be very helpful. If you allow, I can. Thank you, Mr. Speaker. Ga utlwa ke re yalo ne ke tsaya gore ka gore ka nna ke dumela gore because ona neelwa this information they could have guided him, but in simple ga re iziba ra bo re a le kadiba kana mogobi wa matswi le diba la matswi phologolo go ting ke letswi yeah red letswi but it's a Subia name, so ga gona ka ha go ka twing it falls under jurisdiction yo buang ka yone, and NG15 yo buang ka yone it falls within 𝗠𝗘𝗧𝗧 district, though it is managed on the other side. This is where we are. Thank you, Mr. Speaker. That's helpful. Honorable Minister. Nta ke go leboge, Mr. Speaker, ke go leboge mokaulengwe ke tsa gore tsono di botsa tseo le di follow up ne le di botsa tse di sha mme ke lebogela go supa bokgoni le buitsana pe jo jwa leina ja ka nonzo le khabisitse o no sa botsa gape ka khanya gore o batla commission kana o batla report ya yone go re tsotlhetse ke dipotso tse dintšha tse ke bonang gore mme o batla go supa kitso e tseneletseng ya kitso ya lehelo leo mme se nka se go bolela mokaelong ke gore di palogang ke di hosa ke ne ke go ha di coordinates ke be ke go bolela ka di boundary ya district gore mo alone will show you gore ke lebogela dikitso tsa gago tsotlhe le kitso ya maina le ba tshware ba ditlhapi le ka ha o supang bokgale ka jwa teng jwa lehelole lo mo ke a go lebogela le ke tsa gore ba kgalwa go ba go utlwile ka bokgale ke jo mme a go bela ba maruri hela gore di palo tsone. You are trivializing his explanation. Procedure, Mr. Speaker. You are trivializing his explanation. What he sought to demonstrate was that the name, attaching the name to the geography. That's what he's trying to say. So I see that you are trivializing that point. And I don't think his intention was to demonstrate any knowledge that of history or what. But
what he sought to demonstrate was attaching the name to the geography. Honourable Minister. Kya go leboga Mr. Speaker. Ha ke itse gore a o ka tshameka re go toa utlwa gape gore o na botsa reng. My hearing is very well. Honourable Minister. Honourable Minister. Ke utlwa sentle. A kena mathata a kutu. A kena mathata a kutu. Kare se mo totega a se buang o le ka go lemotsha gore leina le tswa mo lehelong lone leo. Yano wena o le ka gore o nyefole sa se buang. That is not what I will, I'm not going to allow that. Honourable Minister. Mr. Speaker, ke a itse gore motsamaisi wa ntlo e mme wa mphosetsa ha ke a nyefola sepe sa se buileng. Ha ke itse kgotsa ke kgang ya dipuo kgotsa go nyefola ka wena ka hango ya gago ha go tshwane le ka hango ya rona. Ha ka nyefola sepe sa se buileng. Ke ne ke mo lebogela go supa kitso ya gagwe. Ha ke itse gore go simolotse leng go lebogela kitso ya motho e nna go nyefola. Ha go tsona se kgona go nna dingalo. Mme ke go ape ke go bolela gore o mpuditse ke a mo araba Mr. Speaker. Gore leina o dithapelo kana o ditlhapelo kana yang go mo ga se kga Mr. Speaker. Ke arabile potso ka di coordinates. Dipalo ga nke. Point of order, Mr. Speaker. Honourable Minister. Point of order. Honourable Minister, kana o kokota ntlo ya go senya. Mutu mopusong. Ha ke tsoro maikelo a go ke. I've been here and I've been listening to you. I've been listening to you. We can get the answered. The import of what you said was to trivialize his point. So that's why I'm saying, take him seriously because he's trying to attach that name to the geography. What is it that you don't understand about this? Thank you, Mr. Speaker. Geography comes with coordinates. My answer was based on coordinates. Ha ke itse gore Mr. Speaker, ha o tlhaloganya eng go harologanya go bo batla go harologanya the coordinates away from the geography. I've answered my question based on science and facts. Ha ke itse gore mo go heta mo Mr. Speaker, o batla go reng kgotsa ya nko ena o nyefolang kana yang jaka o no dirisa mahokwana o ikgatla ka one Mr. Speaker, ke a go leboga. Honourable Minister. Honourable Minister. Ha ke dispute karabo eo e ha. And I'm not saying that the honourable member is correct. That is not what I'm saying. I'm only saying that don't ridicule him. Oska mo ridicule ka sa se bua. O mo tsaya ka twa ha. It's appropriate for you to say, it's appropriate to say look, these are the coordinates. Ha ke tsore go iragetseng gore leina le order honourable members. No ka bua ya la senta gore ha ke tsore go ka tswa go diragetseng gore leina le be le bidiwa jana. Me le gore tota ga se leina la that geography because that is his contention. So I can dispute the facts tso di buang ha kere he's right or he's wrong. Me hela ne kere are tsane sente o reetse the context ya question ya motho tege and don't ridicule him. That is the point I'm making. And it applies to all of you but to tege. I give the dialogue with Honourable Dikoloti. Sit down. We are done with this matter. Sit down. Switch off your microphone. Mr. Speaker. Switch off your mic. Ha ka tsare ke sa ridicule ke sa mo ridicule o bore ke mo ridicule. Yo ga ke dumalane le wena ka yona. Ha ke batle go nna mo hand side gore I have ridiculed the honourable member because I have never done that. So se ntsenya ma go mo gano Mr. Speaker. Se mpopelo khoma mmopa o bo batla gore e goelwe e tle e tsale. Ha ke batle go ne mo. Ko kgaolong go ke tswang teng ga ba itse ke le motho e leng gore ba nthumile gore ke tle go ira yalo so ke kopa gore se ka ntobela ma go mo gano Mr. Speaker. Ntsa sentle jaka ke arabile mo tutlege sentle jaka ke ne ke tsepame mo karabong se batle gore yano ene wena o trivialize go mo o bo dirisa mahoko a mangwe gore ga ke a dirisa ke a go kopa se. Thank you. Honourable Dikoloti, that was the inference from your statement. That's what I inferred from what you said. And that's exactly how the honourable member feels. Yeah. So, Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏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 
Nyari buile Honorable Mapulang. Honorable Kapinga. Thank you very much, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Finance, Your Honor the Vice President. Oh, the honorable members. Thank you, Mr. Speaker. First, Mr. Speaker, let me acknowledge Honorable Kapinga's concerns around corruption in procurement in Botswana and the need to cap it, the need to curb it, the need to ameliorate it, and the need to completely eliminate it. And his concerns about cost containment measures and his concerns about the resuscitation of the Botswana economy. You will note, Mr. Speaker, that I am with me here an entire corpus magnum, and I will not read the corpus magnum. I will simply summarize. It is true that for any nation to deal with corruption in its system, there has to be political will. But in addition to the political will, there has to be laws, which laws there is both the capacity and capabilities to implement and to ensure and to enforce those laws. What I want to assure the honorable member is that in the event that there may have been a thirst or a shortage of political will, I believe that currently there is ample political will. And the existence of that political will, honorable member, I believe should be the beginning that will take us towards the curbing or the elimination of corruption in our system. The second has to do with the capacity and capabilities that we have had in the institutions that we have, particularly the institutions responsible. And the answer to that is that the capacity and the capabilities, particularly in our public procurement authority, has not been adequate, and the capabilities have not been adequate, and the technology that has been deployed has not been adequate. What have we moved to begin to build this capacity, to begin to work on these capabilities, and to begin to bring into play these technologies? We have moved on a number of fronts, the first of which we have gone into partnerships, including a partnership with the African Development Bank, which partnership is now assisting us to build capacity, and specifically build capacity in a roadmap to professionalize practitioners, procurement practitioners in the government system, with an end view of professionalizing procurement and those who deal with procurement in the system. The second is capabilities, training. So there's a grant, in fact 2 phases of grants, which will enable us to train within the procurement entity itself, within the procuring entities, and hopefully the public at large. So training is a major component of that. And the third has to do with the deployment of technology, e-procurement technology, and that is in motion as well. And in terms of the specifics, the system has been
slim or lagging in undertaking procurement audits as prescribed in the law. We are moving a lot more assertively in undertaking procurement audits. The system has been lagging in doing investigations on unethical conduct in the system. We are pressing ahead and doing more in investigations around unethical conduct in public procurement. And thirdly, assessment of the procurement system in general. We have not been doing enough. And this is being done in consultation with other enforcement agencies. Perhaps for now, I'll leave it at that in terms of what has been done on capacity, capabilities, all hopefully towards taking us to an ecosystem which is not corrupt, or which is much less corrupt. You ask, would not direct appointment worsen or exacerbate corruption? As is, the direct procurement, in fact, according to the law and preference, it should only be deployed or used under exceptional circumstances. And but either way, whether direct appointments or appointments through competitive tenders, there still are gaps and loopholes which we need to work on to ensure that there is no corruption, whether it's direct appointments or whether it's competitive appointments. Then the cost containment, Honorable Member, on a number of fronts. Cost containment in the government system will ensue in a number of phases. The first phase has been a cut in travel, both local and international. And the hope is that we are able to cut these by up to 50%. The second, this is still phase one. The second has to do with cuts or more management of in the generation of public procurement orders. And that is first phase. Still within first phase, it has been demonstrated that they are uncontrollable overtimes. And the first phase also entails the management of uncontrollable overtimes. The second phase, which second phase? We call it second phase because they entail a lot more work, is that there has been a public expenditure, in fact more than one, public expenditure reviews. Some done internally, but one comprehensive one, again done by a partner agency, the African Development Bank. And these public expenditure reviews reveal without a shadow of doubt where the fat is. And one of the fats meaning wastages, and meaning things that you can cut without necessarily having to hack the system. And one of the areas, one of the fats has to do with government fleet and government fleet management. Everything from the amount of money that we spend in servicing these. We are spending tens of thousands per car
for things that we shouldn't even be spending more than 5,000. So a second phase, in the sense that a whole lot of work is being done, and the work is not just about identifying what the feds should be, but it also tangibly and in concrete terms giving the options of how and who will be involved and how will they do it to cut this fat. So specifically, there are actually models that we are already looking at, which models are around how to move forward in the way we service our vehicles and how we will manage those vehicles. That would be second phase. I do not want to, I think it's okay for 1 and 2 phase for now, but we envisage that there will be phase 3 as well. Note, I am summarizing. Resuscitation of the economy, your concern about resuscitation of the economy, which is the concern of every single citizen. It is clear from the public dialectic, the stakeholder dialectics, that there are certain things, there are consensus areas in terms of what our true north should be as a nation. And our true north is informed by a number of things. Our true north is informed by, first, the natural sources of competitive advantage that we have as a people and as a country. The fact that we have a lot of minerals should count for something. The fact that we have a lot of bright young people who are educated and unemployed should count for something. The fact that we are land-linked should count for something. The fact that we have some of the best credit ratings should count for something. This means these are some of the things that we take into consideration as we think about our true north. That's the first component. The second component is that we need to consider what are called mega trends are, meaning we need to consider what the opportunities are. And there are huge opportunities. There's opportunity of trading and investing and interfacing with the rest of Africa. It is very clear that as a country, we have been focusing on trading and investing and interfacing with countries outside Africa, and yet there's so much opportunity for Africa. Still, with mega trends, it is very clear that there is a huge thirst for power, for electricity in this continent. That's another opportunity for us. It is very clear that for the continent, there's a lot of opportunity for tech-enabled, AI-enabled services for Africa. There's also clarity that there is a huge quench, a huge need for food in the rest of Africa. So this is what we have been considering in this process as things that will inform our true north. And what is coming very clear, our true north has to talk about diversifying the economy. Everybody has known about that. True North has to talk about a high skills economy. True North has to talk about job creation for every citizen. True North has to talk about digital or technology enabled. True North has to talk about inclusiveness. True North has to talk about fulfillment for our people, including our culture, our creativity. And the time, Your Honor. Yes. So having determined our true north, the work that is being done now
And we are going to do it through this rapid transformation program, have stakeholders. Well, we are going to do a rapid navigating and dealing of bottlenecks, bringing investments, channeling our effort towards these sectors that define our true north. This is first phase, 12-week process, at the end of which we will tangibly be able to say this is how we're going to partner with the private sector. These are the quantums of investments that are going to come in. These are the quantums of jobs that we are going to make. These are the bottlenecks. These are the timeline. This is how the government system will re-pivot in order to be agile and executionist to ensure that we go to the next layer. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Just one question. Supplementary oral captain. Ketana Mukuchane, Mr. Speaker. Yalebuha, Your Honor, the Vice President, for your answer. Kibata Hobosa Hor Ami, Honorable Vice President. Mose Monserili Moho Sonese. Ami wa alem ha hore setjhaba se batla go bona sengwe se tsikinyega. Mo ka se go bidiwang go disruption by leadership. Se batla go bona disruptive leadership. Gore boeteledipele jo bo tsang dikgato tse di bonalang. Gore di batla go siamisa seemo. A ga o lemoge gore setjhaba ha re gatang teng ba simolla go belaela gore le gormente o mosha. Do you really have the capability to disrupt and turn around the situation? Alona hela halintse le bona ha setjhaba se khotsohalela dikgato tse le di tsang le the agency with which you are taking those steps gore bo reba le bo meba ba lemoga gore setjhaba se itshulelo e wela ka le mena bile ba tsa dikgato tse di thoahetseng gore ba leke go baakanya seemo le ha se le se ka la wela ka le mena. Do you see yourselves as carrying out disruptive leadership to address the situation? Mr. Speaker. Your Honor, Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. I am confident. In fact, as we speak, the BMC could not even test their meat because the laboratories were dilapidated. The funding, we have already got it in $800 million for a program, an OPEC program, and we are going to do something about those, and those will rapidly take our meat exports to the next level. We did not have any bilateral agreements with the DRC. Now we have agreements with the DRC to export beef. In fact, we have already started to export beef to the DRC, which we haven't done before. We have just signed an agreement for beef uptake in China, and we are already on our way there. Botswana Vaccine Institute, we know that they have the potential of becoming a global player. Same thing, equipment's dead. No, we have already gotten the funding. These things, they are low-hanging fruits for which we have already taken action, and for which we already have funding, and for which there is already action. So we are definite that on multiple fronts, we are not running, we are actually flying. But that is not to say that the challenges are not deep. They are deep. Some of them will be long-term, some of them will be intermediate-term, but I can assure you, actions have already been taken. Honourable members. Honourable members, let's go to tabling of papers. I understand that the Minister of Finance, His Honour the Vice President, has a paper to table. Your Honour. Mr. Speaker, pursuant to Section 9 of the Statutory Instrument Act, I hereby table the hypothecation Amendment number 2 Regulations of 2024, Statutory Instrument number 152 of 2024, published
on the 8th of November 2024. Let the paper be tabled. Honourable members, I understand that the Vice President, Minister of Finance, has another paper to table. Your Honour. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to Section 9 of the Statutory Instrument Act, I hereby table the Hypothecation Creditors Amendment Number 1 Regulation of 2025, Statutory Instrument Number 13 of 2025, published on the 31st of January 2025. Let the paper be tabled. Honourable members, I understand that the Minister of Finance, His Honour the Vice President, has yet another paper to table. Your Honour. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to Section 9 of the Statutory Instrument Act, Cap 105, I hereby table the Hypothecation Creditors Amendment Number 2 Regulations of 2025, Statutory Instrument Number 14 of 2025, published on the 31st of January 2025. Let the paper be tabled. Honourable members, remember I drew your attention to the addendum at the start of today's sitting. I understand that Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs has a statement to make in terms of Standing Order 41.1. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Before I... Mr. Speaker, good afternoon. Before I present the statement on the relocation of primary health care, on behalf of the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, Mr. Speaker, allow me to commence by indicating that we have just emerged from the elective congress of one of the partners in the ruling party, being BNF, where I contested and so were others. In the spirit of humility and humbleness, I therefore wish to congratulate the President, Vice President, Secretary General, and the entire new leadership and assure them of my devoted support and commitment. This unity is important for a stable, coherent government to deliver on the promises to Botswana. And it must be understood that magnanimity in loss is about showing grace, good leadership, and a willingness to learn and grow. And lastly, it involves acknowledging the victor without bitterness or resentment and maintaining a positive attitude, grace, generosity, demonstrating noble and courageous spirit. On that part, thank you. Mr. Speaker, the Minister of Health,
structure provide for delivery of primary health care services through both primary hospitals and clinics. Under the new arrangement, clinics along with public health and community-based programs have been transferred to Ministry of Local Government and Traditional Affairs, while primary hospitals remain under Ministry of Health. This reposition is consistent with the 1978 Declaration of Alma-Ata, which identifies primary health care as a comprehensive, people-centered approach to health. Primary health care encompasses promotive, preventative, curative, rehabilitative, and palliative services delivered as close as possible to people's everyday environment. Mr. Speaker, the 70th World Health Assembly, held in May 2023, resolved to reorientate national health system towards PHC as a foundation for universal health coverage, health security, and cost efficiency. In alignment with these global priorities, the government of Botswana has adopted primary health care as a cornerstone of its health strategy, affirming its relevance to community empowerment, equity, and sustainability. In terms of the historical institutional arrangement, Mr. Speaker, Botswana adopted the PHC strategy in 1978, operationalized jointly through the Ministry of Health and the Ministry of Local Government. Before April 2010, the Ministry of Health was solely responsible for national health policy formation and oversight, while Ministry of Local Government and Traditional Affairs, through district and town councils, provided community-level health services, employed health workers, and developed necessary infrastructure. Mr. Speaker, all clinics, health posts, and mobile stops were under Ministry of Local Government and Traditional Affairs, which also housed the Department of Primary Health Care Services for coordination of services in line with national policies. And thus the current relocation is re-establishing and streamlining institutional roles in line with Botswana's decentralization. Because in terms of decentralization, we are saying by virtue of proximity to the people, council should be able to take services to the people. In terms of principles and consensus covering the transfer, Mr. Speaker, to ensure a seamless transition, the Ministry of Health and the Ministry of Local Government and Traditional Affairs agreed on key principles, including equitable distribution of resources in terms of financial, human, and infrastructure, protection of staff accommodation and office accommodation during the transition period, alignment of budget lines to operational needs, designation of PHC heads as deputy council secretaries or deputy town clerks, a phased approach to transfer staff from April 2025 to March 2026, cross-ministry career development, promotions and joint recruitment, centralized procurement of medicines through central medical stores, complemented by local-level micro-procurement. Outstanding grievances and dispute resolutions are to be concluded by 31st March 2026. In terms of progress to date, with regard to human resources, Mr. Speaker, of the 17,838 employees at the Ministry of Health, about 8,000 were identified for transfer, and as of now, 6,325 have received transfer letters, and shared resources such as doctors and pharmacy personnel will transition in phase 2, which is rescheduled to commence in July 2025, as we are. Temporary personnel is currently used to maintain services, especially in critical areas, and plans are underway to absorb them into permanent establishment subject to resources availability, and we are hopeful.
To address staff concerns, a joint consultative team has been set up to oversee the closure of outstanding cases, which include 19 disciplinary cases, 57 disputes, and 39 in terms of C-band area cases and 3 court cases by the Minister of Health. On infrastructure, Mr. Speaker, a total of 615 health facilities, that is 19 clinics with maternity, 167 clinics without maternity, and 350 health posts, 2,116 staff houses, and 12 DHMT offices have been transferred. An additional 102 undeveloped plots across the country, 74 ongoing projects, and 40 leased premises have also been handed over. A condition assessment needs is being undertaken, and it includes addressing widespread bat infestations. In terms of fleet, Mr. Speaker, the Minister of Local Government and Traditional Affairs has received 584 vehicles and 3 boat ambulances from the Ministry of Health, and more than 50% of these vehicles are in need of repair, and that's what we'll be embarking on. On the budget, Mr. Speaker, an amount of 492,762,280 pula has been transferred to Ministry of Local Government and Traditional Affairs for operations, and 155 million pula for development projects. However, personnel emoluments for transferred staff are still being paid by the Ministry of Health pending finalization of their transfer. Mr. Speaker, the discussions are ongoing regarding equitable sharing of fuel budget, given that the Ministry of Local Government and Traditional Affairs now manages a significant portion of the fleet and incurs more transport-related costs at local level. Medicine and supplies. Mr. Speaker, medicines and medical commodities continue to be supplied by central medical stores. However, stockouts and underfunding of the drug vote remains a challenge. The Ministry of Local Government and Traditional Affairs has been allocated 2.1 million for emergency procurement for 2025-2026 financial year, an amount which remains inadequate. Stakeholder engagement. Consultation with staff and trade unions took place from 19th to 20th February 2025, followed by engagement with council secretaries, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, district commissioners, and full council during the month of March 2025, for we believe in consultation before any decision is made. Outstanding matters. Mr. Speaker, the outstanding matters include full transfer of PHC programs and donor-funded memorandum of understanding. Secondly, budget allocation associated with programs and donor-funded agreements. Thirdly, budget allocations associated with program transfers and staff deployment of above programs, which is yet to be finalized. With regard to challenges, Mr. Speaker, the transition has not been without its difficulties, and following are the challenges experienced. That is shortage of medicines, lack of pharmaceutical warehouse in some districts, staffing gaps and delays in temporary employees' remuneration, building facilities requiring urgent maintenance. Now that we have laid before you challenges, the mitigations are that, Mr. Speaker, to address the challenges, the following measures are being implemented. ePulse rollout to improve management and logistics of drugs, engagement with DPSM to fill critical positions and regularize temporary employment, facility condition assessment to inform infrastructure refurbishment costs and plans. In conclusion, Mr. Speaker, the relocation of primary health care functions to the Ministry of Local Government and Traditional Affairs
marks a significant milestone in Botswana's health sector reform and decentralization agenda. Notable progress has been made in human resource deployment, facility handover, fleet management, and budgeting. However, the success of the transition hinges on addressing remaining bottlenecks, especially the transfer of the remaining personnel, resolution of grievances, and adequate funding of essential services. Government remains committed to completing this transition by 31st March 2026 without compromising the quality of service delivery and the welfare of staff. And I wish to make commitment to the nation that as the Minister of Local Government and Traditional Affairs, we are committed to providing quality public health system at primary level. Thank you very much. Honorable members, in accordance with Standing Order 41.3, as you know, no debate may arise from this statement given by the Minister, but I will allow short questions for the purpose of elucidating the statement by the Minister, and also be mindful of Standing Order 40.3. A question shall not be made a pretext for a debate. Honorable Taolo Boipuso Lucas. Ke a leboga re Motshekwa ke bo ke go a kgolele gore bo sa tshwara ba ga lona ka pelo go ntse yalo ga o lositse ga re o tse lo se ka tsela e ntseng jalo nna ke lositse ga 4 minutes ke di tsaya sentle ne ke re sengwe sa dio tse nneng di thusa thata mo primary health care mo nako e hitileng ke mahelo ana bidiwa go di mobile health stops ana etelwa gangwe hela mo kgweding mo merakeng mo masimong hela jalo mme mo bogompienong mahelo a bontsi ja one a tswetswe a kgautanye ke re a ona le lenaneo le peraiso go leka go tsosolosa tsone dipatelanyana tse di ko masimong ko merakeng tse ne di atumetsa botsogo gauhile batho ko ba leng teng ke re a ona le lenaneo leo sa bobedi go na le dikade tse pedi tse ne e le gore di botlhokwa thata go tsweledisa thulaganyo ya primary health care gore go isa botsogo ko moding ya ntlha ke ya family welfare educators ha ke go la nna bo ma professor go bo bonong le bana a bereka le bone e ne le bone ba etela malapa ba kgona go lemoga gore bodiphatsa ja botsogo bo hakae mme kade e lebega e ketoka re gompieno ga e sa thola e bonala le ka tshuni ke ya bone hela mo motse ha o kwa e bona ke re kade ya family welfare educators a ona le thulaganyo ya gore o e tsosolose gore ana o to kgone go isa botsogo ko bathong mme engwe e latelang ke ya home based care e lebega e kete e dirile tiro e tona thata ka nako ya HIV e hantsi e ganyaola batho mme gompieno go lebega le ba latheletse le le puso gore a mme go na le sepe se o akanyang go se dira ha o batla go isa botsogo ko moding go leka go tsosolosa bone ba home based care le go ba tswa ka tsela e leng gore e ka kgona gore le bone ba nonohele go dira tiro ya bone engwe ke ya dikoloi right go na le pego e reng ba Ministry of Health ka sekgata ba lo jabeditse ba le hile dikgoropa hela mo dikoloing ha ke tsore pego e ka tswena le nnete go le kae mme go tswa ke toka re wa e confirm gore more than half ya 548 ke lo gore ba ta go ba ka ngwe ke re a se mo se ha go kwa boela go go remodise no wa malobai ha go kwa boela go go ena wa morare a go ba ka nya se mo se gore tota a ke bone go dira thaloganyo gore batho ba ne le batho di kgoropa bo ba re bo tsosolosa primary health care ke a leboga motho. Thank you very much. Minister, no bata go ditsa di le mo kaona kana ona gore tse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Tona Motshekwa. Ke boammaaruri ra ko nna le wena re goletseng teng ko Bolau ke le Tautona wena o le Secretary General. The political teachings
has always been that an organization is bigger than an individual. And the spiritual teachings has always been that Ima microphone, Honorable Lucas. Ne ke re dipotso di ka nna pedi tharo. Ya ntlha ke yone ya dikoloi gore mo budgeteng yele ye o e buang gore o e hilwe go ntse ja matsana a maintenance a teng mo teng gone mo 50% yone kana re go thusa ko di counseling le tsone ntse di sena madi bo ipelege di se di ba duele le nako e latelang ke ya melemo gore kana in the past, that is the pre-0809 era pele ga ditleliniki di tseiwa di ya goromento motona di counseling ne di kgona gore di nne le budget ya melemo because CMS Central Medical Stores e na le ditso tsa go sa kgona gore e ka isa melemo to distribute melemo la hatselote ka bophara gompieno o bua ka gore le na le matsana a emergency procurement ya melemo. But what is the way going forward? Ra go boela ko morago ko ne re bona di budget di khona di council di khona go ibudgetela teng gore at least 50 to 70% ya melemo e be le gore ba ithekela, knowing very well gore CMS bothata jo ene ke kana wa go budgeta hela o budgetela emergency e leng gore ya go nna budget within 3 months e tabe e hedile CMS sa tisa sepe ya bohelo ke ya the heads tsa DHMTs gore kana batho ba ha ba le ko central government bana ba le mo go E2 I think, but now ha ba transferilwe ba isitswe ko local government gora gore scale sa post ya teng go local government sa wa gompieno ba setse hela ka protection of right maikalelo ke go dira eng go leka gore batho ba se ka ba tsamaya mo bogauhing go leka gore batho ba se ka ba nna demotivated ga se bone hela le ba bangwe ba ileng gore tota ba isitswe kwa bone ba sa bata go ya teng le gore what was the model used in terms of transfers a batho bana ba re go siame nna ke a tsamaya go ne go le voluntary kana no go le involuntary. What are you expecting as repercussions of that forceful movement ya staff? Thank you. Honorable Seroko. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke be ke leboga tona ka presentation ya gago ye statement sa gago se minister. Ke ne ke re mme gona ga o lebile strategy sa ministry wa gago o dumela gore this transition o tla dumela gore e wetse gongwe mo nakong e ka is it 12 months 24 months 36 months gore go tla re nyano re wetse yanong go eleng gore re batla teng in terms of the transition eleng gore ra e batla. Number 2 transition e re e bone mme go tlhela le gore lwena ko ministry wa go o tlhela diemo tse eleng gore ga gona even the accommodation ya bodiredi jwa gago jwa di council yana go tla bodiredi bo eleng gore bo bokete bo eleng gore bo tswa ko Ministry of Health mme gone go o ipakantse jang gore o tlo kgone gore wa amogele bone bodiredi bo gore o ba baakanyetse in terms of the office, in terms of accommodation ka gore go bokete even ko tlokweng kwa bana ba ko mafitla go se clinic go bokete ka kgantsone tse di tshwana le tsa bo di accommodation jalo ko bo nka ikela clinic go bokete hela thata mo nakong ya gompieno mme gone go ho seemo sa teng tona o tla se baakanya mo nakong e kae ke a leboga. Honorable Lepetso Lesedi. Ma ke go leboge motsamaisa dipuisano nya mme ma re leboge tona re mo lebogele bo pelo e thata jo ja gago ha ene le nnang ka bo ke sata mme re tsora go lebogisa
o itshupile ha o le monna tia. Me ne ke re tona gongwe mare ke letse go itse gore mo neelanong ye bogolo jang o isupang mo nakong e re dumelang gore thata e jaaka ne mototegi a bua bogolo jang a bua ka di-mobile stops wa go kgona go le kae go thusa batho go ba tumetsa ditamelo bogolo jang ba ba kgakala le tsone ka gore gongwe ha re le ba Ministry of Health o ne o ntse o sa kgone mo mabakeng a budget e re dumelang gore ya be le botoka go na le ya gago mme gongwe teng ne dilo dingwe tse o ta hetang ka tsone mototegi tona gore o ikaela go tokahatsa seemo se jang ntha bobedi e bileng tota e nngwe mo lapelo ke gore kana re bona mo di patela tsa rona ana ke re mo di patela tsa rona ya le gore go na le shortage e tsitsibanyang mmele bogolo jang ya lethoko la dipilisi le melemo gongwe le gone ke dintha dingwe tse tota batswana ba leng gaugi le go utlwa gore jaanong ka gore ditleliniki tseo di tsere go taya go tokagala ka tsela e ntseng jang mme make se ka ya ololo make tseye gore ke tsone tse neng ka di go botsa mo bokhutshwanyaneng ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Thank you. Ke tse sebaka se ke leboge presentation ya gago Minister. Me khanya me e nne mo goreng ke itse ha ministry wa gago na le bothata jo bo sengkana ka sepe wa local government. Ha ke bua ya na go kgaolo ke tswang go gone ha tono ta ke itse gore le ipelegeng re hirile hela mme ha gona dituelo a re itse go dituelo di yang go tswa teng mme re na le bothata jo bo ntseng bo le teng jo e leng gore di-VDC a di a bologo nako ya yone go hela le gompie kwa go se go diraga lesepe mme ano re ikokeletsa morwalo wa go tsa di-health post re di tisa ko ministering wa gago ke batla go itse ha yaanong ba buile ka tsa di-mobile stops gore mo thaelong e kana-kana ya bodiredi bo ba leng gore ba thusa segolobogolo bone bo nurse ra go dira jang gore re leke go tamela seemo sa teng ra go dira jang potso engwe ke gore ra go dira jang ka di-health post tse di ntseng di sa bule mo malatsing a mahelo a beke ka di-weekends nna ko kgaolo ke tswang go gona go na le health post e bulang ka weekend ka lebaka la thaelo ya bodiredi potso a mengwe ke gore di-project tse go teke tsa DM tse e leng gore ne re itse gore di ya go tswelela pele ke na le kago ya e tshwanetse gore ka bone e simolotse ko borolong e nngwe e simolotse ko mathangwane ya dikokelwana ke batla go itse gore since yaanong o setse o tsaya boikarabelo jotlhe a tiro tse tsotlhe tse di ta tswelela pele ka ga ne re ntse re soletse ka teng ka gore mo nakong e seng kgakala ne re soletse gore ditiro tsa go nna jalo di te di simolole mme ministry wa gago ke bona o na le kgwetho e ntsi gompie ko re eme ka CCP ra ipotsa ra tsantse e tla nna teng kana re khuba megela ke batla hela gore ke go tseye stoko gona ke botse gore a mme CCP ya 2024-2025 a mme e tla bonala go ithela mo nako ya gompieno ke a re leboga Honorable Speaker. You may disregard his last question. Honorable Monare. Ke a leboga Mr. Chairman, Mr. Speaker, ke a leboga. Mpe re lebogele gone gore raitso Honorable Minister ka weekend ne re ile ko ne re ile teng le rona hela yalo a ka re le ba gata mmogo ne re na le tiro ya mohuta one o mme go na le ba batlang ba atlegile go na le ba batlang ba sa atlega mme ke one mowa o siameng go amogela seemo ka ga se ntseng ka teng raitso go molemo gore botona ba ne ba tla mo ntong e ba tla gore fa tekodiso
jaaka o setse o ntse o re fa tekodisa jaana mme re se re sa kgelang ba se tseye tsia mme ke rela ke re le bone go le botlhokwa gore le tlhokomele primary health care le bona dio di sa tsamaye sentlampo go tlhaela gale le gale yaanong a le emeng ka dinao le ministry gore e re by the end of yone nako e le ipeetseng ya 31st March 2026 a be tota dilo di boetse mo mannong quality health care ke so se se botlhokwa thata mo go rona mo matshelong a rona re le Batswana ke so se leng gore kana ga re tshele sentle mme go tshela sentle ke gore a be yone government a dirile dilo ka ha tshotso di nne ka teng in terms of the resources le gotlhe mo go tlhokagalang mme ga go itse re le bona e kare tsone di resources tse di tlamelo eng di service e kare ha gongwe go na le uneven distribution ha gongwe e kare go ditoropong o bona e kare dio di teng sentle ha o ya go bo Molepolole o ya go bo Kanye o ya go bo Serwe e be e kare go a tlhaela anon re that distribution ya resources ya staff ya sengwe le sengwe a go lekwe gore go nne even ha ke hetsa rrang ka gore a kare kana tota rona go Short questions for the purpose of elucidating the statement. nyamene ke hetsala ka gore a go Molepolole kwa raitso are you aware gore tsone di health care facilities tse tota gona gotlhelele bo di ambulance gotlhelele malobane re council secretary o na rekisa tse dingwenyana gore a tla reke tse pedi tse tharo are you aware gore go na le shortage e tona gone ko Molepolole kwa rako? Thank you. Honorable Malusi. Ke a leboga Honorable Speaker ya me ikutshwane ka gore nna ke reetsa Speaker. Honorable Minister, are you aware gore the ministry that the Ministry of Health ne bana le issue le di clinic tse ne gore ne bana le di night watchman gore ba sa hira di security companies gore ka gore night watchman o theogela bosigo ka 6 ya re manesa ba chaisa ka 4 e be go toka security mo di clinicing ka di weekend ya le ba theogela ba le no se go tsena security because ine go le di night watchman hela ba Minister of Health in le re ba botse be ba re challenge ya bone ke gore how go change your gore go hiriwe di security ne ba na le challenge ya gore di night watchmen ba di isa kae be go ra gore ba emela batho gore ba retire e be le gone ba tsang di clinic tseo ba di hirela di security company gore a mme seemo se wa se itse le gone gore maikalelo a go ke eng ka gore mannese nna go kgaolo ya me almost all the clinics na le challenge yone eo gore monnese ha le mo kholong wa ba le nosi mo kana a theogetse ka startaga wa ba le nosi mo clinicing go sena security le mothusang le gone gore yone kgang ya bo night watchman ba na le go ngongorega gore kana bone ba theogela ba katile dikago ga ba kata mannese gore are you aware of that issue gore what is your solution kana your proposed solution to that issue ka gore ha motho a re ena ntse go gating hela sa client e tsene ile go clinicing nese a le one ha mo khota ka kwa kana mo tshwenya ka kwa security wa ba le khakala gore are you aware of that le khanya gore there were a lot of people one ba hiriwa ka di temporary licenses or whatever like temporary kura theogela go 12 months kana 3 months kana ne ba le bantsi thata nna go kgaolo ya me gore a mme nna le maikelo la go hira bona ma cleaner rao as permanent staff instead of every 12 months motho a hiriwa a sa bone tiro hela ya senela rusi. The last one is General Mukhati. Thank you motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke dumedisa ba ni ba kgaolo ya letlhakeng betso nna tsa medi di tlhano hela mme di khutshwane ya ntla ke gore gone ke tsa pedi hela tsa pedi hela mme nne ke re gone ke utlwile ha
tona a bega mme a bua mathata a e leng gore o a bona challenges mme ke re gongwe nka ba lebile le gone gore a leke gore a gongwe a buisane konta a bue gore le tsone ditsela ke challenge ka gore le tsone dikoloi tsa di hilweng tsone tse e leng gore di transferle from central government to local government di suile mme gantsi ga wa kaela tlhoko mo kgaolong ya rona ya ke tswa mo go yone ya Letlhakeng constituency le skala debate emme ke re botsang dipotswana tse dikhutshwane nne ke bue ke re a o bone go a bona go le botoka gore gongwe batho ba tlhokomelang digole mo dikgaolong ka gore batho ba ba na le bogole betho tswana se thata a mme bone batho ba modimo ba tshelelang go ka motho a le segole a na le bogole a le monyenyane go itšhelang ga ba gongwe a gola mosadi mogolo yo a batho ba ga re ba ele tlhoko gore re ba akanya gore re ka ba tswa ka sengwe caregivers mme a ka ga re bua gape re bua ka one issue ya home based care le yone batho ka bontsi santse ba tlhokomela balwetse mme go lebega o ka te gore dituelo tsa bone di salela kwa morago motona gore dilo tse gongwe re ka kgona go bona gore re di tokagatse le bone batho ba ba kgone go thusa ka nako e siameng melemo le yone a se ka gatwe one size fits all kana rona re tswe mo kgalong e humanegileng go dita tsotlhe ke re tona e re a lebelela gone metšhothiso ya melemo ga ntse e tlhaela mo Botswana a lebele dikgaolo tse re tswang mo go tsone tse di kwa tenyana a teng tsone tse bošodi ya tšholo bo diphuduhudu gore melemo e tsene mo go bone ka nako tse di siameng gore a dilo tse morena a o tla di ela tlhoko kante o di etse tlhoko gore re kgone go le rona re nne le mo go tweng equitable distribution of health resources ke sone se ne ke batla go se bua ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Honourable Minister, le ka mongwe. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente gone nka be ke di leka le Honourable Lucas ka ke ene the shadow minister of local government ne re rile mmogo mme ka bokhutshwane ma ke leboge ene re Lucas le mapalamente botlhe ba ba boditseng dipotso ke ta di araba le dikakgelo tsa bone tse dingwe re ta di tsa ra go nonotsha ka gare le kang go dira ditirelo ka teng mme mo go akaretsang gothe ke gore Honorable Fraser o na bua gore ministry wa rona ha di kae ka bo CCP le tse dingwe gore ke ministry o nang le tiro e ntsi kana e bophara a supa gore a ke tiro e ntsi ra ta kgona jalo le jalo dikgwetho kgolo ke gore ke tsone tsa madi kana re tshwanetse ra lemoga gore re tsamaisa itshwarelo le lehatshe le e leng gore le ne le phuthame mo mehameng ka mentsi go raya gore kgang kgolo ke yone e leng gore goromente gompieno o loga moalo wa dithabololo wa legato la 12 the National Transformation Program e leng gore e tabe ya lela yaanong gore mehama yotlhe go akaretsa le botsogo ra go e tokagatsa ka tsela e ntseng jang gone mo go ageng itsholelo sešwa yaanong go ta bulela gore lephata la madi ka ga tlase ga ketelelopele ya gare gaolathi jaanong le be e le gore le ka emanokeng maikaelelo a rona mo maphateng jaaka gompieno ke bua ka local government so ga se kgang ya rona hela ke kgang e ikaegileng gape le gore itsholelo e tsosolosiwa ka tsela e ntseng jang ba lephata la madi ha itsholelo ntse e hathologa e thatoga ba re thusa ka tsela e ntseng jang mme ke go sologetse gore gone re a dumela gore dikgwetho tsa botsogo ko legatong le le potana le one ministry ka bone o neetse boikarabelo jo botona mme ke sone se ke dumelang gore tona mongwe le mongwe yo teng gone o na le kgaolo mo palamente mongwe le mongwe go be le mo palamente gore o na le kgaolo go raya gore local government e gongwe le gongwe ko mongwe le mongwe wa lona ke gone mo e leng gore re a itse gore batho ba ko dikgaolong mme ministry o e leng gore o lebagane le batho gone ko dikgaolong ko one wa local government this is the ministry with proximity to the people ko one ministry o e leng gore ha o sa dira ditirelo di sa bonala batho ba di utlwa mathoko a tsone le manoko a tsone ka tsela e ntseng jalo mme se nka se sologetsang ke dira commitment ke gore e re ntswa dikgwetho di ntse jalo tumelo ya me ke gore
boeteledipele ga se go boka mathata re ikemiseditse go tisa tharabololo re ikemiseditse go tsamaisa lephata le go neela batswana ditirelo le ditlhabololo mme ga ke setse ke rile alo ke ta se ke di bui ke di araba gore mang o na a reng ke ta sobokagela go ha dikarabo ka gore ke tutile ka ha le boditseng ka teng ka ha la akgetseng ka teng re na le ditogamano le ditirelo tsa go leka go tokagatsa dikgang tsa di-mobile stop coverage mme dikgwetlho e neng tse le tsone tsa transport le madi jalo mme se nka se sologetsang ke gore honorable Lucas maikaelelo a rona a tokagatso ke gore go tswelele go ntse jalo ka gore ke gone mo e leng gore go thusa botsogo botoka ga mmago le yone thaelo ya bodiredi mo ta lemoga gore ha ke hape go ele go na la ke amileng dikgang tsa bodiredi human resource dikgang tsa infrastructure budget tsalo le tsalo ya nne di araba gore re ntswa go na le dikgwetho se re se kgonang kana ha re tsamayang teng ke mme ka gore go mo ke khuduga e tsweletseng kana ke transition o raya gore bontsi ja tsone di ta tokagala jaaka go ntse go tsweletse mme ebile yone transition re sologela gore e be e wetse honorable Segokgo ka 31st March 2026 mme re lemoga gape gore yone transition e re dira re tshwaragane le ba ministry wa health ka gore go ya pele mo lehatsheng la Botswana go raya gore dikgang tsa botsogo ko legatong le letona ke ministry wa health mme ko legatong le le potana ke ministry wa local government tsotlhe dikgwetho ra go lebagana le tsone rona le bone re ntse re buisana bo tona ba buisana bakwaledi bagolo ba maphata le bodiredi jo bongwe ba buisana ra go tsamaisa botsogo mmogo mme tshwaragano le popagano a rona e raya gore taanela batswana botsogo jo bo molemo go batla ditharabololo jalo ga mmogo le yone ya di welfare educators gore kana di health education assistant gore ba santse ba le teng mme palo ya bone e ne e sa lekana ka ntata yone ya ditsompelo mme maitamo le maikaelelo le maithomo a rona te bang le dikgang tsa botsogo ko legatong le le potana ke gore koketsego a bone e ta nna maleba re ikaelela go dira jalo ka gore ha re bua ka botsogo kana le ditirelo di peela ko bathong go dikgaolong ke gone mo e leng gore re tshwanetse ra di isa teng e tare re ntse re tsweletse go na le sengwe se e leng gore ra se titiela ko ministry wa local government ha rang go bua ka rural industrialization gore go lwantsha rural urban migration gore botshelo bo tshwanetse ba ra sengwe go dikgaolong nngwe ya tsone ke gore social services infrastructure le tse dingwe di nne teng ko dikgaolong batho ba lemoge gore botshelo bo teng yaanong this include health services gore botsogo bo nne jalo le home based care volunteers le bone ba tsweletse ba ntse ba thusa mme a ntse ke tsamaya ke buisa diphuthego tsa kgota re kopane le ba le mmalwa ba botsa gone gore kana le mmele ba le neelwang la boithaopo le kwa tlase mme tiro ya bone mo setšhabeng mo botsogo e le ko godimo mme mo puisanong ya rona le bone e ne nna gore ka re sa tswa go tsaya botsogo jone jwa legato le le potana go raya gore puisano ya rona mo ministering se ka seko e tla nna gore re go tokagatsa ka tsela e ntseng jang gore tiro e ba e dirang le bone e lebege e tsewa tsia ka gore ke ya go tamela le go tlhokomela setšhaba ya dikoloi ne ke supa gore re setse re bone 50% ya tsone mme re santse re buisana le ministry wa health mo go tse di leng gore di saletse mme tse e leng gore re di tsere di siame kana go raya gore di tsweletse di dira tiro tse e leng gore di tlhoka gore di baakangwe ke boikarabelo ja rona gore re bo baakanye mme re dumela gore na le bokgoni ka gore di-councele kana ke ko e leng gore o ithala le maphata a e leng gore ke a baakanyang tsone dikoloi so go raya gore go ka nna motho ka tsela e ntseng jalo le ga go sa lekana ke direpodi tse re ta na re ntse re tokagaletsa mo go tsone ya di-HMT coordinators re tsweletse ka tshekatsheko ya lephata hela kana ministry structure sa rona gore re se tokagatse re tsaya tsia diphetogo tse di diragetseng tsa go tisa primary health care ko go rona le tse dingwe tse e leng gore diphetogo di tama kana sebaka ga re tsamayang teng se tama gore re sekaseke structure
se tsamaelane le nako ya gompieno at a time e re reng we want to corporatize the public service gore re tise efficiency efficacy le tse dingwe jalo gore neele batswana ditirelo mme yone ya regrading of the HMT coordinators e ne a dirwa ke ba ministry wa health thaelo ya melemo le dipilisi ke kgwetho e leng gore e teng mo lehatsheng mme kana yaka ke ne ke re maikelo a se go boka mathata mme re tshwanetse ra lemoga gore e re ntse re batla tharabololo re tswa mo mathateng ko kae yaanong re tshwanetse ra lemoga gore seemo sa gore go be go na le thaelo ya melemo le dipilisi ga sa siamela batho ke nna ke bua puo ya gore thuto le botsogo ke nngwe ya tse di konokono mo lehatsheng tse di tshwanetseng go tsaya tsia ka gore ga o ka se ka wa alaga batho ba tlhokagala ga bana go boa le yone thuto o ka se ka ruta bana sentle ga ba godile a ba ka ke ba thola ba boela ko tase go ya go ithuta gape ka jalo seemo se sa thaelo ya melemo le dipilisi ne ke supa gore rona re neetswe madi a go lebakana le tsa emergency procurement mme tsamaiso kgolo ke gore bone ba ministry wa health le lekana la central medical stores ke bone ba santseng ba dira ka gore tse dingwe go na le ditumalano tse di santseng di saenwe gore di ye go wela mme tara ga re sena go kgabaganya ngwaga wa madi jaanong jaaka ne o supa honorable ke kgonegile yaanong re be re ta ka megopolo yone e re buisaneng ko ministry gore re nne proactive as early as now gore jaanong re dira jang ka decentralization gore di-councele di kgone go ta mo seemong sa go ipatela melemo bogaugi ka tsela e rile mme re buisana le ba ministry wa health ka gore rona mmogo re tabe re tsamaisa botsogo mmogo ba le ga ba ka ke ba akanya kana ba le ba dira ka tsela e ntseng jalo maikelo magolo hela mo go tsotlhe ke gore melemo e goroga le dipilisi di goroge mme go na le maiteko a setseng a tsweletse ko ministering wa health ya ka re ntse re le mo transition ko bohelelong ya gore ya dinako tsa ditleliniki le the health post maikelo hela a goromente ke gore re neele batswana botsogo jo bo siameng ka nako e wena o batlang thuso go raya gore ha ditsompelo re gaolathe honorable gaolathe a ntse a titiela itsholelo go e tokagatsa a emanokeng maphata ka go harologana le la rona ditsompelo tsa rona di raya gore re go ta ko sebakeng sa go tsholetsa di-health post mo dikgaolong into fully fledged clinics. In fact, we are developing a template ya gore tota clinic e tshwanetse gore e be e na le eng le eng go neela batho botsogo jo bo siameng go raya gore ke upgrading ya di-health post le clinic gore model template e tshwanetse gore be e ntse jang le jang mme konokono ke gore bodiredi bo bo lekane ditsompelo di le teng motho a bona thuso ka nako e ena a eletsang gore a bone thuso ke sone se mahelo a tshwanang bo gaborone ko block 8 ba council ya gaborone ba ne ba mo dipaakanyong tsa go kgaratlhela gore tsa mohuta ono e be e le gore di operata 24 hours but ko bohelelong kgankgolo yala ke gore botsogo motho a bone thuso ka nako e batlang ka gore ga e ka re o tshwanetse go a sepatela go le bosigo go be go tote ka moso go le motshegare kana phakela gone mo go a be go sa siama ka gore wa bo o sa rera le bolwetse gore nama o inketetse gatwe ga go ise go bulu re ta bonana phakela motho o tshwanetse gore a neelwe botsogo ka nako ya e tlhokegang mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa palamente ke leboge dipotso le dikakgelo tsa mapalamente ke ba sologetse gore re ta tswelela re dira ka bojotlhe le ka mo re ka go kgonang mo ditsompelong tse di thaela mme ta re kgabagare ga di lekane re ta dira se e leng gore sa eletsega ke thulaganyo e maleba go neela batho botsogo jo bo siameng ke one maikelelo a puso ya gompieno mme dikgwetho re nne re ntse re buisana le di re lekodisa gore re di tsebogele ka nako e e rileng re mmogo mo go tsamaiseng kgang e ke a leboga. Order, honorable members. Thank you so much, Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Let's go to presentation of government bills. Clerk. Presentation of government bills. Order, members. I understand that the Minister of Finance has a bill to present. Honorable Minister. You are the Vice President.
Thank you, Mr. Speaker. I have the honor to present the following loan authorization bill: Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025. Let the bill be read a first time. Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, first reading. On for second reading, Honourable Minister, Your Honour the Vice President. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. You may want to motivate the reasons. Mr. Speaker, it is critical for this bill to be considered today as the country urgently requires funds to finance the 2025-26 budget for both recurrent and development. The funds required are intended to address the 2025-26 funding gap projected at 22.12 billion, or 7.56% of GDP as per the financing strategy. Mr. Speaker, the bill is short of the 30 days maturity period. If the bill is not assented to and published as an act expeditiously, the current fiscal situation will become untenable, as government will fail to honor its financial obligations on account of the tight fiscal constraints. In this regard, revenue generation for this fiscal year will not sufficiently cover government spending requirements, resulting in liquidity problems in the economy. So, Mr. Speaker, in light of the above, I beg to move that this bill be presented under the certificate of urgency. I submit, Mr. Speaker. Honourable members, remember that you were briefed on these bills at the General Assembly. I'll put the question. Honourable members, the question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. Honourable Winter Muluti, Minister. Mr. Speaker. Ke ne ke re gongwe ke dumelane le e seng gongwe ke ne ke re ke dumelane le tona wa madi gone gore bili e e teka di amaramara re tle re kgone gore re bue. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Lucas. Mr. Speaker, ga ke sena go utlwa re ga o lathe maabane ke ba ke mo utlwa gape tsatsi jeno ke ba ke lemoga gore seemo se ntse jang ko dikgaolong ba ipelegeng ga ba duelwe le tse dingwe ke ikutlwa ke sena ape matswelo mme ke dumalane gore molao wa go kopa madi ro tsweledise ka certificate of urgency. Ke dumalana le Vice President. Thank you very much. Honourable Monageng. Thank you, Mr. Speaker. Mele nane kere ka ha seemo se ntseng ka teng ka re se tlhaloseditsweng ka teng kana ha go le masomo lapeng monna re wa ema yaanong le nna ke dumelana gore a o tsene ka bohego bo ka kgonagalang, Mr. Speaker. Honourable Minister Prince Maile.
Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re le nna ke eme mothusa Tautona nokeng gore molao wa o tise ka potako. Tota ke ne ke lebile sone sa se sologetseng mo go tiseng molao e le one madinyana a e leng gore re ka adima ka sekoloto. Mme ile ha ke a lebelela ke ha ke bona gore mme ona ka re isa go lo gongwenyana ha e leng gore seemo se re le mo go sone se se bokete se se thata se gongwe re ka kgona gore gongwe re hitise mole le mole ke gone mo ke reng ke mo ema nokeng motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke a leboga. Honorable Minister Nelson Ramotwana. Ke a go leboga, Mr. Speaker, ke ema go ema nokeng molawana wa tshoganyetso o tanka mothusa Tautona Minister wa Finance gore ke ema nokeng ka ke itse seemo sa madi sa lehatshe le gore re thokana le madi kwa re ka bonang teng gore ditlamelo di direge. Ke itse le gore re tswa mo cabinet retreat yana re tshwarela hela mo Gaborone a re bo kasane ka sone seemo sa madi gore hayo re no atirisa je lunch go sepa gore hayo tota go bona gore ka one mabaka a gore ke ema molao nokeng gore o tsene ka potlako e go godimo gore batswana ba thusiwe. Mme ke wetsa ke leboge le kalana le bonthabongwe ba phathebusang go tshwara congress ya manobonobo ya tegileng. Ke eleletse Honorable Modise le Mohasa le Tautona Boko gore ba bereke sente le UDC re ko pele re terwine gape ka 29. Thank you very much. Last one, Honorable Unalepelo Kidikile. Ke a go leboga ebile ke a go dumedisa, Mr. Speaker. Le nna tota ke emela hela mogopolo gore re tatse tota go bo go penologe gore re eme mothusa Tautona no ke ebile Minister of Finance ka ha seemo se ntseng ka tele se ho tota ha sa napa sa bona gore lehatshe le o tsa ofisi e jana se patse se le makgwakgwa mme gore re dibele batswana gore ba wela ka motho bodika ke gone gore re dire ya ka dirile jana jaanong ke go ema nokeng Minister of Finance. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for second reading, Minister, Your Honor, the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Honorable members, order. I understand that the Minister of Finance has yet another bill to table. Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I have the honor to present the following loan authorization bill: Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development. Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025. Thank you, Mr. Speaker. Let the bill be read the first time. Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025. First reading. One for second reading, Honorable Minister, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Mr. Speaker, for the sake of time, it is exactly for the same reasons as I have articulated for the African Development Bank bill. So I move.
Thank you, Honourable Vice President, Minister of Finance. Honourable members, the question is that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. Honourable Kapinga, Ambassador. Thank you, Mr. Speaker. I stand to offer my support to the motion made by His Honour the Vice President. Thank you. Honourable General Mukati. Thank you, Mr. Speaker. Ka go lebega tota phuduhudu ya panye le mahuri ke botsa gore molao o tshwanetse gore ka kanya tshwanetse gore re o tsenye ka o ha khamatsang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Hunyep. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke mana ke supporte Minister wa Finance ka mogopolo wa tang ka one ka gore tota re mo bothateng tsela gore go ta re ntsha mo mathateng a re leng mo gone I support. Honourable Philemon Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke utlwa ke roromamala seemo se re leng mo go sone mme ka yalo ke bona go sena tsela ipehela ke gore re tsenye mo sekolotong. Ke a leboga. Honourable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Mme kana ka ra itse seemo se re iphitlhelang re le mo go sone ke ya mahano ke rotloetsa le nna gore ka ha mothusa tautona a kopang ka teng ebile le Minister wa Finance re mo rebole a tswelele pele ka ha thulaganyong e re beileng pele. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Went for second reading. Minister of Finance, Your Honour the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Honourable members, I'm sure you have all seen the order paper. And having said that, I understand that Honourable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡𝗧 seeks to move a procedural motion in terms of Order 30.2. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order number 30.2, a variation to the order of public business of on today's order paper. In particular, Mr. Speaker, I'm proposing that this Honourable House deals with and disposes of the bills titled Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, and Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC, Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, prior to the second reading of the Community-Based Natural Resources Bill 2025, Bill number 11 of 2025. I thank you and move accordingly, Mr. Speaker. Honourable members, Honourable Molusi ke hore a ke re le di bill tse pedi tse di tsene ka potako di tsene ka bohego ya no are le order paper ya lona e supe jalo gore di tsene ka bohego ebile le hetse ka tsone pele ga le ka tsena mo tirong ye nngwe ya parliament ke yone tshutiso. I'll put the question. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye.
On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. So we go for second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, second reading. Order, honorable members, the AFDB. The question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025 be read a second time. I'll now call upon His Honor the Vice President and Minister of Finance to present. Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. I once again have the honor to present the second reading of the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025. Mr. Speaker, the Governance and Economic Resilience Support Program loan is a general budget support facility to bridge the financing gap for the fiscal year 2025-26. The total amount of the loan facility is $304 million, which is equivalent to 4.01 billion. The 2025-2026 fiscal year presented an environment of tight fiscal constraints, which is anticipated to prevail throughout the period. This situation was demonstrated by an unsustainable funding gap projected at 22.12 billion, or 7.56% of the GDP. This means that the revenue generation for the year will not sufficiently cover the government spending requirements. The financing gap, therefore, needs to be covered through external and domestic funding or domestic borrowing. In addition to the 22.12 billion budget deficit, a further 17.9 billion shall be required to meet statutory obligations, mainly debt repayments. This will bring the overall financing requirement to 40.02 billion. This will bring the overall financing requirement to 40.02 billion. In line with the financing strategy for the year, the projected funding gap will be jointly covered through raising external loans from a syndicate of multilateral development banks and possibly bilateral banks, as well as securities from the domestic market. Mr. Speaker, government resolved to augment the resource envelope by accessing two temporary advances from the Bank of Botswana in May and June 2025, respectively, and securing external financing from the African Development Bank. Mr. Speaker, the request to include the Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Loan, in the 2025-2026 financing plan was approved by Cabinet through Presidential Directive CAB 19A/2025 dated 10th July 2025. Mr. Speaker, the budget support loan offered by the African Development Bank will be used to finance part of the budget, including financing some development projects in general. Typically, a budget support loan is tied to the implementation of an agreed program, a program of prior actions in the form of policies and reforms.
In this case, the program is designed to support economic governance and inclusive growth through improved fiscal performance and greater private sector participation in the economy. Mr. Speaker, the program outlines priority measures that the bank, the African Development Bank, will support to boost Botswana's development agenda during the financial year 2025-2026. The program is characterized by two mutually reinforcing components, being the first, strengthening fiscal sustainability and transparency, and the second, enhancing economic revitalization for job creation and inclusive growth. Mr. Speaker, under the first component, the program will support government authorities to enhance domestic revenue mobilization and curb illicit financial flows through two prior actions, and these are excise regulation for fiscal marking and monitoring solution, a track and trace issued by the Minister of Finance, and second, the solution implemented to reduce illicit trade of cigarettes and alcohol. The operation will support the government's plans to launch a value-added electronic invoicing solution to enhance compliance, efficiency, and transparency in tax collection. The proposed operation will also support government authorities' efforts to improve public expenditure efficiency, transparency, and accountability. And finally, it will support the strengthening of the anti-corruption function by undertaking 5 corruption audits and 6 lifestyle audits. Under the second component, the program will support government authorities to enhance the environment for doing business and investment facilitation initiatives. The program will also support the ongoing work to develop the public-private partnership through the enactment of the PPP Act, which will enhance oversight and fiscal risk management of PPP projects. Mr. Speaker, the proposed operation will also support government initiatives to reinforce economic inclusion. First, there are plans to launch 2 incubation programs with the support of the private sector that will unlock potential of micro and small enterprises and foster entrepreneurship, especially among the youth, through training and mentorship. Secondly, the operation will support the preparation of a business plan and roadmap to promote value chain development in Botswana's waste management sector, and in turn, unlock job opportunities for the youth while promoting growth in the micro and small enterprise sector. Mr. Speaker, the Ministry of Finance conducted a thorough analysis of the loan terms and conditions and concluded that the terms are affordable. The terms of the loans are a loan amount of $304 million, which is approximately 4.01 billion pula. B, loan a variable interest rate of 5.51%. 5.1%, which is the 4.29% benchmark plus a margin of 1.22%. A commitment of 0.25% charged on undisbursed loan balance.
a front-end fee of 0.25% to be deducted from the loan amount, a repayment period of 15 years, 1-5, and a grace period of 5 years. Mr. Speaker, the Stocks, Bonds and Treasury Bills Act 2005 governs government borrowing and sets a legal borrowing limit of 40% of GDP. To this end, the preliminary data as at first quarter of 2025 indicates that the total public debt, including guarantees, stood at 27.86% of GDP. This accounts for external debt, including guarantees, of 9.07%, while domestic debt, including guarantees, amounts to 18.79%. Total public debt is projected to rise to 34.64% by the end of 25-26 financial year, after accounting for all planned financing. This remains within, but very close to, the statutory limit of 40% of GDP. In conclusion, Mr. Speaker, the government of Botswana expresses its deep gratitude to the African Development Bank. The bank's continued commitment to Botswana's development agenda remains instrumental to sustainable growth objectives. To this end, the African Development Bank has positively indicated that they would be willing to negotiate a project financing in order to further support Botswana's economic diversification agenda. Mr. Speaker, I therefore move that the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Your Honor, and Minister of Finance. Honourable members, the question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank AFDB Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honourable Taolo Buipuso Lucas, Acting Leader of Opposition. Mr. Speaker, Mickey Simulehela, hang on, Honourable Lucas. Hang on. Let's find out something first here. I don't see your whip. Usually, him and I have a conversation about who is the lead debater, who is supposed to get the 20 minutes. So I don't know if it's you or it will be. Lucas again. All right. Thank you. Lucas, you have your 20 minutes. Mickey Kialebuga Motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ke go leboge raitse gore o bolaetswe gore ke nne nna yo tabong ke eteletse pele puisanyo ya gompieno ga ne go sa laelwa ne ke ta etsa hela le ga go sa nna jalo mme ke re ke simolole hela ka go supa gore re dumalane raitse gore Procedure, Mr. Speaker. Freeze the clock. Procedure, Honourable Minister Wnyapo. Thank you, Mr. Speaker. Is it procedural? If someone is delegated, can someone further delegate someone? Yeah, me, Honourable Wnyapo.
I think se honorable ke kgonegile na se supa ke ya ka o e to bone ha go honorable Dikgwa government whip ya seo a ba laela honorable Bagaisama. So I believe it's the same arrangement. Or Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Le kopa gore ba tshwanang bo honorable Hunyepa o ba kopa gore ba thwagale go ha re tshwanne le ha se le tshwanne o batla go tshameka. Me ne ke re ke simolela ka go supa gore re dumalane le wena right so Vice President and Minister of Finance gore malaokakanyetso o tsene ka boheho ka re lemoga seemo se re leng mo go sone re le lehatsi mme motho o batla go simolola hela ka go supa gore sekoloto sone ka bo sone se tshwanetse sa re tshwenya sa ba sa re tshosa sekoloto se tshwanetse sa re tshwenya sa ba sa re tshosa ga se gore ga re se tshwanetse go tsewa ebile mme se tsewa ka boheho go raya gore re itumelela go nna le sekoloto re le lehatsi sekoloto bo diphatsa ja teng re bo bone mo mahatsheng a mangwe a neng a simolola go tshwakgolwa ke go kolota ba kolota kgantele ya ba re ko morago ga bo ga dirwa dithulaganyo tse di bidiwang go structural adjustment e le gore jaanong lehatsi a le sa thola le itsamaisa le tsamaisiwa ke dibanka tsa mahatsi a se le bo World Bank le bo IMF ke re tshwanetse ra itse gore le ha ya ka re tsaya dikoloto yana sekoloto se na le bodiphatsa ja sone seo re tshwanetse ra se itse a re se ka ra se itumelela gore a se tsaya sa bobedi re tshwanetse ra itse gore ha re tsaya sekoloto re itse gore jala madi ko pele a re ka dira re ntse re tsweletse ha re jala madi ko pele go raya gore jaanong re ja madi a boswa ja bana ba rona go ya ko pele e tare mo tsamo ya nako le sa thole le mo pusong sekoloto sone sa bo sentse se le teng sekoloto sa bo se le teng yaanong se kgokgontsha ba tabong ba busa ka nako eo mme ebile se kgokgontsha matshelo a bana ba lehatshele mo ngwageng tse 10 tse 15 tse o di buileng se re tshwanetse ra se itse ya ka re tabo re tsaya sekoloto jang go botlhokwa thata gore re tsaya sekoloto re itse gore mo ke mosekelampeng o re tshwanetseng gore re o tseye re itse gore ga se gore go monate go tsaya sekoloto ke te ke utlwi Vice President a re sekoloto se sengwe se botlhokwa mme nako ya teng a re sekoloto se se botlhokwa thata ke seo se adimelang dithabololo bogolo jang mme seo se adimelang go jala mo ganong sekoloto seo se botlhoko thata ka gore ha gongwe gona dipoelo tsa go jala mo ganong tse e leng gore o ka ta wa kgona go buisa one madi ona ke re a re elentse o thoko tse pedi tseo go twaela sekoloto le gone gore re itse gore re ja mosekelampeng o e leng gore tshwanetse re tere o duele mo tsamo ya nako ka jalo ra e tshora go support-a gore madi a go adimiwa go support-a gore madi a go adimiwa re sena go retsa sente maabane o supa gore re mo mathateng a e leng gore ha re ka seka ra tsaya kgato ka pela lehatshe le lo taganyelela le nyeletswa ke tala le lethoko le le gakgamatsang o letse o buile jalo maabane ra go utlwa mme ke sone se o utlwa re re nya mme a re di tseye dikolototse mme se ka ra di tsaya ka go itumela re di tseye ka go thobaela gore di tla re tsenya mo mathateng ga di ka topegela ke ne re gore di tse o araba potso ya ga reka pinga mo dikgang tse dingwe a bua ka cost containment gore tshwanetse yaanong ra simolola go hokotsa ka ha e leng gore re dirisa madi ka teng mme mma ke go bolelele gore le ha ke dumana le gore o adima madi jaana mme a ke a kgotsogalela dikarabo tsa gago tsa gore re hokotsa jang ditiro tseo tse e le gore di ka senya madi mme di sena mosola ga ke a kgotsogala go thelele mme ko tshimologong ke la bone ke tshepa gore ha e le wena tota o ta kgatha mo go utlwalang mme a ke a kgotsogala ke re o adima madi yalo mme tse di amang go hokotsa tshenyo ga ke utlwe o di bua ka thwagalo e ke neng ke e sologela mo go wena mme re adima madi ebile re a go letelela gore o adime madi re itse gore le ga re go letelela jalo mme a re kgotsogalele ka ga e leng gore o ne o tlhalosa ka teng gore
o tla hokotsa tshenyo ka teng o tla hokotsa tshenyo tsa setšhaba ka teng re kgotsofale rona re le ba Botswana Congress Party ra bona gone gore tshotego e ntsi tala e ntsi ra utlwa o tlhaloseditse mo nako e hitileng gore o palelwa lehatshe la rona le palelwa ke go duela di-suppliera honorable Fanisha Thabolo gona a boditse potso gore a re kgona go duela di-suppliera tse di supplyileng puso wa supa gore nya ga re kgone re le lehatshe re tshwere madi a batho ba ba re diretseng ditiro re tshwaretse dikompone madi a tsone dikompone tse dingwe di tawa ka gore a re kgone go di duela re le goromente gone mo go ka kgosa kutobotlhoko le tshotego e gakgamatsang mo dikomponeng tse di tawang ka gore ga kompone diwa go raya gore dikompone tse jaanong bone batho ba ne ba hirilwe mo go tsone ke bone ba e leng gore yaanong ba tao ba nna le bothata ja gore ba ntshiwa mo ditirong tshotego le yone e bo e oketsega ra re raetso tsamaya o go adima madi re go emeno ke gore o go adima mme re a bona gore tshotego e teng re a utlwa gore ba bo ipelegeng mo dikgaolong tsa rona ba emetse go duelwa mo mahelong a mangwe mme ga ba kgone go bona dituelo tseo gone mong ke gone mo gore rotloetsang gore re go supporte gore o tsaya sekoloto mme re ntse re tsaya sekoloto seo mme o na le kitso ya gore sekoloto sekelampeng sa re siamela re le lehatshe mme ebile madi a sekoloto a tshwanetse a dirisiwa ka somarelo e kgolo thata ra go tsaya madi ko matšhonisa bo simolola o taboga ka one wa dirisa bothaswa re tshwanetse gore o itse gore madi a sekoloto a tshwanetse a dirisiwa ka matsetseleko a kwa godimo thata mme e re go ntse jalo re go letelela gore o go adima one madi one re gagamadiwa gape gore le ona le boeteledipele ja gompieno UDC government go balelwa le moeteledipele le ne le dirile ditshologetso tsa manifesto yana bole re ne le di dira le sa itse gore go tla nna le mathata a kana-kana ebile ne le sa itse gore mathata a kana-kana ne le sa itse gore tomokoraga e haladitse spatch ne le di dirile ditshologetso tsone tseo motho o ne a ka le utlwela botlhoko a re gongwe ne le sa itse yaanong se se gakgamatsang ke gore re le mo letšhono le le kana-kana mo sekolotong se se kana-kana kgota le kgota presidente o tla ba a bua ditshologetso tse nna e kete o ka re gora re le ga se re na le madi a gakgamatsang a bua ditshologetso tsa go English breakfast le tse dingwe o bo ipotsa gore ao batho ba modimo e ka re go tere tshwanne mo go kana-kana e be e le gore ditshologetso tsa rona yaanong di nna di palama kgota le kgota o se ka wa tshamekela mo lehatshe le tshwanne wena lehatshe le tshwanne ra re ga go a tshwanela gore e re ga lehatshe le tshwanne yana e be e le gore ditshologetso tsa rona di palama tsatsi le letsatsi ga di hokotsege ditshologetso di tshwanetse go tsamaelana le sepatšhe ditshologetso di tshwanetse go tsamaelana le sepatšhe clarification ga e le gore go na le mongwe e leng gore o bona gore ene o tshwanetse gore a sologetse hela le ga sepatšhe re bolelelwa gore se makgwago mokgalemeleng mo tseele mike clarification mo tseele mike ga e le gore o pe o ka sologetsa ka tsela yoneo mme e le gore o sologetsa jalo go ntse gote sepatšhe se makgwago go ntse gote re adime madi mme ba e le gore tshologetso di ntse di a magoletsa we gotta be very careful motho yo le tshwanetse la mo tseela mike ka gore yaanong ga go tsamaelane wena re ga o late gore ra gore ga gona madi sepatšhe se makgwago ka ga gatenya nna ke tla le tshelela madi ga go tsamaelane raetso le wena o tshwanetse sose o se lemoge mme ebile o leke gore gale le gale o kgaleme gore ga ke ra sologetsa mo go kana-kana mo sebakeng sone se go na le o batlang clarification o dira ka bogego dikgang tse di thata lehatshe le tshwanne goa. What are you rising on? Elucidation. Are you rising on? Elucidation. Elucidation on our finisher? Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Acting Law. Ne ke re gone go ka hano o bua ka teng gore ditshologetso tsa puso e ntšha kana go na le puo e buiwang ya gore batho ba ne ba gakolotswe gore go kabineteng gore itsholelo ka ga ntseng ka teng e ka kgona go duela madi a bagodi up to 1,000 pula bone ba insista to 1.8 and then bo go elela go nna le compromise ya 1.4 o ka reng mo kganyeno ke ditshwetso tse di ntseng jang tsa boeteledipele Ora Lucas Rais ya utwala gore ke e tsamaelana le kgae ke reng ya utwala Rais e tsamaelana le kgae ke reng ha o tshonne o ska tsamaya o doropa mo itira wena ke tona le madi o solohetsa
o ka re mosimane wa ko bobirwa yo tsamaya mo a sologetsa dinyalo mme a sena la le madi a bogadi ga go a tshwanela re ga o late gore e bo e re le ga se le tshwanne mo go kana-kana ditsholetso bo di nna kana mme ebile gape ke batla gore re ga o late ke go kope o gongwe o lemogile gore ke lebega o kare ke ya go tshepa ke go kope gore e re ga madi a adimilwe yana ela nthoko thata tshenyetso setšhaba kore madi a kgona go adimiwa yana e be e le gore mathalero a madi a emetse ha a emetseng teng gore hela madi a goroga ba phamola ka di-tendera tse di overinflated tendera e tshwanetse gore gongwe ka bone e costa 10 million e nna 30 million dio tse di ele thoko minister of finance ka gore ga ke ra kgona gore re na le sekoloto be le sekoloto sa teyanong se morosiwa ka inflated tenders ga e ka ke ra ba ra amogela seemo sone seo re ga o late mme ebile re beile mo go wena ka gore ga gore wa leba ba bangwe ba ke tshwere gone gape mme wa itse gore ne ke ya kae ela thoko mathalero a e leng gore a emetse madi a gore bone ba itirisetse bothaswa madi a re tshwanetse ra lwantsha corruption gore yaanong madi a se ka ta helela mo mothobodikeng a helela mo mathaleng a se kaenyana hela a helela mo babusing ba se kaenyana hela ba ba tshwereng ke tala ga re senke seemo seo sa diragala re adimile madi a maadimo a tshwanetse a dirisiwa ka kelothoko e tona madi a maadimo a tshwanela go dirisiwa ka sebirwa ga a tshwanela go dirisiwa madeodeo ga a tshwanela madi a teo tshwanetse gore re ga o a dirisa a o a adimileng o a dirisa o tshogile o a dirisa ka matsatsele go a go itse gore madi a ke a adimile ya ga se ya kamogelo ya beke le beke kgotsa ya city ya ke madi a e le gore o a adimile ka jalo o tshwanetse o a dirisa ka matsatsele so corruption e tshwanetse gore re ele thoko procurement ene e bua ke reka pinga re a utlwe malatsi ya go nna go bua gore nya mme yaanong competitive bid ga e thokagale re batla direct appointment tsone dio tsonese ke tsone tse di tlo tsogang di jele madi one a re a adimileng tsa bo direct appointment e senang kelelelo e o bonang ga gongwe gore ga o e lebile direct appointment e go kgotsogadiwa dingwe ditsala seemo seo ga re se thoke mo mading a re a adimileng madi a kadimo a tshwanetse a dirisiwa sentle ga o go a dirisa madi a kadimo o tsamaya o gataka mo o ka o kwete mme o adimile ga re a tshwanela go itira dikwete mme e le gore tota re na le thoko le le gakgamatsang re le lehatsi madi a kadimo wena honorable modisi madi a kadimo re batla go a bona a rekile melemo e ka thusang setšhaba sa ga rona ya go itshwarela modisi ya go itshwarela tempele madi a kadimo a tshwanetse gore re a bone a rekile melemo a re batle go utlwa kgae go te melemo ya thela mme re adimile madi melemo e thela jang re adimile madi re batla go itse gore ya ka madi a adimiwa yana re batla go bona dikwele tsa rona di baakantswe dikwele di makgasa dikwele di mathata mme madi a tshwanetse gore a goroge ko dikweleng tsonese bana ba rutelwe ga go siameng madi a kadimoa a tshwanetse gore a goroge mo diprojecteng tsoneseng madi a kadimoa a tshwanela go helela mo bo development manager ba inflatile di-tender e be e le gore ano gompieno re eme gone ga ra re ntse re emetse gore gate report e taleng motho o tshwere report tsentse report mo pateng mme e le gore bone ga ke gone motho wa bodika wa madi ga madi a o helelang teng re tshwanetse tseo ra di ela thoko madi a tshwanetse go goroga ke go ba ba tlhokang thata the desperately poor ba tshwanetse gore madi a kgone go kgoma matshelo a bone madi a tshwanetse gore a kgone go kgoma matshelo a bone madi a tshwanetse go kgoma matshelo a bana ba rona ba ba sa berekeng madi a tshwanetse go kgoma bagwebi ba ba botana informal sector madi a tshwanetse go ba kgoma one a se ka nna madi hela e le gore a tla ba morosiwa ke batho ba ba na le botsalano le bao ba ba le mo goromente ke tsa gore o ntheditse madi a tshwanetse go goroga kwa di-farmereng tse di kwa tlase balemi barui ba ba kwa tlase madi a tshwanetse go goroga ko go bone ba itshetse go botlhokwa thata gore madi a se ka goroga hela ko go bao ba di-tendera ba di tsala
matlhalerwa a thusang a gongwe go finance dithopo e nna ona a jang madi batho ba rona bone ba supula mo leroleng la lehuma ga re a tshwanela gore e bo go ntse jalo batho betso madi a tshwanetse go goroga ko baneng ba rona a tshwanetse go goroga ko bana le bogole ba le hatshele madi a tshwanetse go goroga ko batho ba ba tshelang le bogole one madi one ha se ka nna madi a lore a tio go bonelwa hela jaanong mo babusing ba lakasela ka dikoloi tse di phatsimang tsa meleng ga go a lekana e re le mo talentse ano kana o tlogote go rekelwa bangwe dikoloi ba maemo a batho betso anko e re ha re adimile madi re nne le dithong tsa gore madi a kadimo o tshwanetse o a dirisa ka dithong honorable Tsere wa tshega o tshegae nya hela ro adima madi a dirisiwe sente madi a tshwanetse re a dirisiwe sente ha ke a re adimile madi gore sa hela gore madi a tlo dirwa sente. Honorable Lucas, address the speaker. Ke a leboga Mr. Speaker o na batla go ntsha mo tseleng me ke re batho betso ke o elucidation re letelela seemo sa gore ra etso ga o latse adime madi me a adime jalo ka kitso ya gore sologelo ya rona gore madi a tlo dira pharologanyo mo go batho ka pharologanyo mo matshelo a bona go thusa bothoko mo lehatshe la Botswana ka gore ha madi a ba nna mantsi ana o itela gona le bathonyana se thophanyana hela se sa kolang madi a teng lona a kadimo tota madi a kadimo Batswana ba tshwanetse ba bona a goroga mo go bona re kopa seo mme ebile ra re yaka go tabo go dirwa ditiro tsa dithabololo jalo ha di dirwa go lebile lehatshe lote ka bophara mme go lebile dikgaolo thata tse e leng gore tsone di saletse ko morago heta tse dingwe Elucidation. dikgaolo tse di saletseng ko morago heta tse dingwe ke tshwanetse e nne tsone tse di lebiwang go gaisa ra itse dikgaolo tse di ntseng jalo Elucidation. ra di itse dikgaolo tsa bogantsi dikgaolo tsa bokgalagadi dikgaolo tsa bokafango ra itse gore dikgaolo tseo di saletse ko morago thata tsa bo boteti di saletse ko morago thata madi a kadimo a tshwanetse re ga a dirisiwa re bua ka yone NDP 12 e be e le gore go lebilwe thata go le thoko le leng teng Elucidation. ka itse gore ka moso taba e le gore dithabololo di ya ko go teng kana minister Rasmamang o batla dithabololo di isiwa gone ko nya re tshwanetse ra thomamisa gore bao ba ba tlhokang thata ke bone ba ba kgonang go bona dithabololo ba ba tlhokang metsi ba ba molepolole ba ba tlhokang metsi ba bo dimajwe monna wa dimajwe ba bo dimajwe ba bo go bojango ba bo se molale ba ba sanga ba soleditswe metsi a bogologolo ha dithabololo di goroga ko metsi a goroga ko re sologela jalo re gaolane go ka thabisa dithong jang raetso gore e re ha re goroga ko goreng jaanong re sekaseka gore madi a dirisitswe jang re bo re ithela e le gore madi a bontsi ja one a dirisitswe hela mo metaeng mo metshamekong mo corruptioneng mo ithelang batho ba dirile tendera ya gote tendera ya teng e exceedile the original amount ka over 2 billion go bo gote go didimalwa hela go te nya mme a ta dirisiwa sente ela thoko re gaolane madi a ke madi a kadimo mme ka mahoko a kalo raitso ke batla gore ke eme gone go mme o itse gore re na le tshologelo e tona mo go wena ha le hatshele le ka tsena mo diphatseng madi a kadimo a se ka dirisiwa sente o mongwe wa batho ba nthata ba reta gore ba lebile re sologeditswe dilo tse dintsi thata ka wena tse e leng gore go itela gompieno a se re di bone mme gore a mme wa kgona yana ha e le gore le hatsele le ka bala ka le mena o mongwe wa batho ba re tio ba supang ka monwana ba re ba rapelela dithapelo tse di thata ka gore modimo a tseye ditshwetso ka wena ka gore ga re batle seemo se sentseng yana a re senke seemo se e leng gore o hilwa boikarabelo jo bokana e be e le gore lehatshe lotlhe la a nyelela. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister Modise. Thank you, Mr. Speaker. I think the member is not addressing issues now, he's addressing the Honorable Vice President. Is that proper? Can he just stick to the issues and not address the Honorable Vice President? Thank you. I indeed asked Honorable Lucas to address the Speaker. Make it our heads. Honorable Lucas. Make a heads up.
kore wena ha ntse itumeletse go inela bo secretary general ho ha re bua ka go kolota ga le hats jaanong gape ene honorable Gaolati ga ngongorege wa bona gore Lucas o mo sethogo wena o ne o le mang gore o tora ke mo sethogo mosata o tona re ke mo sethogo ra itse re beile mo go wena ra dumela gore o ta tshegetsa sekepe se le tšhono le la rona re ta tswa mo go lone tsatsi lengwe mme o tshegeditse sekepe ke a leboga. Thank you very much. Honorable Minister David Tsiри. Thank you, Mr. Speaker. 20 minutes. Mr. Speaker, Are you designated by Leader of the House? I know he's not here. He's not here. Are you designated by him to lead the debate? Yes, the VP has authorized it. Thank you, Mr. Speaker. No, ke itumela thata gore bo mphile nako ka gore ke taraba le tse dingwe tse neng ke utwa di bua kana o na bitsa leina la me ka gore nna ne ke bona ile kwa a sa bui ka kganye mo tafoleng. Mr. Speaker, kana the leader of opposition a bua re madi a kadimo o ile kgakala bua thata ka madi a kadimo yaanong kana rona mo pusong ga se gore madi a kadimo ra leba ya ka madi a e leng gore ra dirile madi a kadimo le a e leng gore ra dirile re le hatse re tshwanetse ra tshwara sente ke sone se neng ka ba wela ka sone gore re tshwanetse re tshware madi sente hela ka kakaretso a dirisiwe sente re bone gore every pula e leng gore re na le ene re mo tshwara sente mme ke itumela se ke dumalana le ene hela ke se a re neng a re ha lebeletse his honor the vice president ana wa mo tshepa le nna yaanong kana ga gongwe dio tsa madi di a tsietsa Mr. Speaker yaanong ga gongwe ga o sa tlhaloganye o lebelele ene motho yo tanka ka puo yeo yo tanka kopo yeo o mo lebe mo mathong yaanong nna ga ke lebeletse mothusa tautona his honor the vice president ke utlwa ke mo tshepa gore o itse se a se irang ebile o tsere lefatshe la Botswana o le beile ko pele ke sone se o bonang a bo a taka ka thulaganyo ya gore a teka go kopa madi a e leng gore a ka thusa mme ke batla go boela mo billing ye ya re beileng pele ya kopo ya madi a ka tshwarang 4 billion pula 4 billion pula Mr. Speaker ha o mo reeditse thata na bua gore madi a e leng gore a tlhokagala a tsamaya go bo 40 billion pula e seng 4 billion pula so ka bona gore ha e le gore re tlhoka 40 billion pula mme re adima 4 billion tota mannye thata mo e leng gore ga ka goroga go se reng gore ra se bata ebile le se e leng gore the leader of opposition na bua bala dio tse dintsintsi ga go molato go sologela jaaka gompieno ana tautona e re ga tsama a ba tlhalosa dikeletso gore o eletsa gore re ka e rile lehatse o di tlhalositse ya le mo manifestong wa UDC gore re eletsa gore bagolo ba kgone go bona 1800 pula e le tanda bana re dumalana yalo le gompieno ya mme ano o ka bona gore gompieno ana madi a shota ebile a shota hela ka bokete jo bo kana e be re puso yanong ha e bona go shota yalo e be hela e heletse mo go 1.4 mme o bo utwa go tenya UDC e maka ga e dira hatse ditshologelo tsa teng a ka ema 2.5 mme re le bolela gore bonang gore go ntse jang yaanong ga to tsamaya dira ditshologelo Mr. Speaker ke mang tautone o sa direng ditshologelo tshologelo ga e thabise dithong ka Setswana ebile re tshwanetse re nne ka tshologelo re le Batswana ebile Batswana ba tshwanetse ba nne ba sologetse mo pusong e ntšha jaaka o bona re dira dithulaganyo tsa go bata madi ebile ra somarela ga re setse ra bone ke yone tshologelo e tona ka gore re sologela gore re to go thatoga mo seemong se re leng mo go sone mme ga re thatogang teng rotlhe re to thatoga ka boitumelo ke sone se e leng gore tautona wa se bua nako le nako ha Batswana tshologelo ga ke tse gore go ka thabisa dithong gore tautona e re ga a tsamaya yana a ba sologetsa Batswana a tswelela ba sologetse ka tumelo ya gagwe gore yena o dumela gore lehatshe la Botswana le tshwanetse be le kae lehatshe la Botswana ga le determine ke the current status e leng gore ga rena madi ditshwetso le dikakanyo tsa rona le gore ba tang go isa Botswana ko teng Mr. Speaker it's far above what the economic situation e re ipona re le mo go yone ga e ka ra e le gore ne re eletsa gore batsadi re ba neele kana bagolo re ba neele 1800 pula e be le gore ra re nya yaanong ga gona madi yaanong re ntse mo tshologetsong ya 1800 pula yaanong re ta ba neela 400 pula nya re tshwanetse re nne ka tshologelo yeo e leng gore re mo go yone ene re tsepame mo go yone gore ha dilo di tabo di tsamaya sente di wela re kgona go rekisa re diversify le economy
jaaka mothusa Tautona Kgantele ha a bua Kgantele ke utlwile ba didimala ka gore na a bua puo e neng ba sa e tlhaloganye ya transformative program e ne e bua ka the true north gore ra kae ha a raba potso Kgantele ne le sa mo utlwe sentle mme ke gone ko re yang teng e tare ha re wela gone hong ke gone o tla kgonang go bona gore nyame umbrella for democratic change e a kae e isa le hatshele ko kae ebile ha ka kra ba ra isa maikelelo a rona ko tase ka gore re bona o kare clarification Clarification of furniture. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Tsiele. Ke ne ke utlwa o bua ka ditsholohetso. Ga se gore gongwe Honorable Tsiele ditsholohetso tsa gago tse o di dirang gongwe o le party kana o le puso di tshwanetse gore di tsamaelane le thulaganyo ya funding gore tsone mme ditsholohetso tse wa go di funda ka tsela e ntseng jang go na le gore a gongwe o bo tsamagela o solohetsa o sena madi o sena thulaganyo e pehela ya gore wa go funda ka tsela e ntseng jang kana yaanong e nna e ke to ka re yaanong re bereka ka seporofiti kana seporofito sa gore go ta nna le sennanne a go nne le diphologolo be di nna teng a go nne le mo sennanne be se nna teng. Honorable Tsiele. ke a leboga nya ke ne ke ntse ke tlhalosa gore ga o nkutlwe sentle ke ne ke tlhalosa gore ditsholohetso di tshwanetse di nne di le teng le toro ga o change toro ka gore o ithetsele gore seemo ga se tshwane seno o se eleditse you keep dreaming and then o bo taka dithulaganyo tse e leng gore di tla gore sa gone kong ke gone ko re buang ka the new transformational program e tatang o tata o e utlwa sentle gore rona ditsholohetso tsa rona re le ba re le kae Mr. Speaker ne ke batla gore ke wele ka bili ye tota ka gore bili ya tlhalosa ke ne ke e bala mo teng mo e supa gore madi a akadimo a ya go wela mo letolong la development budget jaanong kana go to development budget Mr. Speaker ke nna le tsholohelo le nna ko Mahalape re nna le tsholohelo ka gore go na le transitional national development plan e leng gore e ntse e tsweletse maikelelo ke gore yo go hela ka October e ka tswa le yone e khopakgopediwa ke seemo sa madi a gompieno mme a re a tshwanela go tswa mo tsholohelong eo le batho ba Mahalape tota re sampe re na le tsholohelo Mr. Speaker gore madi a le ha le manyenyane bonyenyane jo bokana e tla nna madi a tshwanang le dilofo tse di kileng tsa lekana matshwiti tona ga o lathe a tshwere yana a ta lekana gore nne dithapi tse neng tsa jesa batho ba heta matshwiti dithapi tseo di le dinyenyane bonyenyane jo bokalo ke na le tsholohelo le rona ko Mahalape gore madi a tare ha setsa go rogile 120 million pula wa stormwater drainage ko motse wa Mahalape o re sa boneng go mo solohela ha re tswe mo tsholohelong ye Honorable Lucas ka gore seemo sa change nya re sampe re ntse re eme gono hong ko Mahalape re eletsa gore go te 120 million pula a te go baakanya stormwater drainage mo motse wa Mahalape ebile a baakanye le ditsela toropo ya Mahalape le bege mmolo wa Mahalape o le bege le yone tse stormwater drainage e leng gore e tsamaya ko ba serenkeng e a buang ka yone di bonale ka one madi one a gongwe a ta tswa mo go one madi one re eletsa thata gore go nne le the truck stop e re e solohetseng ko motse wa Mahalape tsholetso ga e thabise dithong ebile re sampe re ntse re eme gono ho gore bata truck stop ko Mahalape is just a few kilometers before o tsena mo motse wa Mahalape re sologetse gono ho o tswa ka ga boroni re sologetse ho ke yone solohelo a rona ha re utwa go twe madi a adimiwa a tsena mo development planning Mr. Speaker re sampe re solohetse gape ko Mahalape yo bothaba re solohetse sekolo sa primary school se e leng gore re se soloheditswe se e leng gore se tshwantse sa agiwe go ta go imolla ko motse wa Mahalape ko e leng gore bana le gone ka ha Mahalape east west ka gore bana ba rona ba tsena ka hale ka gore ba kgone gore go nne le primary school yeo re hokotse dipalo tsa dikolo tse e leng gore tsa primary school tse di penologang gompieno mo motse wa Mahalape sampe re solohetse gore e tare ha go tsamaya ha tse di kgonahetse e tare ha go ntse go tsamaya ko pele kwa tona the vice president a bone madi a mangwe gore yaanong a ge stadium ko motse wa Mahalape ka gore ba lela ke tsholohelo ya bone re sampe re solohetse tota ka tsholohelo ga e thabise dithong gore e tla re nako nngwe stadium sa Mahalape se tata dikgantshwane tsa Mahalape yaanong le tele di bone sente di ikatisitse mo stadiumong se se rileng ke tsholohelo ya me gape ko lephateng le ke le eteletseng pele jaaka gompieno ana re tshwaragane le namane e tona ya go oketsa infrastructure
telecommunication infrastructure mo lehatsheng lono Mr. Speaker mo dikgaolong tse di akaretsang bo Charles Hill to Rivers ko e leng gore ga re na le ha ele infrastructure ya communication re sampe re eme cable ya rona ya fiber optic e eme go Two Rivers re batla e goroga go Charles Hill gore batho ba le ba Nojane ba Charles Hill ba Makunda go thehela ko honorable motsamai ya tswang teng kwa le bone ba kgone go akola ebile re batla gore re dirise gape one madi one ha go kgonagala tona wa madi gore le rona e re bo develop these are planned development under the Ministry of Communications and Innovation gore re thabolle le kgolagano ya maranyane mo ditseleng tse ditona tse re tsamayang mo go tsone Trans-Kalahari corridor tsela e tshwana le A1 jaaka o ithala ga gongwe go sena network ya motlakase ya communication le yone internet tota ke dio tse e leng gore ra di eletsa yaanong ga re utwa go te madi a tsena e le a development budget re eta re akanya tsone dilo tse re akanya gore go ka thusa batswana le gone go tutume maitengwe area to bring about redundancy ya network gompieno ana yone line e re e dirisang e nngwe hela ele ha e kgaoga gongwe hela e ka kgaoga gone ha bo Francistown Hall the whole of that northwest will not have internet connection so go botlhokwa gore re nne le alternative route e leng gore e tla tsamaya e re ha go kgaoga ya ka batho ba eta ba epa mesele yana ha go kgaolwa cable re kgona go communicate re tswelle dikgwebo di kgona go tswella go pele mme ke itumela thata gore dilo tse gongwe ditare ha go diragala mo mading a manyenyane ya ka wa bua tono a madi yana o tare ha ntse wa lebella a tantsi hala a ba kgona gore a rabe dikopo tse re nang le tsone o no bua gape gore madi ya GDP gore kana re le ha tsiripe selo sa 40% to GDP gore sekoloto sa rona se ka heta ho ebile o tlhalosa gore go tsamaela go 27.8 gongwe ebile ha ra go wela ngo go tanta bo re tsamaya go 34.6 re sampe ntse re le kotase ga selo se re se beile mme ke rata re le moge gore le ha se la Botswana go re rona re tshaba sekoloto hela general ha o lebella mahatsi ha re ba pile lone bo Namibia bo South Africa they are over 100% of the GDP ba setse ba tsere loan hela tse dintsi ha ile bo America bone ba heteletse yaanong tota madia nka wene re adima madi bile ka gore re sampe re kgona go adima madi ka gore re tsaya gore nako e ya gore clarification yield for clarification honorable acting law ya mine ke re wa di leka di kgaraitso mine ke re e re ha o compare mahatsi le go tsaya dikoloto tsa on ka teng ka ha di tsa dikoloto ka teng o mahatsi a tsaya dikoloto ka teng lemoga gore structure sa economy sa mahatsi a se tshwane rona structure sa rona sa economy we are dependent mo one commodity me a re ka ke rato ga ratsa dikoloto ja kaiketere tsa gore economy ya rona e diversified so that you should take it put in mind how ntse o bua ka o re compare le bo America o re compare le mahatsi a mang a leboga ara minister tsere ke a leboga yes you see ha re ka akanya yalo kana gore wa re puthe re nne gona re leng teng le ha se la Botswana ke ra le diversify jaanong ha ile gore dumela gore a re tseng hela go le go nyenyane be re ema gone ha ka kra gope ha rena potential ya go diversify mme ke ntse ke bua ka the true north ene motho sa tautuna bua ka ene gore ra ka e re le ha se transformational program that umbrella for democratic change e tanka yona so it requires funding it requires financial investment tse leng gore di tshwantswe di nne teng go supa ko ene gore re ka teng ha re ka nna hela be re tshaba hela yana o ho ke ha le ngwa go tanta gore le ha re ntse ra di so re tshwantse re dikadimo tse re di dirang di hete ditiro ka gore ko bohelelong ja di khantse ke gore ha ile gore go na le ditiro tse di tang go tana le expenditure e nnang teng go tana le GDP e taya go godimo jaanong ha ile gore re tana hela be re tshaba le go tsaya madi e be re nna under 40% and then we report to the international community nya rona we have under 40% to GDP of our loans so what ba bangwe ba na le over 100% and you can see they have managed to diversify the economy so a gore ke so se le gore tshwantse re ikgatha ka sone hela e be re siame ba ba hitileng ba dirile yalo and this is what has it really teng kana go yeo ne go kgonagala ka gore ditemane ne di tisa madi yaanong ne re itebetse hela re spenda madi a leng gore a goroga e le ditheko ya ditemane yaanong gompieno a gona ditemane yaanong re tshwanetse re teka methale e leng gore ya hutswela e hutswela itsholelo
ka tsela e lebaneng. And one of go hutsela itshulelo ke dumela lo ena kgantele ha ore re tshwanetse re dirise madi a kadimo go hutsela itshulelo gore e kgone go dira ditiro, e kgone go dira ha e dira ditiro ke gona o ta bona economy ya Botswana ya go godimo. Gape re diversify. Gompieno ana teman ha di iri madi. Re eme. Yaanong wa bona gore ha re ka tswella re ntse re tsamaya ka mokgwa e le gore ra adima re jala mo ganong, ra adima re jala mo ganong, gore ra kry-a tlhabologa re le hatse. So we have to take drastic action. Nna ke gone mo ke go akanyang gore re kgone go tlhabolola lehatshe la Botswana, re dire dilo tse e leng gore ga di siko di dirwe gotlhelele ka gore ke tsone tse e leng gore di ka re supa ko re ka yang teng re le lehatshe. Mr. Speaker, nna ne ke re ke a utlwa ebile ke a dumalana le molaokakanyetso o tanka His Honor the Vice President and Minister of Finance. Nna ke a dumela ebile ke a mo rebola gore a ye go saena dipampiri tse di tsamaisanang le gore madi a tswe ebile a tswe a ba depositiwe mo development budget a ba bona ile ene mothusa Tautuna ya ka hela ga mo lebile ka matho a tshepagala a ba bona gore o ka tobaganya yang gongwe a ta goroge le ko Mhalatjwa. I therefore support the bill, Mr. Speaker. Thank you. Honourable Minister Dr. Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke dumedise le ba tlotlegi. Nna ke be ke ga kgamala gore batho ba e leng gore botshelo ja bone ja sepolotiki bo ikaegile ka ditshologetso e ba ka ema mo ntunye ba re bolelela gore ditshologetso kana go na le mathata gore e be re sologeditse Batswana kana e le gore we are a very ambitious government that will not back down from. We are a very ambitious government. Has lofty dreams and ambitions for our people. We will not fail on this mandate and we will deliver on it. Mr. Speaker, we are dealing with legacy issues currently. Rotemontunyera itse gore seemo sa thuto se ntse ya mo lehatsheng la rona jaaka Relocation se ka ena se ka tsa gore wa re taopa. Mme rona le batho ba rena le nkutusiso ya gore seemo se ntse yang le gore re dira eng go hetola seemo se. Re bua ka tsa thuto, re bua ka tsa botsogo, go na le mathata mo mehameng e yotlhe. Ra itse gape gore seemo sa itshulelo se ntse yang ga ise ko ene sephiri ile re tsena ya na la supa ile la ntha gore bothata rona re bo bona ile eng re le goromente wa UDC ra se ka ra hella ho ene ile mothusa Tautona ona a bolela yone ntlo e gore mme maikelo a rona ke go dira eng to stimulate the economy to make sure that we are back up on an upward trajectory. Mina ko yo te on tsata gore le kodisa gore ditemane ga di dire sente, and in the intermittent period re ta tswela ka go dira tsone dikadimo tsa ba supa gore dikadimo tse ga re di dire ka go tlhoka go tlhaloganya bodiphatsa ja go tlhoka go baballa madi a senta a sa gorogile. Ke bua dintlha tse ka gore ga ke tlhaloganye gore Honourable Lucas ene what is his point of departure. Bosheng hela yana Tautona ona a bitsa accounting officers and CEOs to come and talk to them about prudent expenditure, to come and talk to them about this concept of transformation. Go hetola ka re di randilo ka teng ka re le bandilo ka teng ka gore ke sona se ka re thusang gore re hetole diemo ka dintse ka teng mo sa tsena Botswana. We cannot continue to do things as we've been doing them, as we've inherited them from the BDP government. And that is why we are going for transformation. There is going to be a cut to government travel. The delegations, we are going to cut them down. About other measures that we are putting in place. The overtime, like it's business as usual. Are not telling the truth, they are misleading the House and the nation. Corruption. Corruption is in all the ministries. We have identified this and we have taken measures. We have spoken, we will make the DCEC independent and other institutions to look into issues of corruption. They are overinflated. And they are overinflated by the middlemen
ba e leng gore ga o tshwanetse gore o ntshe tendera ba te ba tsena ga gare e ba oketsa di-price o bo helela o duelela a commodity more than 5 to 10 times the amount e le gore nka bo o e duetse re tsere dikgato tsa gore go re kgonang teng we are going to source these products from the manufacturers go hokotsa ore madi a le gore goromente spends on tendering jaanong ga o ke ga bua hela jaaka o ka re goromente yo itlhokomolositseng diemo tse tsotlhe yo e leng gore ga a batle go dira sepe ga re ka ke ra rwala matsogo mo thogong ra itshopara re le babusi re tshwanetse gore re supe gore re kgona go ikemisetsana le diemo tse, and these challenges are not insurmountable. We will overcome them. Ga re ka ke ra rwala matsogo mo thogong ona bo Lucas ra se ka ra bua ka yone English breakfast re ta bua ka yone ke a bona o e tlhaloganya e ta bua ka yone breakfast jo ka gore gongwe ga wa ka wa utlwa themerelo ya molaetsa wa this breakfast ne re bua gore bana ba tshwanetse gore ba je a balanced diet gore the meal that they have must have all the necessary essential nutrients gore ba kgone ba go lesente le bone ka moso e tsogene batho ba le mo setšhabeng ga kologela re Lucas or if you want to stunt the growth of a child, jaanong ga se gone mo e leng gore e ka re ga re bua gore rona re eletsa go bona bana batswana ba ja dijo tse di ntsenyang o bo emelela gore nya gone go gone moo ga se gone mo go siameng tata ke go enela rraetso rona re Lucas re ikemiseditse go hetola lehatshe la Botswana by transforming. Honorable Dr. Modise, o address speaker o ska wa address the honorable member tswelela. Mr. Speaker, I was noting the points as he was saying them in order to come and correct the honorable member, but I do accept the advice. The honorable Vice President spoke about a transformative process that will align us with the true north of where we're supposed to go as the country, considering all factors, making sure that all institutions in government, those that have not been profitable, those that have been hemorrhaging the government fiscus, are dealt with, and we align them and optimize them so that we are able to provide for our people. I yield for the clarification. Clarification, Honorable Acting Leader of Opposition. Yeah, mine ke tota ke ne ke tsena ha le mo go ninga e nanga bua ka English breakfast ke re ga se gore gongwe mme re rotwetse gore bana ba je dijo tsa segarona tsa South Africa tse di supagatseng gore di na le nutrients thata kana English breakfast go twa fish wele go twa wele hela a ke tsora o ke we to ile mo ge sentantse le je mo di hoteleng. Honorable Dr. Modise. Yeah, I want to clarification ha ke go tloka go utusisa hela gore go na le bo protein ke ra gore go na le bo carbohydrates go na le tse dingwe ra ke go tloka kutusiso ke kopa go tswela Mr. Speaker ke ema ha ke ema no keng tshutiso ya ga motho sa tautona gore re tsamere go adima mme re sa adime re lebile gore ra ja hela re dira tse dingwe tse e leng gore can help us transform this economy ra tlhaloganya gore re ntse re ikagile hela ka tema mme a ra ema hela re itsupala re batla le methali e mengwe e leng gore re ka rekisa temane ya rona se re buile ka the beef industry gore ra go dira yang gore le yone re stimulate re tle re kgone re tsene letseno mo lehatsheng la rona go builwe gore go na le consignments that have already been started to be exported go bo DRC go bua le go bo China ke dilo tse e leng gore di ntse di sa diragale ke dilo tse e leng gore di supa gore goromente wa tsiboga wants to diversify this economy ke tsaya gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore le bo rights ke kgonegile will benefit from as we open the abattoirs even in your areas ke ra gore jaanong ga se mo e leng gore go ka thoboswa goromente hela bo gotwe nya goromente yo ke o batlang go adima hela ba ja ga gona sepe sa batlang go se dira. Mr. Speaker, ha ke tswela go pele Mr. Speaker ke supporta sutiso e Mr. Speaker ka gore re le ha tsela Botswana go na le dilo tse dintsi tse re di suregeditseng batho ka manifesto wa rona ke bua yalo ka gore ne re buile gore re tla oketsa old age pensions ga ra gore ga kone re batla go ateng mme re ile ra ema go gong yaanong dipego tsa gore ga se boamaru dipego tse di re ne re gakolotswe gore re se ka ra oketsa madi a bagodi mme ra tswela ra oketsa hela against the advice ga ke tsore ene dikgang tsa kabinete o na a di tsaya kae re ne re dira yalo re ra etso re lebile seemo sa itshwarelo ka nako eo later re lebile seemo sa itshwarelo nako eo ra etso e be se kgakololo ene re e bona ke gore mme le ka se ka la bona ene 1800 le ka bona up to 1400 ra bo re dira hela jalo jaaka ne re bona kgakololo e seng kgakololo ya ga ra etso furniture. Clarification of furniture. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga Honorable Modise tota hela kganyo ne yo e buang ko re na e tsisa le sokola le tshwenyego mo boeteledipeleng gore ha ile gore ba itsana pele ba thali ba itsholelo
le mothusa tautona kana a supiwa ke re Winter Molutse gore o tsositse di-economy tsa mahatshe a mangwe be ba gakolola gore e tshwelelo ka ga ntseng ka teng e ka kgona go duela 1,000 pula lona be le ngakalala hela le tobelela le re le bata 1.8 ne le dumela gore wa go tswa kae Dr. Modise. Honorable Furniture, can I guess now in that cabinet meeting, Honorable? Cabinet meeting, you know, I attended, I was not there. Now, any attended, 1,000. We did exactly as we were advised, and we moved according to the advice. Mr. Speaker, I want to stand in support of the request by the Vice President in this matter. Thank you. Honorable, can I just find out from Honorable Pule who the lead person is there for them to get their 15 minutes? Honorable Pule. Again, a leader. You have the floor. Thank you. Mr. Speaker, Galeboha. Oh, the honorable members. Honorable Mutsewa. Horaba Muheze, the VTI, Yana experience a weekend dinner. What you are Ramudrel, my dear Bill, was a bonnet tap, and I wrote the last chabar, or Muheze Madu, so they would talk a tat. Give a Gilabuha, our Honorable Minister of Finance, who is also His Honor, the Vice President of the country, for the presentation, the ID relay. When we have to, address matters of serious concern, Honorable Modise and Zara, I think here in Parliament we should talk about bread and butter issues. Has it all on Parliament? For the tone of finance about a go pahore, I'll go pass a gulutu. Kama tata ama meri mpuso. Kine wato thalosagore. Lena go yaro narle mupuso. Community hudiraha. We have that experience. Hageba duru tomola usukwe. Kahore yanu itaka nekitukare. Kele pulumpeha la hore le teri puso. But ba maruki hore. Hatuna ataha a presenter. Atlo go pahore a golute. Tagara society statistics. Asur statistics dona dirnela. Kete longor harnazo. We know how the economy is doing. Neke chong wala ki mafugwa honorable tsere hari di demana hadiyo. Naho ya gagizo yami di demani di tehi, but the demand for diamonds has dwindled a little bit, and haresete nika purchase yazo. So the demand for them is fluctuating. Yano sika hatinya di demana hadiyo. And gets our tuna hata. When I told them with the sort of a not very clear view, Yaruhudirahan, Davis Derna Leon, Yahumbian Supangore, GDP Aruna, Yomahumedua, Yore Vegeteano, Edio Muzelo Hore, Tadanga Verdira Hole Normal, Abata Harba, Pua Pelare, Utoko Paramula Telore, out as a Kulu. Keradile Mafuku, Honorable Lucas, Lahaba Mubaka. Nagimurate how from the beginning up to the end. Kaiturna that tracker. Canara Lucas Sagasaka Chogor. Na Lemule Lunga Samagalelu. We say me, Qua, Lady Cagano Zalo, na, listen Musos Diran, and below I to Haguayana, Okota Mang Hagai. Why eat? Hurudiran, Nagara Sigar in the loon. Minna came Mete Patia Domgra, Muzilla Humpir. Katuwager. Kilomwe teri pilo abatu oza ngo khalo nya khating east kiloma le tsutiso e disweng ke tona ya hore re mola tlela a kopa mai mise re ka se dira re le puso ka re Lucas o bula khanya hore tsapara ga ona re itse di credentials tsa re ga ona mo nna bile ga ngwa tlo ngwa khamatse hore dipuo tse dingwe tse di buiwa ko di phuthegong tsa di khotla le poeng
ka tle ke potsa gore a tona wa ba advisitse gongwe re hatlhwa ke kgang ya gore there will be some promises tse re di utlwang e be re ipotsa gore nna re gona mme ga ke kgabile ke le montle ke bohile thai jaaka ke le montle e be ke ya ko bana ke ba ra ke re sepatše se makgwakgwa a bana ke ba ka ndumela ba go bona o kgabile o le montle papa kgabile a tša ko di-restauranteng mme e be le gore o raya bana ba garanga ka le duela school fees ka gore madi gae ke ra ke diko tse e le gore di ka gakgamatsane ke re wena motlotlegi mothusa tautona di gantse o di ele thoko o di ele thoko o di kgaleme jaaka re go itse o di kgaleme se ka re kgantele e tlo ra kgamala re go diragaleng ka gore malabane re utlwa tautona a bua gore ena o tswa mo competitiveness ya di-tender o tla ba dira mo go direct tendering go bona ga re gakgamatsa ga se mola ra ipotsa gore a mme gone sepatšhe jaaka go bua se makgwakgwa ga e le gore ke ra tautona o tla bana le that leverage ya gore ene a ba akantshe di-tendera ka ga dintshang ka teng because we want competitiveness re batla di-business tsa mo botswana di-tendera re batla batswana ba benefita even at a very low level rona ba nga re di-social workers we want to see the local entrepreneurs Clarification. ba benefita. I yield. Clarification, Honorable Dr. Modise. Thank you, Honorable Member. Ne ke re gongwe re bua ka yone ya di-tendera mo tlotlegi gongwe ka gore ne re lemogile rona gore the tender process is rigged in this country. And therefore, we end up dealing with inflated and ballooned figures through this rigged process. Without going directly to the manufacturers. This rigged process. Thank you. Now I believe Tautona with a lot of caution. Remove litigation, delay and tendering and stuff like that. But Rasimular, I can now tell the tender. Direct tender. Now it's our about Surreal. And I know I know matter. That's the interpretation in a ranalio. Because when I go in the public, for Erwa Huduran, Ngaba Talsitaka, Talor, Harial, Ora Adira E. Because direct tendering. I say, gave at you, Lulona, Balomostilu, Bolja Rewinter Mulut. Kaivida Diana Geshawa Shawan. Not so honor. I just do more. Point of order, Mr. Speaker. Direct tendering, point of order, Honorable. Clarification. This point of order. Clarification, Pap. Yeah, Mr. Speaker, ne kere hongo mo khalimele a dirisa mahoko a siameng ka gore a ke dumele gore mahoko a dirisa ngale a mo siametse ne kere ipaakanye ka gore a ke tsoga ke a debate nya me ora ro pule ora molutsi wa ngore gare ga ba mo isa sente me lena ke a dumela no re no mo tshwantshanya leng kana nare no re shaushawan me kana shaushawan ke no hala e maso e leng gore ha o ka kwa ba e tshwantshanya le motho ke no hala e maso e leng gore a gona o ile tsa le go e bona to a ko withdraw ma go ona bo pulo bo tsela le puisa le withdraw ne ke takare tsala me ke motho o tlhaloganyang ka ha ke buang ka teng o raka se khatla ka re go re se khatla le sengwe twa ngwa se tshwane rona ka se khatla ja ba shana re ra mo do buang thata ra molutsi na ntse ya lana bua me ke buela mafuko a morago motlotlegi mo tsamaisa dipuisano tsa parliament nna ne ke kopa tona gore re tona ile o le mothusa tautona wa la tshela botswana a re jaaka o kopa loanane raitso re tswela re finance di-project tse e leng gore re dumana re le ga tshela botswana tse e leng gore tsa bo climate projects renewable energy e gompieno re bonang project a te e simologile di-issue tsa water security ke a kola ora tsala me motsamai kana o tsantse a kolota ba kgatla go kgatla east o ne a ba latela barare ke tlo make sure gore le na le metsi ba go emetse rra ba kgatleng east gore o tlo ba ga metsi jaaka o ba solofeditse yaanong ga se tlola motšha ba gaetsho gore be go a kgantse dintse yana motho ka gore rona ko kgatleng east tona malo ba irile ke bua batho bangwe ke to kare ga
ba ka nyake tukare ka iphetla kere there is a strategic project e ka re berekela ya go dira di-toll gates mo tseleng ya A1. Then we construct an alternative route e tswa mo Malolwane ga go tsena ko Mapashala e tla bo gona Lucas a benefita mo go yo e honorable Tshire a benefita mo go yo honorable Moeti Mohasa ba gaisa mang all the people go botswang and others there are about 8 or 9 constituencies can be benefita from that road. Not only that, even Baba Hitalang go north Karabata branch mo Pigo ba kopal e wan go pele go se rule. These are some of the projects tse leng gore rona re solofela gore ha o kopa madi jaaka wa kopa ne re tswana ku dlo re Lucas a disa mo go amantla are loan e dirisiwa ka ditlhou lo ana kwa lapeng hala go tsa sekoloto kana sekoloto ba ga tsa tshokgo nna ka tle go ra solo ke tsa sekoloto kore mo wa ka ona go di mo ka re ke na le tšhelete ke le betso re ke a go se duela wa bona because you just go to your bank account is now bloated and you feel so great. We don't want that kind of situation where the country gets a loan e be lora no ba ithabara bana le madi e be lora ba bangwe bana ba discrebiwa jaaka matlhalero be ba go pota ka morago ra ga o latli ba go dirisa madi ao ka tla be ba dirisa ka teng. God against that. That's what we want to say very seriously. You must guard against such kind of people. When the loan is here, now they turn the money into something else. Now, especially the development budget. The salary project village infrastructure. Salary minister Salakai Yanari, we review our development manager model. Remetsu ruta ro hetsale. The project are not village infrastructure go Matukwani, clinic ya go Mudipani, police station ya go di Kwididi. They are made and many other projects. How long the loan eu? Charlie na giwagiri support. It was ready. Nga supporter homena hani motamese dipuisano tsa parliament kere. Todan na ne se ba tloya lolo ke batla gore ke emela kere on behalf of myself, on behalf of my people go Gauteng East, on behalf of my party BDP re supporta mogopolo yo jaaka ke bua kere ha se tholontsha ke dilo tse re di itseng se re se tlhokalala ke gore when the money is here it must be put into good use. Ra leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Honorable Minister Motsamai. Honorable members. Mr. Speaker, make tsena ko ye gape ke simole ka go leboga mothusa tautona wa rona ka go ba di khantsa ga go ka bo khabane le ka go didibela nna ke mo itse le motho o dibelang tiriso le ditsompelo tsa morae ke so se botlhokwa ga se motho o kopang a sena go hiwa a ba itebala gore ke ne ke le mo semong se sentseng jang ha sena go hiwa kana ha sena go bona sa se bona o dibela ya la thata o a re khalemela thata ka tiriso ya ditsompelo tso ra gormente ke sone se o bonang mo di workshopong tse dingwe go kgaotswe di lunch go kopana le metsi a tehela metsi ela masetla a bona gore nya e ke are go sina melemo ko di clinicing na bo re ja marotho re diraing go mo ra go lebogela rights ka tsela e ntseng jalo me ke boe gape ke leboge gape Mr. Speaker ka tshono e ke bonye ke leboge tiragalo e letse diragala ko phalape ya neelano ya phadisano ya gore borre modise le borre motshegwa borre ramaotwana le borre moeti e boele go ra gore ba bangwe ba wina ba bangwe ba lusa
mme ke na le puo e ke ratang go e dirisa gore Batswana kana motho o go bona sente gore moeteledipele wa mohuta mang ha o le mo kutlobotlhokong e heteletseng o le mo tiragalong ke gona ka go thusang a re yo ke ene ke ka mosala morago e ka nna moeteledipele gape motho o bona gore o moeteledipele wa mohuta mang ha o itumetse mo go heteletseng ke gone yaanong a ka go supang a re yo ke ka mo thusa gore e ka nna moeteledipele gore go gabedi o itumetse kana o se mo boitumelong. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Moalusi. Mr. Speaker, ne ke kopa gore tona boele mo sethogong ka gore debate alone gone ya a re debate go aga tempe. Nyaona hetaela ka yone ya ka Honorable Leader of Opposition rile a simolola a dira jalo. Honorable Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker nya mo tlogele o a karagana me a karagana Mr. Speaker o sampe o tla kata me Mr. Speaker ne ke eta ka yone go botlhokwa thata Mr. Speaker gore tona a ba kopa gore re letlelele teseletso ya gore a kope di loan halelale re tle go ikitsa mo mathateng a tlhabisang ditlhong a dirilweng ka bomu a gompieno batho ba dirileng ka bomu bangwe ba bone ba ha ba bane ba ikgakgamatsa o kile wa bona moloi ya le kopithong a kgamalla loso lwa motho. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Honorable, there is a point of order. Honorable Mr. Speaker. Order, honorable members. O sireletse minority from the majority. Uri monna la ga emala kana ke re monna kana ke motho ke ga emala abare bathuki a re bitsa ka harbi di la tebele nthabisa kgala a re bitsa ka nna re bilangano a wa molatlela mongame a ngo kgalemela monna a boela le fukule a se ka re bitsa balong gape a tswa mo rona a buse jaaka a buse wala re mo kgaraga ya wa kutse 6 months his melala go me kgaraga. Yeah, Honorable Pule, may I know that you have vitiated your point of order completely. How heleleza? Yeah, no. Tota me se ne kutwa sibua. Ona abua ka hore mathata a tile ka tsela entseng jang le hore ba ba thodileng ba ikgakgamatsa. Hela ya ka ha moloi ya ka ya ko phithong ya yo a moloileng gore a mmolana. Ya no a ke tse hore o ne mo o dule mo tseleng. Ora mo tsamai. Ka ke tswelele Mr. Speaker a gorogile mme ga ke a bitsa o peka leina me le gona go molato dikgaolo tse di tshwana le bokgalagadi gantsi di tlhoka ditsela tse di gagametseng di tlhoka one madi a gore dumalane le dikopo ditsela di ye go dirwa di tlhoka metsi gore dio tseo di ye go dirwa dikgaolo tse di tshabeletsweng ke lehuma tsa bokweneng tsa bo kgalagadi tsa bo gantsi tsa bo ngamiland tsa bo kavango di tlhoka ditsela di tlhoka sengwe le sengwe di patela ditleliniki le tlamelo ya ile ya batho ka sepe se o ka saakanyang go tla bo go se bonolo gore ka re ha go buiwa jana ra bo re sa eme re supa gore re kopa gore madi a wane le go a kgonala re tswala kontlela e boele gore a gore moletsa wa tsena tsir madi a tsenye e boele gore a gore ditlhabololo le tsone ra thutuntsa Mr. Speaker ke seemo se re utlwisang botlhoko ha bona re ntse yana Mr. Speaker go botlhokwa gore madi a tle a goroge go tsosolosiwe mehama ya itsholelo mehama ya kgomo rona re ba kgaolo ya kgomo ko dikgaolong tsa rona tsa bogantsi bo Charles Hill batho bao ba tlhoka gore mehama e ya bokgomo le melawana e tsamaisang gore jaanong theko le thekiso ya nama ya kgomo e reko ka seemo se se ka tlhabollang Botswana le go tlhabolola yone kgomo ka sebelebele le go tlhabolola ditsompelo tse Batswana ba nang le tsone ha ba leng teng go ba isa ko pele maabane ne re bua ka motion Mr. Speaker gore go epelo Batswana di diba mo dipolaseng
le mo maitekong a ba batlang go a dira a tsamaelanang le farming mme re ka dira hela jalo ha go na le di-loan tse re di tsang hale le hale mme di-loan Mr. Speaker se ke batla go se stressa ke gore re tshwanetse gore re di dirise thata ha madi a ka iphetlang teng ha madi a ka hetlegang teng ga nna le letseno la go bona gore di-loan re di duela ka tsela e ntseng jang ke bua jana Mr. Speaker ke a kokganye ya di-toll gate e rile motlotlegi wa pele wa tsala ya me Re Molale a bua se le nna ne ka se rata ka nako eo a bua gore tsela ya Trans-Kalahari go ka nna le gore jaanong e tsengwe di-toll gate tse e le gore go tla bo go tsamaiwa go collectiwa matsananyana a ka tsosolosang itsholelo jalo jalo mme go bo go dirwa lenaneo la ditsela le le networkang gantsi le kgalagadi e re ha e le gore ga ona go kgona go tsamaya o duela mo tsele eo go ba go na le tsela e nngwe yeo ka etsang ya modikolosa ye le gore yone ye gongwe e telele mme ebile ya dikologa mme ebile ga o duele mo go yone ke mangwe a maano a ke akanya gore ha re tsaya ditshwetso re di tseye on this basis Mr. Speaker ko Charles Hill batho ba Charles Hill go tswa ko bo Metsimantsho Metsimantle go a go tsena hela ko Bonyeo kana gase ba patelesega gore ha motho a tshwantse go rantshiwe leino hela le thuba ko Metsimantsho o tsamaya 300 kilometers Mr. Speaker ha gongwe go sena ambulance for beke koloi e senyegile motho wa modimo o tla kiba ka bolwetse jo mme go botlhokwa gore ke be ke ka bua gore nako e tsile ya gore ra dime ra ge dipatela re dipatela tse di na le ditsompelo le bongaka ba ba ka tlamelang balwetse ba mohuta o ntseng jalo ha mapalamente mangwe ba tla ba lela ka seemo se ba se itseng se ebile le bone ne re ba gakolola ka sone ka nako e na ba le ka yone ba re bolela gore ra busa mos ba itisa dilo ba itisa madi ke gakologa la bohelo na ba batla go itisa madi a gore go no go na le kgangela gore nya ebile motlotlegi ha tswa e boele gore o duelelwa go tswa mo tirong mo le mohumagadi le ena a duelo madi a kana le bana a ke ba adoptileng a ba 70 ba duelo madi hela a tsitsibanya mmele gore o no bona gore itsholelo ya lahatse e batla go tlhamokelwa jaaka matlhalerwa a itletse setopo sa tou yaanong ka tsela e ntseng jaana Mr. Speaker re bona gore yaanong go tsenye goromente yo re batlang go kgathala le go dirisa madi ka bonoko pila jo bo tseneletseng mme Mr. Speaker ke ne ke re gongwe re se ka bua ka go adima hela re tshwanetse ra tla ra hitla go gongwe mothusa tautone ra go bolela gore ope yo dirisang ditsompelo le madi a puso botlatswa a di game a sa di tlapela go tla ba go sina mosola gore re tswelele re ntse ra adima go bo go na le ba ba senyang go na le ba ba babalelang a di game a sa di tlapela Mr. Speaker re tshwanetse gore madi re tsosolose jaaka re itse gore go na le bo knowledge based economy batho bao ba ba ko magaeng a rona ba ba na le boitseanape ya go dira dingwe ka Setswana hela batho bao ba kgone gore ba sponsoriwe ba dire ditiro tseo tsa go leka go itshetsa ka tse e le gore ba di tsaletswe ko magaeng Mr. Speaker ke tsela e leng gore ke yone ke dumalanang le yone ya go tsenya madi tautona o na a re letsalo la dikgomo le ile ko tlase ga re ka ke ra go bona gope gore ka tsosolosang teng mohama wa dikgomo kana wa dipudi kana wa dinku e le gore ga ra adime mme ebile ga re dibele ka ga re adimileng ka teng Mr. Speaker jaanong go bokawaene gore go dire jalo Mr. Speaker gore go adingwe madi a kgone gore a dire ditiro tse di ka solegelang setšhaba molemo Mr. Speaker mme ka magoko a ka le Mr. Speaker makeme Order, honorable members, order. Ke le reeditse thata ka kelotlhoko honorable members. Le dumalana le tshutiso. Honorable Aruna ke tsiro emetseng. What? Honorable members.
ma ke thomamise mo go lona gore a gona le ope o ganana le molao kakanyetso o ganana Honorable Philemon Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker. Tale nna ke eme ha ke supe matshwenyego a me mo molao kakanyetso ke bua se bogolo ja ke lebile ditso di supa gore sepehela se ileng gore sa dirwa e ka tswa ile madi a tswa go gongwe go sele jalo rona ko Ngamiland ga re bone sepe mo go one ga ke re Ngamiland ke ra all the way go ema go Godikwa ke kare ke ko Khabango ka jalo ke batla go supa le tshwenyego la me Mr. Speaker gore ke taema ke re ke tatsa molao mme be re ha madi ata a be ke sena sabe sepe mo go one ke bua jana ka gore go kile ga nna le economic stimulus package le ha ne se loan mme ine ile madi a makata di matche ane ile di biloni ane ile gore ana go tsewa gore a to go thabolwa le hatsi kgaolo ya me le gompieno entse hela ya kane entse di stimulus package yo ga ke a bona gore e dirile mo kgaolo ka jalo le tshwenyego la me ke gore through you Mr. Speaker His Honor king say le gore ke taema ke tatsa gore a re tse loanie se se tampuela nna kana ke bua jana ke ram ba kgaolo ya me ka gore ditsela tsa rona di ntse hela jaaka di ntse dikolo tsa rona motshegare go tsena bana maitsiboa go tsena dipudi ka gore ga dina le haile dipati Mr. Speaker le kilone le tshwenyego la me ke bua nnete mo maitsiboeng mo phakela mongwe le mongwe bana ba hela kana procedure Mr. Speaker. Honorable Motsabai. Mr. Speaker, ke tlotla ditshwetso tsa mo parlamente thata hela mme ke ne ke re gongwe tota hela ka tsamaiso a wela hela gore go tlhelelelele wa gana gore go ka go baakangwa ditsela mo seemong se dile mo go tsone go ka go baakangwa dikwele go ka dingwa madi ga baakangwa dikwele ga baakangwa le ditleliniki jalo ga go jwa dipudi le jalo mo teng Mr. Speaker ne ke ra papa male a bue kgaeo batho ba kgaolo ba iutwe nyame a se procedure tswelela ke la ntha o nthabisa dithong re motsamai se ke se supang ke gore king se se ta re boelang rona batho ba o Khabango mo gore re tsenye khatekeng re be monwana wa gore re dumalana le loan e ile gore ga ito gore boela gongwe bogolo ja le lona batho ba kgalagadi king se se go boetse mo stimulus packaging ke ha se ka la ne se madi a loan through you, Mr. Speaker ke ha diotse ke ha di tshwantsho gore His Honor through you Mr. Speaker a rurahaletse gore loan ye ka nnete ka gore re tsa jana e se mo sekela mpeng ele loan ye ile gore ta dira dithabollo king se se ta re boelang rona ba ile gore nako tsote ga dio di dirwa ga re boelwe ke sepe ga rena se patela le gompieno go back into records o bone gore clinic ya Guma re bidwang spatela ena le dingwaga di le kae e ntse e busetswa morago a ware ke dumalane le gore loan ete a be ito go thabolla a be ito go alela ditsela tsa south tse ile gore tsela tse reng ha o di lebella tse di alelwa gompieno mo kgaolong ya me di gaisa le ditsela tse ile gore di bitsa tsa maemo a go godimo ka jalo ke na le sokolela mo gore
abe nna ke emaha abe ke re ke tatsa mogopolo mme ke sena tsholohelo ya gore a tleliniki ya Gumare a ita dirwa sepatela ke sena tsholohelo ya gore a tsela ya nokaneng a go ya Bodigwa a re ta bona tselae o ke emaha ke tatsa mogopolo kana ke emanokeng bilie gore e to go thabolola batho bangwe go lebaka Botswana yo a ikgatolositse kgaolo ya me yalo ke lone le tshwenyego legolo le leng kemisang ha gore ke eme ke supe gore le ha mme re utwa gore loan e thokana mo goeng nna e tampusitsa go le kanang le batho ba Okavango. Clarification. Clarification, Honorable Pologol. I think 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, Mr. Speaker, if you allow me to. Clarification. You are yielding for clarification, right? Oh yeah, its clarification is sought from Honorable Manare. Thank you, Speaker. Nyamine kere ke botse Honorable gore. A gone mme ha bona seemo sa le hatse ka sentseng ka teng sa itsholelo. A o rela gore go ska ga adimiwa madi a go eletswang gore adimi a sa mpena tlantse antse a tla adimiwa kwa le kwa le gore a gone mme ke nga sa nne le tsholohelo ka gore kana e ka re tshwantse ya government yo le government o hitileng re na le kgwedi le 80 hela re le mo pusong a o ka se ko nne le tsholohelo ya gore madi a adimiwang a ta dirisiwa sentle ke se se go rantse re government yo o tla adima madi a ba sa dirise sentle. Thank you. Ke a leboga se se nthokisang tsholohelo ke gore mo budgeteng yone ya 2025-2026 ha no ka lebella dipatela tse ile gore ke nne di bankangwa a bo di tshwantshisa le sepatela sa Gumare di botoka 10 times mina la bona go le botoka gore le tse madia le go bankanya dipatela gore le sa prioritize gore seemo se maswe ntheng efe ka jalo ke sone ke mang ha ke supa gore rona re ba re mang go ba menwana mme be re ha go ta go jewa a be re lebalwa yano ka jalo ne ke kopa gore through you Mr. Speaker His Honor a ntsholohetse gore mme ka nnete re ta bona ditsela re ta bona dipatela bana ba dikolo tsa kgaolo ya me ga bana go share di classroom le dipudi ke a leboga. Honorable members, I shall now invoke Standing Order 56.1. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Now, Honorable. I'm convinced that there is sufficient consensus. I shall now call upon His Honor the Vice President to reply to the debate. Before he does that, I understand that Honorable Muluti has a procedural motion to move. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡 Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. Given the urgency of the bills that we are discussing this afternoon and the fact that they need to be concluded today, I wish to beg to move in terms of Standing Order 27.1b that today's sitting be extended to go beyond 1800 hours up until we conclude the two financial bills and all their stages. I move accordingly, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Hang on, there is a motion. Honorable members, Honorable Muluti ke gore le rile di bill tse di heta ka bohego mme ebile ke di bill tse di khutshwane mme ebile le di buisantse go General Assembly mme ebile le di debateile gape nngwe ya tsone gompieno ya ntshutiso ke gore le oketse nako gore le ska la tswa ka 6 o'clock so that lead heads. I therefore put the question. The question is that the motion be agreed to. Order, members. The question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye.
On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. You may reply to the debate, Your Honor, the Vice President. You still want to rise on a point of procedure? Yes, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Victor Pologol. Thank you, Mr. Speaker. May you kindly allow me to wear my cap, Chairman, Finance and Audit, and Estimates, and ask a question that I think is very pertinent for Nahorek. It's a Karolo Moro supporting Billy. Mr. Speaker, may you kindly allow me to wear my cap as Chairman of Finance and Estimates and get before the Minister and Vice President are reply to the bill. The train has left the station. You are not the Vice President? Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Mme ke supe ha ke lebogela dikgakololo tsotlhe ebile ke lebogela ka ha le emeng nokeng tshutiso ye. Mme pele ha ke sutisa gongwe ke lekgwe dikgaba jaaka le tshwanelo gore re nne re kgwana dikgaba. Honorable Omlu, ke lebogela dikgakololo tsa gago tseo di hang ka bogolwane, tseo di hang ka botlhale, tseo di hang ka lerato la gago mo lehatsheng la gago. O bua gore re ska ra itlwaetsa sekoloto ebile re ska ra itlwaetsa sekoloto se se ka hellang se re imela re le lehatshe la Botswana. O bua gore re gomagometsa go goroga teng ko 40%. Mme selo se ga se go tseye sentle. Ke go rurihaletsa gore sekoloto ga se selo se re tshwanetseng gore re se itlwaetse. Mme ebile ke go rurihaletse gore le tswa re ntse re oketsa sekoloto sa rona re dira jalo ka kelello le ka kelotlhoko. Ga o lebile sekoloto sa Afrika Borwa ke setse ke hahela dikai se tsamaya go 75% ya GDP. Ga o lebile sekoloto sa Namibia se tsamaya over 60%. Ga o lebile sekoloto sa Zambia se heta 70%. Ga o lebile sekoloto sa America se heta 124%. Ga o lebile sekoloto sa Japan gongwe le 200% se a heta. Mme ke sa re gore se re kgothatsa gore re oketse sekoloto sa rona. Mme dikgang tseo di buang gore o ne o reditse thata ha ke ne ke bua gore sekoloto se se siameng ke se se ntseng jang, se e leng gore se na le dipoelo, se e leng gore se aga itsholelo ke boammaaruri, le gore sekoloto se se sa siamang ke sekoloto se e leng gore se tseelwa go isa mpeng hela. Mme ebile go lebega go tshwenya gore gongwe sekoloto se re se tsayang bontsi gongwe ga se remelele mo go ageng itsholelo. Jaanong ke go rurihaletse gape gore kana go na le go tsaya sekoloto e le sekoloto sa go dibela go phutlhama. Mme ha o dibela go phutlhama bana ba bolailwe ke tala ga go ka se ka ga nna le sekoloto seo le sone ke sekoloto se se botlhokwa.
mme ke supe gape gore wa re ga wa kgotsogala ka dikarabo tse ke di hang gore mme gone re kgaola ha kae re hokotsa ha kae re hokotsa tshenyo ha kae mme ke gore ke re nnyaa ga ke a sologela gore o kgotsogale mme ke na le tumelo ya gore letsatsi le tla goroga gore o kgotsogale ka gore dilo tse di tshwanetseng go kgotsogatsa ke maduo ga ke sologele gore maduo a tse re di dirang a ka itshupa gone letsatsi le re simololang go dira kana dikgwedi tse re simololang mme ka tumelo e tseneletseng e sa belaeleng ke a dumela gore le ta goroga o ta jaana le speakera o ta ngongorega gore o kgabola ko o sa tshwanelang go kgabola teng o tla go supa gore o kgotsogetse mme gompieno ga ke sologele gore o ka kgotsogala ebile nna nka ska ka dumela ha honorable 𝗠𝗘𝗦𝗡 na ka re o kgotsogetse mme gape wa gakolola ka dikgang di le dintsi bangwe kana honorable 𝗠𝗚 ha bua le letswai le nna le goroga ka monate mme le goroga le ka botlhale ke re na tiro ya me ke go tsaya dikgakololo mo bagolong le go tsaya dikgakololo mo go ba bonang gongwe tse gongwe le nna ke ka sekang ka kgona go di bona ka gore ga ke dumele gore ke na le kana ope o na le 2020 go na le dilo tse di diragalang gone gompieno yana ha morago ha meha ga ke di itse wena o di lebile mme dikgakololo tsa gago tsotlhe nna ke a di amogela tsotlhe ke a di amogela mme ke a go rurihaletsa gore re tla dira ka bojotlhe e seng nna hela ke le nosi ka gore re bereka le ba bangwe re bereka re le pope re bereka re le mmogo mme tshologelo ke gore re tla dira bojotlhe gore re dibele lehatshe le re dibele itsholelo ya lehatshe la rona re dibele matshelo a batswana botlhe mme o na le dikeletso tse dintsi tse o buang gore o eletsa gore di ka dirwa madi a dirisetswe ba na le bogole jalo ke re nnyaa tseo di itsewe ke nna dikeletso tsa gago mme ne ke re gongwe gompieno re remelele mo sekolotong se se botlhokwa kana ha o tshotse madi kana o neetswe madi o le ngwana ke batsadi gote tsamaya wa go reka tsa madi we go reka boroto we go reka se le se ga o tsamaye wa kgaogantse le dipata o re a ke a Mascom a ke a go raya gore dipata tsa gago ga di ka ke tsa lekana se se botlhokwa hela ke gore o tsamaye wa go dirisa madi ka ha tshwanetseng gore a dirisiwe ka teng go sa kgathalesege gore a mo pateng ehe kana dipata tsa gago ga di ka ketsa tsa dikarolo tsotlhe tse madi a wa tshwanetseng go dirisiwa mo go tsone mme ke heletse ka go gwa dikgaba ka thapelo e ke sa utlwang sentle yo buang gore go raya gore ha dio di ka seka tsa tsamaya sentle go batwe dithapelo tse di rileng tse ke sa utlwang sentle gore di tshwanetse go heleletsa di reng ke re clarification honorable Luka ke a leboga Mr. Speaker ne ke re ha e le gore o ka re ka madi ona a kadimo wa seka wa thomamisa gore a dirisiwa sentle gore a kgome matshelo a batho ba a tlhokang e be e le gore madi a dirisiwa ke mathalero le magotswana e batswana ba bolwa ke tala mme o le teng gone go nya re ka rapela thapelo ya gore modimo go thaya ne ke riana
Point of order. Your Honor, the Vice President. Order. Ya utlwala motlotlegi. Jaanong lesego la modimo ke gore re dumela gore ka sengwe le sengwe se re na leng sone madi a go dirisetswa se se siameng mme gape ka lesego la modimo ba bantsi ba rapedi ba ba re rapellang ba ba nthapellang dithapelo tse di mašeta mo e leng gore ga gona thapelo epe e tsileng go henya dithapelo tsa tshiamo tse di siameng tse di hang botshelo tse di shahatsang lehatshe la Botswana tse di shahatsang matshelo a Batswana botlhe mme hela rra nna I want to say I appreciate you. I appreciate your wisdom. I appreciate your love for this country, and nobody must take that away from you. Motlotlegi tsere lo ena rra ke leboga ka ha wa lang dikgang tsa gago ka teng ka ha o tlhalosa ka botlalo gore nya madi ka bophara go sa kgathalesege gore ke a adimiwang kana ke a sa adimiweng madi ka bophara boikarabelo jwa rona le maikaelelo a rona ke gore re a dirisetse tse di tshwanetseng mme le wena motlotlegi ke utlwile o bua dikeletso tsa gago ka tseo di eletsang ko kgaolong ya gago tse re di itseng ebile tse re di amogelang ebile tse re tsileng go di emela ka dinao mme gompieno tota re remeletse mo goreng a re tseng sekoloto gore re baakanyetse re tshwanetseng go di baakanya le wena motlotlegi re Pule le wena re lebogela kgothatso ya gago mo go tseo di buang o ne o bua thata ka megopolo yo reng o sa le o ikgothatsa o rata thata ya di-toll roads a ke re ye ya di-toll roads e ntse hela jaaka o e bua re dumela gore di a tlhokagala mme di tshwanetse gore di dirwe ka botlhale jo bo rileng mme ebile ba lekgotla la African Development Bank ba setse ba dira ditlhotlhomiso tse di tseneletseng gore e dirwe sentle ke ha e dirwa jang gore e dirwe sentle dikgato tse di tshwanetseng go tsewa ke dikgato tse di ntseng jang jaanong ke re nya le wena mogopolo wa gago re a o amogela ebile re me go yone megopolo ye ka gore sepehela se se ka thusang go godisa le go aga Botswana yo mošwa ra se leboga re motlotlegi motsamai hela jaaka motlotlegi Omlu ha bua motlotlegi Omlu motlotlegi motsamai ha bua le ene letswai ga leng ke le nna kgakala le ene letswai ga leng ke le nna kgakala le ene mme dikgang tsa gagwe tsotlhe ke dikgang tse di agang lehatshe la rona o gakolola bogolo jang a re madia ebile o dirisa mahoko a re bape mo goromenteng o e leng gore madia ba go a dirisa ka tsela kana ba leka go a dirisa ka tsela e sokameng ba tshwanetse gore ba game ba sa ditlhapela ke re le wena re lebogela kgakololo ya gago le kgothatso ya gago e ke dumelang gore le motlotlegi re Modise le ene o ne a ha dikgakololo tsa go nna jalo Honorable Aaron ga naneng le mogopolo go telele se nna
ke se reeditseng mo pelong ya me le mo ditsebeng tsa me tsa semowa ke gore Honorable Aroni o nnetswe ke mowa wa boitlhobogo. Mowa wa boitlhobogo yo o tsetsweng ke ka ha go ntseng go tsamaya ka teng mo dikgaolong tsa Okavango ko e leng gore re le lehatshe ra Botswana re ntse re sa goroge ka ditlhabollo re ntse re sa dirisanye ntse re sa ba neele tse go lebegang re di neela mahelo a mangwe mo lehatsheng la Botswana. Ga ke bone gore go na le o ka ganetsang dikgantse ke ntse ko dikgaolong tse ke ne ke mmolella gore e sa le ke tswa ko tirelo setšhaba tsela e le ntse hela jaaka ke ne ke itogetse ke le teenager dilo tse bontsi jwa tsone di ntse hela jaaka ke ne ke di tlogetse ke le ngwana e le gone ke hetsang school. So ke a tlhaloganya how mowa wa gago o le ko tlase mme kgakololo ya me ke gore mo botshelong mme ga o ka letlelela gore dilo tse di digang mowa wa gago tse di go hang mowa wa boitlhobogo ga o ka di tlogela gore di rene mo botshelong jwa gago o ta salela ko morago ebile o ta sadisa bao ba eteletseng pele morago. Se ke batlang go kgothatsa sone ke gore rona nna le ba ke berekang le bone maikalelo a rona ke gore re bereke le wena re bereke le ba dikgaolo tse dingwe tse e leng gore re ntse re di sadisetse ko morago re le tšhaba ya Botswana a ke re mang kana party efe ka gore sengwe le sengwe ke sa rona re le lehatshe la Botswana. Maikalelo a rona ke gore re bereke le lona re bereke le wena hela thata. Ke tswa go bona spotela sele re le mmogo re bone dilo di le dintsi re le mmogo re dumalane gore re ta bereka mmogo ke sentse ke rialo re dumalane gore re ta bereka mmogo ka gore go aga lehatshe la Botswana gore re aga lehatshe lotlhe mo Botswana e seng kgaolo ya gore mme gongwe ka mahoko a kalo a gore a go lekgwa dikgaba a go kgwana dikgaba ke le lebogele batlotlegi gore lotlhe le lebega le na le lesedi le tshwana le tšhaba yele ya Isaka yo go teng e ne na le botlhale e ne e lemoga e ne e itse tse di tshwanetseng gore di dirwe di diragale mo dipakeng tse di rileng mme ke le lebogela selo se ka one mahoko a motsamaisi. Mr. Speaker, I therefore move that the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program African Development Bank Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025 be read for the second time. Thank you, Honourable Minister, Your Honour the Vice President, Honourable Members. The question is that the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read a second time. Honourable Members, the question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025 be read a second time. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Later today, Mr. Speaker. Later today. Order. Honourable members, have 4 hours. Let me take a break. It's at 10 minutes. 10 minutes.
10 minutes le be le boetseha yaanong ke kopile tlaka gore a bate snakenyana gore le nne le ntse le tswela go tshwara le gaba le boela mo teng mme se entsweng batotegi ke lona le dumalaneng gore dibili tse di hete ka bohego yaani ke sone se le nna ke dumalana le lona gore le nna ke te go botha le lona I'll just take 10 minutes. Standing order 26.2. We adjourn for 10 minutes.
Please be seated. We go to the next bill. Clerk. A Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, second reading. Order, honorable members, the question is that Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a second time. Let me call upon the Honorable Minister of Finance to present the bill. Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I have the honor to present the second reading of the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025. Mr. Speaker, many of the issues, this is almost a replica of the presentation, but I will present facts, only the facts that are unique to this one. And so, Mr. Speaker, under the prevailing financial situation, the government found it necessary, in addition to many other steps, to raise a loan amounting to $200 million US, an estimated 2.66 billion at the current exchange rates from OPEC Fund for International Development Bank. The proposed loan will be used as budget support for financial year 2025-2026. This amount has been approved by OPEC as a policy-based loan, which will co-finance the Governance and Economic Resilience Support Program with the African Development Bank. So it is a loan that is actually being pursued in sync with the African Development Bank. So the terms and conditions from a policy perspective are a replica. They are exactly the same. This budget support loan is tied to the implementation of an agreed program policy matrix that specifies a set of measurable and time-bound reform areas which the government of Botswana has committed to execute as conditions precedent. The reforms are underpinned by two mutually complementary components, namely strengthening fiscal sustainability and transparency, and enhancing economic revitalization for job creation and inclusive growth. These are exactly the components as outlined for the African Development Bank loan. So everything that we have committed to around transparency, around domestic revenue mobilization, around curbing illicit financial flows, around the launch of a value-added tax electronic invoicing solution. All of these are exactly lifestyle audits, corruption audits, are exactly what we have committed to under the African Development Loan as well.
So, Mr. Speaker, the agreed terms for this specific loan entail an amount of $200 million, estimated at 2.6 billion, a repayment period of 20 years, inclusive of 5-year grace period, a variable exchange rate based on a 6-month secured overnight reference rate plus a 1.6% per year, which gives us an effective rate of 5.72% per year, a once-off front-end fee of 0.25% of the loan amount, and a commitment fee of 0.25% per year charged on committed and disbursed balances. So, Mr. Speaker, the Stocks, Bonds, and Treasury Bills Act of 2005 governs government borrowing and sets a legal borrowing limit, as already indicated, of 40%. And we have already indicated that given our financing plan, we believe that the total public debt would be projected to just over 34.64% by the end of 2025-2026. So, in conclusion, Mr. Speaker, the government of Botswana expresses its deep gratitude to the OPEC Fund. The commitment shown by OPEC Fund to Botswana's development agenda has been very reassuring, and they are keen to do even more, including to partner with us to support the country through an initial 3-year country partnership framework of $800 million, even beyond this loan facility, in order to ensure sustainable growth objectives. This framework, this 3-year framework, will focus on priority public sector projects aligned with Botswana's development goals, including infrastructure modernization, renewable energy, digital transformation, quality of life improvements, and private sector inspired growth. So, Mr. Speaker, this concludes my presentation, and I therefore move that the request for approval of the Governance and Economic Resilience Support Program OPEC Fund for International Development loan amounting to $200 million be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. I therefore move that the request for approval of the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development loan amounting to $200 million be read for the second time. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honourable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡𝗧𝗜𝗏. Ke a leboga Mr. Speaker. Tota hela ba ka o lengwe jaaka ba ne ba ntse ba debate bill ye re tswang mo go yone. Le nna ke batla go dumalana hela gone gore re mo seemong se leng gore it's either we float or sink as a country. Me re mo seemong se leng gore ka one mabaka one ao re tshwanela ke gore re dire sengwe. Ministera bo motsa tautona khantele ona a bua gore gone gore kana re le hatsela Botswana re na le di commitments tse leng gore di tshwanela ke gore di duelwe
ka nako e nngwe le e nngwe re buile ka ona a bua ka madi a kana ka 17 billion a ileng gore ke statutory commitments tse ileng gore tota le tsone kana ga di sa duelwe go raya gone gore re lehatshe re tsena mo mathateng a seng kana ka sepe a go tlhoka go tshepagala mme kana go nna jalo go raya gone gore moving forward ga re ka nna le mathata ga re ka ke ra kgona go bona dithuso ka lobaka la gore re tabo re le lehatshe le le sa tshepagaleng le e leng gore le palelwa ke go duela dikoloto ga le di tsere ke sone se e leng gore ga go na le sengwe se e leng gore re tshwanelwa ke gore re se dire sentle as a country ka gore ebile re a itse gore mo nakong ya gampieno re renkiwa sentle thata re le lehatshe la Botswana mo go re thusang jalo gore ga re batla di-loan go nne motho go dirwa ke gone gore bontsi ja nako kgotsa ka nako tsotlhe ra kgona gore ga re tshwanelwa ke gore re duele tseo tse re di kolotang dibanka tsa mahatshe a sele le dibanka tsa mono re bo re ka kgona go di duela ka nako e siameng so ke sone se e leng gore ke nngwe ya dilo tse e leng gore tota ke mabaka a matona a gore re leke ka bojothe gore melao e kgone gore e hete ka bohego e kgone gore madi a ta tsene re bo re ka kgona gore re tswelele ka go duela mme aka ana bua gape kana re dumelane ka budget e re neng re hitisa mmogo maloba e leng gore e tlhoka gore le yone e nne le madi a go diragatsa ditiro tse e leng gore ra di tlhoka tsa dithabollo ko dikgaolong tsa rona ka go harologana mme ga go ntse jalo kana jaaka e le tshologetso jaaka Batswana ba sologetse gore ditiro di tshwanetse gore di goroge ko go bone ke sone se go tlhokagalang gore go dirwe jaana gore re kgone gore re go fulfilla the promises that we made to the people of this republic so ke sone se e leng gore Mr. Speaker nna ke dumela gore ba ka o lengwe ba e buile ka gore ke bili e tshwanang mme le nna ta ke eme bili eno keng ke dumelane le motsatautona gore nya mme re go eme nokeng gore a re go tsaya madi a kana ka $200 million re tle re kgone gore re finance budget ya ngwaga ono ke a leboga Assistant Minister Augustine Nyathanga. Good afternoon, Mr. Speaker. Good evening. Good evening, Mr. Speaker. Ke supporter His Honor the Vice President got these bills. You know, we are at a critical time where we need to do two things. We need to be decisive and be bold. If we are not going to do these things, Mr. Speaker, this country will sink. And there's one thing happening. We have taken over this country from the predecessors by Longore. I think they had shortcomings, serious, because as a country, we have not been able to diversify the economy of this country. And this is why we are at a period, because of the poor decisions that we took. Our diamonds are not selling. It's a fact. It's a fact of life, reality. This kind of bill. What is going to happen? Because one of the things that characterize us, this new government, and I know sometimes how you get attacked. And now I've got a choice. I choose for a kibuewa marugara. Ona musula huru uska bolela but need. Lahagatama kana chukuma kwate Davidale Kudumat. I've been telling the people we are at a crisis point where as leaders we need to take decisions. And I think the Vice President needs our support. And this is a country really consult. And I think this is consultation, members of parliament, what is the root cause? And the root cause, the way we manage the economy,
which was perpetuated by inequalities repeatedly. Look at the diamond market. It has been in public domain where synthetic diamonds are a challenge to our natural, but we did not do enough. We are trying to fight a situation which is very difficult and very complex. Corruption and wastage is one area where it has been rampant. We find ourselves here. The only thing that we can do, legislators of now, is to have lessons learned. What is it that we are going to do differently next time? And I take heed of the commitment by the Vice President. We are going to have controls to make sure that we don't find ourselves in that situation. Because we saw it. We looked at our buffers depleted. And Rona as a country, we are not going to allow that. So Malaba, how we were the State of the Nation address? The Vice President was very clear. We are going to be very strict in terms of monitoring and evaluating because we are going to build short interval controls. To avoid a situation where we don't find ourselves, there is a lot of wastage, lot of corruption. So, Mr. Speaker, reality on the ground. How is a total breakdown of controls because Asia. Is going to support the budget. So they are able to sleep well, but sometimes they are doing very well, but they've got serious challenges of books, serious challenges of teaching materials. And I want to believe that this augurs well with most of the areas still on DMH, and who will be there not to support this bill. But by longer support provide the necessary accessories like the joma, they are currently crying over it. The government is not paying them. And we see it's reality, factual. You don't need to see every day we hear it, they tell us. Look at the civil servants. They want money. The civil servants, Mr. Speaker, but direla puso ba bereka bantsama duo ka bonoko pila, but they've got problems. Lorna, as a government, we are constrained because we cannot afford to give these people money. Yano, how do you amadia? This detail, and I like the fact that this is going to support our budget, because in terms of our manifesto, we are very clear. But we are challenged because we don't have money. But me, I want to underscore one thing. Madia Kadim, Vice President Abu, Madia Kadim, as Madia Sonson, there is a modularity. Rawa, there is a center, Mr. Speaker, and Kemaha, Kebata ho supporter, the Vice President, Reletele Billy hit Banabaha me, Reteter Honor Rele Hatse, Honor and Lutin Radira. Because $200 million US, lutely estimation that when you convert it to our local currency, it's around 2.6 billion. It will go a long way in terms of assisting us as a government. Clarification. We will have enough time for
Mr. Speaker, I don't want to waste time. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Get 20 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, remote dikoloto kana go lebega gore mentor le mo go ene o ile gore mentor wa dikoloto motho o ka ipotsa gore na re gone mme ha re leng teng ha re teng ka tsela ehe ke eng re leha a mme ha re le ha jana ka itsholelo e leng gore mongwe le mongwe wa e bona gore e mo seemong se e leng mo go sone mme boammaaruri ke gore ha seemo se le maswe o tshwanela ke gore o eme ka dinao go bona gore o tokagatsa seemo kgang ke gone gore na re le mmogo dingwaga tse 5 tse di hitileng tse re bua thata ka gore tota go tisa molaokakanyetso mo parlamenteng ka agency ga se gone go supa thoko go ipaakanya a mme sekoloto se itsholelo ye ka November ha go tseiwa puso ka December ha go tsena mo maemong a go ne go sa itse gore itsholelo e ntse yana e bone as far back as December. We are in July today. Re tisa molaokakanyetso wa sekoloto ka tshoganetso go mo hela ka bogone go supa thoko go ipaakanya mme ebile mo gongwe nna gone gore ona re bophologolo na eme kgantele a re ke eteletse pele komiti e leng gore ke yone e tshwannwang ke gore molaokakanyetso o a bo hitile ka yone komiti e to go supporta kana e sa support ne re leha di ngwaga tse di hitileng re bua teme engwe hela gore international standards ke gore bile ha eta mo parlamenteng molaokakanyetso ha o ta mo parlamenteng re tshwanelwa ke gore a be re o hitisitse ka komiti ya parlamente e o sekasekile e bone gore a mme o siame kana ha wa siama kana o tlhoka taleletso re ha gompieno ba ne re bua jalo mmogo ha o na re bophologolo a bua the train has left the station. The train has left the station. Khanki gore goromente wa umbrella for democratic change o batla go hitisa melao ka ponyo ya leitho gore ha parlamente e tswalwa a be ba ya go batho re hitisitse melao e ka le hitisitse ka tsela e ntseng jang a go nile le therisano mo phitisong ya melao ya lona ga ya nna teng le batho ba therisano le batho ba ditshwanelo ha le bua ka dipounana ha le bua ka molomo mme ditiro tsa lona di bua sesele le bagateledi ba ba heteletseng ne re lemo ra be re a dithopong re bua ka ditsholohetso ko bathong go ne go sena party e le nngwe hela e buang ka gore yone ditsholohetso tsa yone mo setšhabeng ke dikoloto after sekoloto rona re le Botswana Congress Party re ne re bua re itsholelo ye ga e mo seemong se leng sone ya go batla gore e banka nngwe pele ke gone a be re ka diragatsa se re tselang gore se tshwanetse Batswana lona le ne le bua gore come November 30 le tabele hiwa sengwe le sengwe le tabele ha batho sengwe le sengwe le ha gompieno le ha batho dikoloto
le ha setšhaba dikoloto ke sone se honorable Hikwa Maareng tota lona le hentse dithopo ka tsietso ikope maitshwarelo mo setšhabeng le hentse dithopo ka tsietso honorable Tsere o bua ka gore budget ya lona Order, Mr. Speaker. budget ya lona e thoka 50 Point of order, 40 more Honorable billion. Yeah, Mr. Speaker, ha gongwe ba bangwe gongwe ba hentse ka tsietso na ka letella gore ke re ke le ha ke kopangwa le ba bangwe go tere hentse ka tsietso ke ne ke re motlotlegi a tsene mo tseleng sentela a ska a dirisa mahoko a gore kgobotetsa go le kana-kana gore re hentse ditlhopho ka tsietso ka le ene o hentse o itile ha ka tsietso eo gore a gore le ene kwa tswang teng o tsieditse Honorable members, nya mme o tlhalositse honorable motsamai o tlhalositse gore tsietso e o bua ka ga eng a re ga la bua boammaaruri yaanong honorable ke kgonegile honorable motsamai o ne a re o se ka ba sota thata honorable ke kgonegile Thank you, motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ra go utlwa honorable motsamai. Ra go utlwa motho wa modimo kana wena tota le gone kwa manifesto ga wa o dirisa. No sa dumela mo gone. Ka wena no leha no bona gore go diragala eng. Tota o no ikopela hela motho wa modimo gore nya ba le ga ba e ba maruri kana o ikopela ka teng hela o na wa ikopela but kganye mo party umbrella for democratic change not wena Clarification. per se given clarification honorable minister Tamela Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke batla go itse gore honorable a re tlhalosetse gore bone ele BCP what strategy se leng gore se le ka go se ka revive economy se ba se tshwereng se leng gore it doesn't need capital investment ba re bolelele a bolelele this house gore of their proposed ideas ha lor diteng a ba di bue gore sone strategy se lor se ka tsosolo sa itsolelo se sa thokeng madi ke sefeng ke a leboga ora ke kgonegile Thank you, Honorable Atamela. Ke ta go romella manifesto wa BCP, Honorable Atamela. The manifesto wa BCP o ganeletse thata mo goreng policy, reforms, plans that could build the economy, and then implementation of the promises. O ganeletse gone ho. Policy so sa nthahela re bua ka gore rona re le Botswana Congress Party. Lona gompieno ana le tswa mo tumelong le DBS. Ne re le ka kwano road re bua ka ha ile gore domkraha ha e dire sente ka teng gore e dira ditumalano tsa lehatshe le DBS e be di dira pipa molomo ntshang ditumalano tsa lona le DBS la Batswana ba bone gore a mme lehatshe ga la jewa kana DBS ga ya jewa kana go nnile fair that transparent reforms ke tsone tsa Botswana Congress Party e buang ka tsone. Clarification. Mme comrade ha re dumalane o tla nna le chance ya go debate. Ke batla go tlhaloganya se. O tla nna le chance ya go debate comrade ke tla go e ha go pele. I don't have a problem with giving you clarification. Me se se tona ke gore go tseiwa dikoloto di tseelwa lehatshe Hale go nna mo pusong go a go ile ba bangwe ba tata ba nna mo pusong ba ne ba le gone ka ko no gona le monna mongwe re le bagana le ene ya ka o ntse gone ho wa moitse gompieno ga yo ho gone mo hela ka gone gore a gore the democratic process ka bo yone
is dependent on the masses, not mo go lona. Gone mo hela ka bogone go ra gore ha le tsa dikoloto tse di tseyeng ka kelelelo. Hala go dirisa madia a diriseng ka kelelelo. Dikgang tsone tse tsa bo gore a be babereki bangwe cadre deployed workers in certain institutions ba be ba khona go leletsa di PS ba khona go leletsa di directora tsa bo gore se dire jana dira jana. A person with no certificate, a person with no diploma, a person with no degree, hela ka gore he or she is close to power. Le tsenya lehatshe mo mathateng. Se direng jalo. Ne re le ka kwano. Re bua re ba dule mo tseleng. Lona 8 months. Le setse le potile ba 58 years ka kwa ka tiriso ya madi. Ka tshenyetso setšhaba ka go thoka tsamaiso. Re ha ra adima madi a wela mo mothobodikeng wa thoko tsamaiso. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜. Mr. Speaker, ke utlwa ka ra ke wa dumala ke kwela ne sentle di khantse di buang gore re no gore re senya madi bile re tsule mo tsamaisong bile re gaisitse ba ba tsereng 58 years me go sena bosupi jo botiswa jano ha o bua ya lo hela o bo mara batho mahoko a ntseng yalo me o sa supi o sa ntse bosupi bope go netehatsa kana go ruruhatsa batho ba ba supang ka monana yalo. Mr. Speaker, ke bona go se ka tsa tsamaiso a ntwe ha ke tswa mo ka o lengwe o ka ntsha bosupi kana withdraw mahoko ke a leboga. Honorable ke kgonegile a re wa ba pateletsa wa re ba senyala mo go eteletseng le go dirisa madi bothaswa go heta ebile le ba ba ntseng 58 years a re wa ba pateletsa ora ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, e rile ha parlamente e simolola ke dikgang di le dintsi tsa bo goreng ba rekile furniture ya 1.3 million mongwe le mongwe wa bona. Dikgang ya be di le teng tsa gore di ministera dingwe ba tsentse di shawara mo di officing tsa bone. Dikgang ya be di le teng gore Procedure, Mr. Speaker. gore mesepele e leng teng e heta ya ba neng ba le teng. Ne re le mmogo mo parlamenteng ya Mr. Speaker, ne re senke re bona parlamente ha e tsweletse go ntse yaka go ntse jana go sena ope mo parlamenteng in the ruling party. Procedure, Mr. Speaker. Ba kae gone go Procedure. Mr. Speaker, o ntse ga ntse bosupi me yaanong ha re supa ka kwano yana a sa bue gore leader of opposition o reketswe le ene furniture ya 1.3 million ka gore ke ditshwanelo tse di tang ka green book le bone ba etsere ga ba e gape yaanong a o bua yalo o bue dio di balance re go utwe sentle. Further procedure. Further procedure no motsamai. Mr. Speaker, yo bongwe bosupi bo tla pala ka gore ha re supiwa hela rothe go te lona lo rekile furniture ya 1.3 million. Go sena bosupi jo bo tswa nna yo ke leng hano yo ke a betsholola mo go sa se bua. Ya bobedi, Mr. Speaker, ke gore jo bongwe gape bosupi bo tla pala ha ile gore e rile ha re tsena mo parlamenteng ra ithela batho ba kganetso bana ba kubile mo dikomiti le go kganelwa go tswala ko mahatshe ya konte mme ra letelela mme go tswala ko mahatshe ya konte, Mr. Speaker,
bone ba kganetso Mr. Speaker ba tswa ba dirisa madi ao ga bayo jo bongwe bosupi bo tapala Mr. Speaker jwa gore rona re le di-ministera ha re le ka kwano ha re ntse hela mo setilong re sa ye go dira ditiro ko ofising mapalamente ba tla ba lela ba re re tlhophile puso ya tlhopha di-ministera ba ba sa ntsheng maduo ko diofising ke sone se o bonang ditilo tsa rona di nna di tlala di boa gape palo ya ko tlase ke sone se se diragalang Mr. Speaker. Procedure. Nya, honorable members. Le rile di bile di hitiswe ka boheo. Le dumalana gona la le pale mo hala lona o ganne. Jaanong se di nako. Ale sa dumalane le honorable ke kgonegile. Le emelele le bua di kgantse le di buantseo e se le ipitile ka procedure. Le emelele hela le debate le ene. Procedure. Procedure. Ya, ha ke le telle di procedure ya no ka gore le diana. Hetsa ndibility. Ora go ke kgonerile. Emela o debate. Ne ke eletsa go itse gore ke mayonare ke a ba ke la ka. A ke tsora ke ntsima kana ke nyathanga. Ke nyathanga. Thank you, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Karuta, Honorable Motsamai. The Speaker has ruled, but let me give you the benefit of the doubt. Tota wena o khakalanyana. Horola di watch tsabo go heta bo 20,000 ha ona la ile watch. Tota wena o khakalanyana le bemba ba dijo. Mr. Speaker, ha re tswelela Mr. Speaker. Di law nitse like bakalunga ba ntse ba bua ka mathata gore mathata a teng mo lehatsheng ha re tsa madiana re go a dirisa sentle go botlhokwa hela thata re bona luxury le tshelela mo go yone re tswa go di conference rona wai ne re le mogolonyane hela yone ya community hall lona ne le kokae go sponsora mang madi a teng motho yo na sponsor there is no free lunch madi a teng motho yo na sponsor wa go a tsaya ka tsela e ntseng jang re tswa mo money laundering e ne le go godimo hela thata a ba ne ba sponsor re ntse re boetse mo money laundering ya teng re tshwanelwa ke gore ha re dirisa madi a setšhaba re tshwanela ke gore ha re le within power, the corridors of power re be re itse gore those within proximity are not going to offer us an expensive lunch because rona montunye rona within political parties ga re na madi a go duela that expensive lunch. That expensive lunch, yeah, would duelwa through the taxes. Correction, Mr. Speaker. I don't have an obligation to take it. But make your way here, comrade. Correction, Honorable Minister Hunyapa. Thank you, Honorable Kekonegile. Kiraro na obua gore la le dirisa di community halls and implying gore those are public institutions. This past congresses, the president is a public institutions. Then the receiver has a private, those are public institutions. Can I get a correct dialogue? Thank you. No, Kahuta comrade Hunyapa. When I can tell you, we get a panya wa hobata maemo. How it is a person sidira halako bieda foka salui le wiketse BPP o rekiwa ka maemo so ke bua ka ba nemba tsore di conference lona le khakala le go tsara di conference le ba le supiwa ngala ka monwana yana gore wena o tsena mo maemong a wena o tsena mo maemong
Point of order. Mr. Speaker, Point of order. Point of order, Honorable Hunyapa. Maybe we can just make differences, respect each other. And I go the party in the Zaguan Katson, they know claim our information at the BCP. One would appreciate that. So I don't have to go to the moon to talk about the moon. AP in a community center. The NFIT was in a community center, a public institution for that matter. For I think we are out of order. Yes, you can speak with respect. Then not that. Thank you. That's a point of order. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm going to Mahatse ka bontsi a nnileng le problem ya itsholelo ya ka re le mo go yone yana ba iphithetse ba tsa di loan ka pace e re tsang di loan ka yone mme mahatse ya gompieno ka ne ba tsa di loan teng mangwe a mahatse ya di asset tsa bone di tsompelo tsa bone e ka nna di mine e ka nna bo di airport e ka nna bo eng mahatse a na ba ha di loan tse because ha ba kgone go di duela ya no ba tsere dilo tseo ke tsa mahatse a teng. We need to be cautious of that. Gore a mme ha re tsa di loan tse yana ka motseletsele ya ka re di tsayana a re ta kgona go di duela ha re sa kgone go di duela ditamorago tsa teng ke eng re tshwanela ke gore diemo tse re be re di lebeletse le hala gone gore gone mme madi a haratsa re ta dirisa ka tsela e ntseng jang kore le hatse ka bophara more especially in the north go bo kgalagadi go bo gantsi re na le kgang ya bo human wildlife conflict a re ta bona seemo se leng gore madi a jaanong compensation dituelo tsa tshenyetso ya diphologolo tse di heteletseng tse a di ta oketsega a di ta nna botoka a pudi ha e jelwe ke tau e ntse e duelwa 200 kana jang kore ha o ya ko bo Thamalakane ko go rona ko Maun East wa ko bo Daoga ko bo Dikgatho ko bo Tatamoga wa North East wa Northern wa Natagweta o ya kae wa go ithela diemo tse di ntseng yalo tsa mathoko a diphologolo tsa naga wa ko bo Boteiti wa go ithela mathata a ntseng jalo a madi a haratsa a ta kgona diemo tse gore a di address ha sa di address gone mme ra tsela eng gore a e go addressa eng thoko ditiro e kana kanae di-project tse di tshwanang ke gore di tswelele tsa bo Maun Water Project a ha yanong di a go hela di-compensation dituelo tsa mantu a batho a thubilweng ka ntata a dithabololo e le tshwanelo ya gore go nne jalo a mme ba duelwa ha ba sa duelwe project e hela batho e ba tsamaya go raeng mo go gormente wa lona wa ditshwanelo dilo tse re tshwana ke gore ha re tsaya madi ana re a itse gore ke madi a mosekelampe mme a tshwana ke go dira dilo tse a di hetse re bua kganya ya balemi barui gore gone gompieno a naga ya merakeng communal agriculture production areas meraka le masimo a mme infrastructure metsi gore rona ko kgaolo ya rona for example le dikgaolo tse dingwe tse dintsi metsi a letswai ha motho a re wa ikepela a letswai mo go rang gore the settlement policy e tshwanna ke gore e hetoge gore water utilities ha metsi a leng letswai teng di-pipe tse di hetantse like pipe e heta ka Samidupi pipe e heta ka Boqhana e nne le gone gore go nne le branchnyana agriculture production areas di kgone go nwa mo teng because ha re ba epela didiba ka CCP metsi a teng a letswai ha ka ke wa epa sediba that's why metsi a tseiwa khakalanyana a portable a kgonang go nwega
gore batho ba kgone go anwa in agriculture production areas, masimo le meraka, food production, go dira dijo ga lehatshe, then go taya ko godimo. Dikgang tsa babereki gore a mme ha re tsaya madi a yana re a tsenya ko consolidated fund e leng gore ya go hella e ya ko recurrenteng ko madi a dirisiwang tsatsi le letsatsi a ko babereking gone jaaka babereki ba ba phepahatsang ko ditleliniking le ko bo letsholathebe ba na le dikgwedi tse 2 ba sa duelwe. Rona gone ha re ka seke re nne le ha ile beke e hetang re sa bona allowance ya rona ya sitting allowance a mme go siame mo babereking ba a madia a ta goroga go bona go ba duela. Security ba ileng gore ba kata di office tsa government a madi a ta goroga go bona go ba duela. A dikgang tsa bo DHMT ya ka re di bua goneha you are decentralizing. Letsa ditliniki ko government o motona le di isa ko government yo mongwe wa local government go tswa le dimouta batho le ba dimoutele a madia a ta kgona go addressa these situations. Delayed progression how ya ko education matishara ha isa ba dueng a ke leave concession a ke di allowance di a madia ta addressa dilotse. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members, let me bring your attention to Standing Order 57.1, that you restrict your observations to the subject under discussion and do not introduce matters irrelevant to the subject. Libuye ka bill. Honourable Victor Polohol. Let me thank you, Mr. Speaker. Finally. Thank you so very much, sir. I want to make it, from the outset, Your Honor, the Vice President, Honorable Minister of Finance, through the Honorable Speaker of this House, I want to make it unequivocally clear that I support this loan authorization bill. I think reasons have been advanced by various members of parliament, and like they were saying, Ditshwana Helale, the previous one. And this is meant to address a dire situation that the country finds itself in. And this is meant Horohola Museretseng. Mr. Speaker, earlier when I asked this House to allow me to wear another cap and not speak as just a member of parliament, but speak as a chairman of finance and estimates, and pose a question that perhaps had we had the opportunity, we would have posed Kobotoko. If you read the Constitution, Section 117, establish the Consolidated Fund. And then the Development Fund, if I'm not mistaken, establish the Public Finance Management Act. Made a close reading of the Constitution at 117. Le the training en Nenkenseki tsena le ba bangwe e ka re ne supa thata gore madi otlhe a ga governmente a tshwanelwa ke go tsena into the Consolidated Fund. Ke re ga ke itse mabaka a one a ka dirang gore a mangwe a ska a heta ka yone. Ke sone se nne ke re gongwe ga nne re nile le nako ya go tshotla dikgantse, I would not be posing this question. But I think that is the only question that I need gore re tlhaloganye. Gongwe bangwe ba tlhaloganya, but I guess go botlhokwa gore
re nne le opportunities of learning or unlearning the wrong things ha e le gore re na le sebaka sa go botsa dipotso. In closing, through you, Mr. Chair, I was under the impression that bills, especially a bill of this nature, before it is presented mo parlamenteng, ke bill e ownwang ke cabinet. Me ha e le gore go ntse yalo, I am correct in that belief. Ke ipotsa gore ka gore ya agent, a mme go a bo go tlhokagala gore cabinet e bo etle go e debate in this house and deny the rest of us ba e leng gore re kopana le yone gone hela sebaka sa gore re tsene mo go yone. Like I said earlier, these are questions tse e leng gore di ka nna mosola gore ruta go ya pele, mme hela gone ke gatelela kgang ya gore I support the loan authorization bill presented by the Honorable Minister and His Honor the Vice President. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister, Kuwahila Tamelang. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke okopa go ema ka standing order 55.1. Ne ke re se re buile ba ba gaisa ba ba ganetsang le ba ba dumelanang re bua dikgang di le dingwe hela ya no ne ke kopa gore re wetse gone. Honorable members, Honorable Kiwahila Tamelang has moved in accordance with Standing Order 55.1 to truncate the debate, that the mover be now called upon to reply. His motivation is that totally buama bakale mangwahela bale mole matakoring oti. Jano, I'm compelled to put the question that his motion be agreed to, that the mover be called to reply to the debate. Honorable members, the question is that the mover be now be called to reply to the debate. As many as are of that opinion say aye. Aye. The contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Your Honor, the Vice President, you may reply to the debate. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Tota jaaka re sa tswa go lemoga sengwe le sengwe se ne se buega mo kadimong ya madi a African Development Bank se tshwana hela le mabaka otlhe a buega mo go adimeng madi a OPEC fund tsotlhe tse re di gakolotsweng bogolo jang ke Honorable 𝗠𝗘𝗧𝗜𝗡 tota ne di boeletswa go dirisiwa mahoko a sele go dirisiwa thulaganyo ya diele e harologaneng mme hela ke dumela gore re khuile sengwe le sengwe dikgaba se re tshwanetseng go se kgwa dikgaba re phologolo tota ke tshwanetse gore ke mo kope maitshwarelo e le la bobedi ke mo ruri haletse re phologolo gore ka gore go na le ba ke dirang le bone ba ke dirang thata le bone re ne ra rulaganya gore go kopanwe le komiti ya gago go ra gore golo gongwe go na le sengwe se se sa tsamayang sentle mme nna ka sebele ke ne ke le mo dithulaganyong ebile ke ne ke le ko pele mo go lekeng gore re rulaganye gore go kopanywe le komiti ya gago go ra gore ha dio di ntse di tsamaya ka bonako go na le sengwe se sa tsamayang sentle se e leng gore ke se kopela maitshwarelo mme ke go ruri haletse gore phoso eo ga e ka ke ya diragala gape
mme tsotlhe dipotso tse o nang leng tsone le tsone ke go rulegaretse gore sengwe le sengwe se re se dirang se tsile go dirwa ka ga molao le ka ga molao motheo ke ra gore eo ke a go rurugaletsa. Please do forgive me. I know that you are committed to fulfilling your responsibilities, and we don't want to be responsible or to be the ones that prohibit you from doing that. Mika one mahuku Mr. Speaker, let me say that and let me move that the request for the approval of the Governance and Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development loan, amounting to $200 million be read for the second time. Your Honor, Kibata Obala, the title of the bill, exactly as it appears. Okay. Well, Mr. Speaker, I do move that we I do move that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read for the second time. Thank you, Your Honor. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a second time. Order, honorable members. Honorable members, the question is that Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a second time. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Minister, Your Honor, Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today, committee stage, like Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank AFDB Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025. Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025. Committee stage. Order. Order, honorable members, we are now in committee. Yes, Honorable Disho, I'm chairing the committee. Order, honorable members. Honorable members, please note that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank AFDB Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Dr. Lakere, baby of the house. Order, honorable members. The question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill.
Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, you go to the second bill. Please note that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization, Bill 2025, Bill number 16 of 2025, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Procedures. Procedure, Honourable Maile. Yes, sir. Yeah, no less 6. Di tharo. Di tharo, sir. That's OPEC. You mean for which one? Yeah, go ke tsamaya kgakala ne ke tsa gore So, this one, AFDB. Honourable members, make the chair truth. Bye. Yeah. You okay, Honourable Miss? Keep on at 6-6. Yeah, honourable members, you must appreciate that we must be very, very meticulous. So, our question is happy appreciate that the Honourable Maile is a very experienced member of this house. Yes. So, I'll give him a moment to just advise on whether. Yeah, Mr. Speaker, thank you so much for the need. Tota ke ne ke lebile ka ko memorandum no go le 3. So ne ke tsere gore ngwe re ta simola ka memorandum, but ke bona o se o tsenela ka ko bile o sa tsena mo memorandum gore le one re o confirm. Ke gona hana ne ke ya no tsala me re ke dikilo nthasetse hela a itse ke bua ka gae. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, as I've indicated, the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, has 6 clauses, and that no amendments have been noticed, and I shall therefore call all the clauses at once. And I put the question. The question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Order. We are back in the assembly.
Order, members. Order, Lucas. Let's now deal with the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025. And let me now call upon His Honor the Vice President, the Minister of Finance, to report the bill from committee. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank Loan Authorization Bill number 2025, Bill number 15 of 2025 from committee without amendments. Word for third reading, Your Honor the Vice President, Honorable Minister of Finance. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Later today. Later today. Okay, let's go to the second one. Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025. Let me also now call upon His Honor the Vice President, Minister of Finance, to report the bill from committee. Your Honor the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development Bill 2025, Bill number 16 of 2025 from committee without amendments. Thank you. One for third reading, Honorable Minister. Your Honor the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Let's go for third reading, clerk. Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, third reading. Order, honorable members. The question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read a third time. Let me call on His Honor the Vice President and Minister of Finance to move. Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read a third time and do pass. Thank you, Honor. Honorable members. The question is that Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1c, I shall now order a division, and this division shall be held in the manner prescribed in Order 63. Ring the bell for 2 minutes. At the lapse of 2 minutes, you shall lock the doors.
Lock the doors. Honourable members, I shall activate your electronic voting machines here. You will press 1 to indicate that you are present. You will press 2 to vote yes or aye, and 3 for no or nay, and 4 for abstain. Topang. Lutulakere. 1 for present, 2 for yes, 1 for yes, so the 2 for yes, 3 for no, and 4 for abstain. Letopile loteba tote. Okay, I've deactivated. Honourable members, here are the results of your vote. The ayes 25, the noes 0, abstain 3. So the ayes have it, the bill has been passed. Yes, clerk. Botswana Governance and Economic Resilience Support Program, African Development Bank, AFDB, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 15 of 2025, an act to authorize the raising by the government of a loan from the African Development Bank for the purpose of financing the Governance and Economic Resilience Support Program. Okay, let's go to the second bill, clerk. Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, third reading. Honourable members, the question is that Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a third time. Let me now call on His Honour the Vice President, Minister of Finance, to move. Your Honour. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a third time and do pass. Honourable members, the question is that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a third time and do pass. You know the drill, you know the ritual. In accordance with Standing Order 62.1c, I will now order a division, and that division will be held in the manner prescribed in Standing Order 63. Ring the bell for 2 minutes. Sergeant at Arms, at the lapse of 2 minutes, you shall lock the doors.
Order, honorable members, honorable members. Let's not forget the question. Is that the Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, be read a third time and do pass. So I will activate voting. Press 1 to indicate that you are present. Press 2 to vote yes. Press 3 to vote no. Press 4 to indicate that you are abstaining. Again. Order, members. Here are the results of your voting. You are 28 here. The ayes 24, noes 0, abstain 3. So the ayes have it. The ayes have it. The bill has been passed. Order, honorable members. Clerk. Governance and Economic Resilience Support Program, OPEC Fund for International Development, OEFID, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 16 of 2025, an act to authorize the raising by the government of a loan from OPEC Fund for International Development, OEFID, for the Governance and Economic Resilience Support Program, GERSP. Order, honorable members. Honorable members. A ke le gakolola la tshutiso ya ga honorable Molutsi gore ne itebagantse le dibili tse pedi tse gore le di hetse ya no le di heditse, and I shall therefore call upon Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧 to move a motion of adjournment. Me ke le leboga gore be re le dumalane gore le hitse dibili tse ne ke kopile gore le rekelo sengwe le ha gongwe Lucas a sotare ke le duela ka dijo ne ke rile tlaka ale batele dijo me honorable members ke a le bona bangwe ba lona standing order 58.3 le se gapo ga hela thata ya no le se bale le se utlwisise
Minister Muluti. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, honorable members. I move that this House do now adjourn. Honorable members. The question is that this House do now adjourn. Honorable members. The question is that this House do now adjourn. As ministers of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Good night, honorable members. Ka musori kopana phakela. Ka 9. Ya go tabo gona le tee hela mo toteng. Go tabo go sena English breakfast.